Applause. Thank you to Dr. Om Acharya, Suraj Bhandari, and the entire organizing team for having me here today. I want to start with my story. Some of you have heard of it, others may not, but it is not just my story. It is a story of every South Asian, every immigrant who came to this country with nothing but the clothes on their back and a belief that hard work can be enough. I was 19 years old when I came to this country from Pakistan. I didn't come with connections. I didn't come with money. I came with a suitcase and a belief that if I worked hard, this country would meet me halfway. And so I worked. I mopped floors, I cleaned restrooms, and I stocked shelves for just $6 an hour. 3 jobs simultaneously. I'll be honest with you. I did not know at that time that cleaning restrooms was leadership training. But in a way, it was, because every single shift taught me the discipline. Every dollar I saved taught me more patience. And every time I thought about quitting, I didn't. I saved every penny and eventually bought my first gas station in 2003. Then second, then a third, until I had 6 gas stations. And while I was running those gas stations in the day, I was sitting in evening classes at SMU Law School at night. 4 years, working, studying, studying, working. And after those 4 years, I became an attorney. I worked at one of the most prestigious law firms in Texas called Haynes and Boone. Then I started my own firm. I say all of this not to impress you. That's not my goal. I say it because you need to hear it. Because many of you, or your parents, or your children, are somewhere in that story right now. Maybe they're mopping floors. Maybe they're working 2 jobs and wondering if it's worth it. I'm here to say it is worth it. Thank you. And I want to say something that I often don't say enough that I should be saying enough. Oh, the AC just started. Okay, I may have to say louder. The Nepali community showed up for me before a lot of people did. When I ran for Euless City Council, and some of you sitting here know, in 2017 and 2018, when I ran for Euless City Council, I was a candidate who believed in what this country could be. And your community, your neighbors, your journalists, your media, you covered my race. You told my story. And you stood right beside me every step of the way. That meant everything to me. And I've carried it to this day, and I carry it every single day with me. Today, I represent one of the largest Nepalese communities in Texas in House District 92. That is not lost on me, not even for a single day. For the past 2 terms, I've had the honor of welcoming the community at the Nepal Day at the Texas Capitol, along with my friend, Representative Terry Meza, and others. Because those halls belong to you just as much it belongs to anyone else. Now, I have to tell you something about 2023. I decided in what I can describe as a moment of very questionable judgment to hike the tallest mountain in the world, Mount Everest Base Camp. So I flew to Kathmandu in 2023. I laced up my boots and I started to walk up a very, very large mountain. And I thought I was going to be impressed and amazed by the mountain. And I was. But what I was not expecting were the people, the warmth, the hospitality,
the smiling faces, the dal bhat that I ate at every single station, in the most physically demanding environments on the entire earth. I came back from that trip thinking that spirit, that resilience, that is what the Nepalese community brings to Texas every single day. And that brings me to why what you do matters. Journalism is how a community makes itself known to the people. When the Nepalese American journalists tell these stories, stories of immigration, stories of resilience, stories of civic participation, you are not just reporting on news, you are building the infrastructure of our democracy. You're making sure that every single voice in this country has a chance to be heard. And a democracy that cannot hear all of its voices, I submit to you that it is not working at its full strength. I came to this country at 19 with a suitcase and a dream. You or your parents came with that exact same dream. And as your state representative, I wake up every day committed to making sure that that dream is alive and well here in Texas, so that you and your children and the next generation after it can achieve it too. So on this Foundation Day, I want to say thank you. Thank you for working the work that you do. Thank you for the stories that you tell. And thank you for showing this state and this country what it looks like when diversity is not just tolerated, but celebrated as the strength that it truly is. Congratulations, happy Foundation Day, and God bless to you. Namaskar. Thank you so much, Mr. Salman Bhojani, for his very impressive and then very touchy story. And since we are here as a representative of diverse community, and then the topic we are going to facilitate this session as a diversity and community issues in the media. That is the session we are going to host over here on the Neaja's Foundation Day. And then I would like to invite the 5 different panelists over here. And then for the very first, I would like to invite Mr. John Starkey. And then John Starkey is a publisher and co-founder of the Rambler Texas Media, a long-running community news organization based in Irving, Texas. And then you might have seen his newspaper over there outside, the Rambler. And then welcome Mr. Starkey. And then you may refer that. Yeah, please. Yeah, I'll invite everyone, and then please have take your seat. And then I do have another distinguished panelist member, Mr. Austin Later. Mr. Austin Later. Austin is a Texas community newspaper publisher and director of the Texas Center for Community Journalism. Welcome, Mr. Later, please. And then I do have another distinguished panel member over here. And then she was here in this morning as well. She addressed her remarks and the short remarks, Miss Ruth Nasrullah, and she is a regional coordinator for SPJ. And then she is also, I would like to introduce herself, and she is an award-winning Houston-based freelance journalist. I'm from Houston as well. And as you know, in Texas, Houston is the most diverse community. And then more than 120 countries, people are living in Houston. And then more than 120 languages are spoken in Houston as well. I'm also from Houston. Welcome, Miss Nasrullah, please.
And then I do have another panel member over here, Mr. Nick Garcia. Nick Garcia is a Dallas-based journalist and the regional editor at Texas Tribune. Welcome, Mr. Garcia, and then he will deliver his discussion points over here and then in the diversity issues. And I do have the last, but not the least, and he's another panel member. He's Robert Bowler, please. Welcome, Mr. Robert Bowler. He's a veteran journalist and educator and then long-time Texas Christian University student media advisor. I welcome Mr. Bowler, please. And now I would like to request Mr. Binay Guragai. He will facilitate this session, the panel session. And Mr. Binay, I'm so happy to share this session with him since he's my longtime friend. But we met again, and then he was at the Equal Access as a media organization back in Nepal when I was working in Family Health International, a US-based agency. Please, Mr. Binay, I would like to hand over this microphone to you, and I will help you out in this the session as well. Mr. Binay, please. Thank you. Thank you, Susanji. Good afternoon, everyone. Because of the time limitation, my session would be little precise. I'll try to be within the time frame. I am given more than 1 hour, I guess. More than Susanji. At least I need that because that I have a 5 panelists and I need to have some questions also, and so they might have to explain things. That's why this may be like more than a 1 hour session. So I hope everybody will enjoy the listen. And then how I do is first I will have a question one by one. I'll have a one question for each, the panelists, and then I'll have sometimes for the floor. I also sometimes for the floor to ask some questions or give some remarks, and then I go to the next, and that will be the concluding part. So that's how I'll manage. I'll try to be in time. So the topics is diversity and the community issues. When we talk about the diversity and the community issues, it always comes in the mind like it's a representation. It's not only the representation, it's an actual representation when we talk about the inclusiveness. So my first question is the acting journalist and the editor, Nick Garcia. He's a Texas Tribune editor. So how that word, inclusivity or like diversity, is related to the day-to-day life of the acting journalist, active journalist. What is that? How does that mean? Hi, everyone. I'm Nick Garcia. I'm a editor at the Texas Tribune. Can I just show how many of you are journalists? Almost all journalists. Awesome. How many are based in Dallas or Texas? I'm sorry. That's my Dallas bias. Well, thank you for all of you who are not from Dallas for coming all this way to our. We have beautiful weather, I promise. This is April is the worst for North Texas, but we get through it. So my team of reporters at the Texas Tribune, was started in 20. Oh God, I'm 15. We're going to say 16 years ago. Someone else can do the math for me. And its role was to tell the story of state government for the rest of Texas. And that meant being very hyper inside Austin at the state capitol, focused on lawmakers and the governor. And then we realized in 2018
that in order to grow our audience, to sustain our business model, we had to grow and diversify. And the idea was that we would grow and diversify our audiences. And so we began by creating this team of reporters that I lead called the Regions team. And we put them in different communities throughout the state. So I have a reporter in Lubbock, Lufkin, Odessa, and McAllen. And for those of you who are not from Texas, those are four very, 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 very different states and four very different parts of very different communities. We have West Texas, East Texas, South Texas, the Panhandle, and the thing that my team is responsible for is to showcase the diversity of the state, and that can mean a whole variety of issues, right? Not just race, not just ethnicity, gender, but a whole host of ideas and policy issues that each of these different regions and each of these different communities has to face. And I think the thing that what my team, where we start from every single day, is making sure that my team is truly representing what is happening on the ground. And we have these reporters who live in their communities telling these stories instead of just like sending people to do, quick parachutes and quick, snap journalism. So it's really about getting into the communities and understanding what matters to the communities. And that can mean a whole host of different things, but it does mean going to events like these. It does mean going to, different places of worship. It does mean going to different ethnic grocery stores. And I'm really excited because the team gets to tell the entire story of Texas, right? And I think you want me to wrap up. I'll just say on a daily basis, what we always have to be doing is asking ourselves, are we talking to the right people for the right stories? And I think that's what matters most. Okay, so you talk about the more content inclusiveness, the whatever content in the community, regardless of the ethnicity, culture, and so that's things the editor can guide or can mobilize his team to report. So in terms of human resource, so how inclusive human resource you have within your team? How diverse human resource? Yeah. So one of the things that I love about my team is we are a very diverse team as far as I would say U.S. journalistic standards go. Overwhelmingly, newsrooms in the U.S. are predominantly white male organizations, but on my team, we have an equal balance of men and women. We have an equal balance of Texas natives versus non-Texas natives, which is actually a very important issue in Texas, right? How many people, we have more Spanish speakers, we have straight and gay men, we have parents, we have non-parents. We're about to, I think, hire our for my particular team, our first African American teammate. We're expanding, we're growing. That's not super public yet, so hang tight with that one. What's that? Right? it'll be public soon enough. And so, my team doesn't, inside the Texas Tribune as a whole, we do have, a whole host of different of ethnicities and races and English, various different language capabilities. So it's very important. We, as an organization, set a goal to ensure our newsroom looks like Texas. And while we're a little off, we're probably closer to most newsrooms. Thank you, Nick. I'll come later if I have more questions on this. I go to the next, the panelists. I'd like to ask the Ruth about the content inclusiveness from the perspective of the gender. How you evaluate the Texas and Oklahoma? You are representing Society of Professional Journalists and the two big states. And so when we talk about the content and the minorities, gender is the main component. So how the media reports
the gender issue and how balanced they are, how much satisfied you are from your perspective. Well, can you hear me okay? Yes, We okay, can. good. Yeah, thank you for that question. As the lone woman on the panel, I can say that we're not always represented fully or reflecting reality. But I think that what you were talking about has a lot to do with it. It's simply a question of hiring the people from diverse communities and being diligent about that and being intentional about that. I mean, you know, within my lifetime, it was rare for a woman to be the editor in chief of a newsroom or maybe even in other roles. So I think we've come a long way, but and I have to say also that gender is not the only issue because there's other, like, for example, for me, I'm a Muslim woman who is obviously Muslim, if you know anything about Muslim women. Um, but I'm a convert, and I definitely see a difference in how people deal with me between, when I wasn't Muslim and in terms of being Muslim. And that's not even getting started on like African American women who have a couple of different identities to deal with. So I think in newsrooms, for editors to be intentional, for freelancers, for editors to also be intentional about the stories that they look for and who they are asking to tell the stories, because those both matter. I'll come back later with you. I'll go with Robert. Uh, so when we talk about the media content, the university content or like teaching content, so it's a journalist have access to study all these things like the diversity, inclusion, representation, etc. in the university courses. I think that when we're talking about diversity, I think that it's important both for critics of diversity. One of the speakers here earlier this morning was telling the audience that there were people in the government that didn't like them, that didn't like their presence. And I think for journalists, it's important for credibility with the audiences, to dispel them of the idea that diversity is tokenism, and to illustrate that in order to best understand a particular segment of the audience, you've got to have familiarity. You have to have familiarity with it. That doesn't necessarily mean that if you are covering a Nepalese audience that you need to be Nepalese, but it does mean that you've got to become integral with that community. And one of the easier ways to do that would be to hire someone who's Nepalese rather than somebody who's Anglo. If I'm covering that community, I'm going to have a much longer learning curve before I can become successful at doing that. And the more diverse your staff is, the more diverse your workforce is, the more likely you've got people who can speed up that learning curve, and you also have just a greater sense of sensibilities about the need to do that. And I think that's the recognition that it's always been that somebody who was a journalist had to know their audience. But oftentimes, a lot of those audiences were neglected. So now, as we move forward and have moved forward with covering more diverse audiences, I don't want to beat that term to death, but as long as we cover more diverse audiences, it's important to recognize the need to understand those audiences and their sensibilities, as opposed to what your native sensibilities might be going into that. I'll come later.
And so my next question is for John. So you are the publisher also. So from the publisher perspective, so what is diversity as a publisher for the media that the publisher publish? So you can use the mic. So is it on now? Okay. So I guess if I'm understanding correctly, with us, what we do is we focus purely on communities. You don't see national news in our publication. You don't see regional news except in very small snippets in our publications because you are our community. Now, what's being said about selecting different people to hiring different people to write the different articles, we have a tremendously diverse readership. We have Islamic, we have Nepali, we have Black, we have just an incredible number of different ethnic groups. So what we do is we reach out to you and we try to teach you to talk to us, to provide us with the articles, because we don't have the bandwidth or the ability to hire someone to represent every community. It's just not possible economically to do it. But if you look at any one issue of the paper, you are going to find multiple groups represented in that paper, and we focus on the events you're holding, the activities you're doing, and we try to focus on everything in a positive manner. And the reason for that is because we're not trying to attack any community. We're not trying to put any one ethnic group in a bad light, because our attitude is people in the community have to interact with the various different ethnic groups, and therefore they have to learn about the different ethnic groups, and part of our job is to teach people what is important from all the different groups. Does that sort of answer the question? Yeah. This is not. Yeah, you talk about you report or you list all the issue from the community. Yeah. Okay, so I have a follow-up question to Austin, because you also represent Texas Center of Community Journalism. So just the adding what is said, so why the community issues matters for the community media? Why community media? Why not the mainstream journalism? Community issues matter for community media because nobody else is covering those issues. The Dallas Morning News is probably not doing a great job of covering what's happening in your neighborhood in Irving, right? We certainly see this in the rural areas across the state. We were just talking over lunch that I deal with newsroom. I help and work with newsrooms in areas of the state very, very different than here. I would say very, very different than even the regional hubs of the Tribune. Where why does a printed newspaper still matter? Because there are parts of the state where high-speed internet is not accessible, right? So I think every community is different, but why does it matter? No matter the size or the scope, the community journalist is important because nobody else is covering, especially nowadays, right? I mean, at one time, the Fort Worth Star-Telegram covered from here to El Paso, and I mean, it was a behemoth, and they had Lord knows how many thousands of journalists. Those days are gone, right? So I think even more so now than ever, it's important because if the community journalist is not telling those stories, they're not getting told. So
Take an example like, the whatever you said, like Texas Tribune could not report everything from the community, but community media does. Am I right? I'm sorry. So So, like Texas Tribune is a big media, not a community media. For example, just well, I'm I don't taking know. I example. mean, I'm I'm not a sorry, but the whatever they are not covering, the community media is covering. Is that what? no, and I'm not saying that they're not covering. I'm also not They saying. Just do an a wonderful example. job. They do a wonderful job. But the Clarendon Enterprise, Clarendon, Texas, you have a town of about 3 or 4 thousand people in a county of about 10,000 people with one school district. Uh, Nobody else is covering Clarendon, Texas, other than the Clarendon Enterprise, right? And they do a good job of it. So I'm not, I'm not casting any stones. I'm just saying that it's going to take all of. I also teach college journalism. My students ask me, "What does the future of journalism look like?" And I tell them, like, y'all get to help determine that, right? So we're all in this together. The Tribune does a great job. The Star Telegram does a great job. The Dallas at what they do, but we all, I think, if a community newsroom is run correctly, we're all doing a little bit different thing because all communities are different. If that makes sense. I think the one thing we don't talk enough about in this era is that the hollowing out of newsrooms and TV stations and radio stations, again, they didn't do everything wonderful, but at the same time, the ecosystem of national media, state media, local media, hyper local media has just been obliterated, right? And so the Tribune, we serve a very different audience than a community newspaper does, right? Even though we are trying to tell the stories from the ground and we believe in embedding reporters in communities, we are still writing for a statewide audience, not the folks down the street, right? And no matter, while my reporters always want to make sense to their neighbors, in Lubbock or in Odessa or in Lufkin, our primary readers are folks throughout the entire state, so that it always has to matter to them as well. And I think, as journalists, we're always having to ask ourselves, like, who is our audience, and are we making the most sense for them? And I think, and the reason why I took this job is because I always want to make sure that the audience sees themselves in the media. Maybe not every article, but some articles, and enough to connect and say, okay, they at the very least get me on some level. What I was going to jump in with is there is a hierarchy with media. What I do at the hyper-local level is not what the Dallas Morning News does. It is not what the Wall Street Journal does. It's not what the Texas Tribune does. Now, I will admit, we have used Texas Tribune articles if that article resonates with what we see as the hyper-local community and it's important to that community. And they have a program that allows us to use their articles as long as we give them credit. So there's an interaction between the different media groups, just like there's an interaction between us and the community. Now, if something happens at a hyper-local level, I can tell you right now, one of our subscribers is the Dallas Morning News, and one of them is the Star Telegram. Because they have someone looking at what we're putting out there, so they can look at it and say, hey, we need to go cover that. So it works both ways. We're not just reaching out to the larger people and using an article or two of theirs, but they're looking at us as the feet on the ground to the local community to give them ideas of articles that may be a human interest article, or it may be groundbreaking that is actually a major event, or something that they don't have the people anymore to
focus on the small community. And that's where we fit, is we're that person with the feet on the ground. We can't do our job well without them. We just can't. And that's also true for ethnic media too, right? That's very, 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 very true for ethnic media. And I think so much of it too is just, look, is any one newsroom going to get it right all the time? No. I mean, I think any journalist in here will tell you that. But just having the conversations about it, keeping it top of mind, having events like this, right? Like, as long as we keep it top of mind and we just try to keep on doing better, right? I think that's the end goal with everything that we do. Thank you, Ruth and Robert. Do you want to add on something on this, like, the discussion topics? Because, I'm closing this part, and before closing, I'd like to give you the floor. Well, I've been sitting here thinking I've never worked in a newsroom. I've always been a freelancer. Journalism was a second career for me. So I just keep thinking, or you can pitch to a freelancer. I'll give my card, but really, I mean, and I'll tell you, I retired for 2 years, the last 2 years, and I came back. So I'm sort of starting back with journalism, and it's so different. Just in like the 22 years, the industry has changed so much that, we really do need to think about, like you have mentioned, we really need to think about who's reading what, how's it being reported, and where is it going to end up, because there's so many more places than there used to be that a story can end up. Do you want to say anything? I don't know that I can restate what some were saying, but it's the landscape. It's if you use Texas for an example, and you look at the media, and you've got the community newspapers, you've got the daily newspapers that have shrunk, you've got in Fort Worth, you have the Fort Worth Report that emerged because the historic paper there had lost some of its ground. You've got the nonprofits, the Texas Tribune. I mean, it's created because somebody somewhere perceived there was a void in news coverage. And so it's sort of an ecosystem that is, a lot of it is interdependent. And I think that interdependence is from a diversity standpoint, I think it's an example of objectively looking at what the needs of audiences are and finding different solutions to provide helping people to make those decisions. And I think that same sense of objectivity is what's inherently necessary to, getting back to the diversity is in providing information for all segments of the society. It's mutually beneficial for the news media to succeed in reaching its readers or its constituents or its audience, depending on what capacity you're looking at them in. But I think that the role of all of these types of news organizations are complementary to each other, and they are complementary to the audiences getting a full understanding of what the issues is. And I think that is ultimately what the objective of diversity is, it would seem to me. Thank you, all the panelists, for this, the first part. So I'm giving a chance for the floor to have a questions or the opinion about the issue, diversity and the inclusiveness in the media. So if you have any questions to our guest panelists, you can ask, or you can provide your opinion also. Backside mic, please. Koslay. We don't have enough time. I think I know Nick probably has a lot to say about it. I would say that
what social media has taught us is there is no lack of citizen journalist, I guess. Any person with a Facebook page and a police scanner can call themselves a journalist. But what social media has showed us is there is a distinct lack of editors. There's a distinct lack of professionals that it takes to distill and tell those stories accurately. So I think it would just be that. And I think that it has. Somebody mentioned media literacy earlier. It's a lot of folks feel like if they see it on Facebook, it has to be true, right? And we all know that's not. Can I just jump in? I just want to say that also it's not just the platform, it's, as you just alluded to, it's also the user. You know, that's what makes a huge difference. There's a big difference between a consumer of news and somebody who goes to Facebook to find out if the rumor they heard was true. So yeah, literacy training is really critical for people to. To vote because of the responsibility from the social responsibility standpoint. I teach adjunct classes at Tarrant Community College, and one of the courses that I teach is a mass communications class. And these are students, most of them are 18 to 24, 25 years old. And what I generally find that the other day I asked them how many of them had downloaded music, or how many of them paid for subscriptions to music services. And I think there were 17 of the 18 in the class who paid for some type of music service. It might have been, and they paid to get rid of commercials. So they were on Spotify or Pandora, or I don't know YouTube much about YouTube, but they may have been there. But they were willing to pay to get rid of advertising so they could listen to their music. Then I asked them, how many of you pay for a news subscription? And it was almost the opposite. It was like 2 people out of 18 paid for the information that they get. And a lot of them, so there's this disconnect between recognizing the need for information and the willingness, the recognition that somebody has to pay to produce that content. And I think that's one of the biggest problems that social media has caused is disrupting that social contract in terms of paying for what you get, to attach a value that you're willing to pay for that information. And I think that's one of the biggest disruptions, not just competition for the information, but the fact that it's tough to get those audiences that will offer support. I'll I be a think if little. I just bounce off of that real quick. Go ahead. I was going to say I'll be a little contrarian, and I always like to say people actually never paid for information. They paid for the comics. They paid for the classifieds. They paid for the sports page, but they are paying, yes. And trust me, I want them to pay. And I think it's beholden on us as news organizations to explain why paying for high quality information is important. Let me just say one thing about social media. For all of its ills, and there are many, one of the best things about the democratization of information and information sharing has been the ability for a whole plethora of voices to be heard that had never been heard before. And I think major news organizations, including the Texas Tribune, we are only really beginning to understand the power of how we can go into communities in social media. I'm thinking a lot about WhatsApp right now. WhatsApp groups are incredibly important for news organizations, and I think we learn that from immigrant communities, migrant communities, and how
they have constantly relied upon one another for information sharing, and they do it through these groups, right? And I think that's one of the things that we are getting really hip to, learning how to leverage better. Okay. I was going to bounce off of the gentleman at the end. I'm really bad with names. So economically, and this is coming as a publisher of a news organization, we get an article. That article is written by a reporter who we pay. After we pay the reporter, we send it to an editor. The editor edits the article. Then we send it to a second editor, for that second editor to go through and make sure readability. Then we pay for it to be laid out. Then we pay for it to be printed. Then we pay for it to be distributed. And what people, especially nonprofit organizations, have realized is whether we make money through selling ads or we get sponsorships, nonprofit newspapers still have to make money. It just depends on where any of the profits go. But all news organizations are going to make sure that their product that they provide is as accurate as possible if they are trying to be correct. Now, I say that because if you are biased one way or biased another way, then you're going to make sure your article represents that bias, whichever way it is. But even then, they have to have enough money to pay for all the processes to be done. When you're dealing with social media, it's a person with a computer. There's no one editing their work. There's no one supervising their work. And you're going to get good. You're going to get bad. You're going to get completely out in left field. But that's really what we've learned from social media is you can use it as a idea generator, but you can't trust anything. Thank you, Girishji. That was my questions also. You make me easy. So I have two more. I'll go after him to Ramchandraji. Hi, everyone. This is Ramchandra Bhatta. I have one question for everyone. So, except the Texas Tribune, I think all of four of you from the community journalism. So, I know the Mr. Gracia. I every day visit to Texas Tribune because I am being a Texan. I visit to Texas Tribune because that's covered everything in depth story. That's not a news. That is in depth story. I know that one. So all of four of you, I have one question. What do you see the community journalism? I know every day in the United States, every day 2 to 3 news like this kind of newspaper, 2 to 3 news like this kind of newspaper is closing every day. So I saw this kind of newspaper today. When I was in the Oklahoma City, there was, my 4-5 years staying in the Oklahoma City, I saw a lot of this kind of newspaper they shut down. And instead of this newspaper, they started to publish the jail board or another like a kind of the newspaper where every week people who in the jail, next week they publish their photo and people is looking that kind of newspaper. So, but this kind of newspaper is shut down. So, how do you? One question is how do you sustain the community journalism? So, what is your income source? One, and how do you see the future of the community journalism? Two questions. For everyone? Sabaiलाई? Okay. Because Texas TV is not a community journalism. I think the Austin. Quick, can I just say we are actually launching local newsrooms throughout the state, and I actually just got a promotion to oversee those local newsrooms. So we do have a local newsroom in Waco that has 5 reporters, but it's a thing. But I do want to let everyone else answer. But we are doing local journalism now. And can I say, I'm presumably competing with these kind of community papers, just to make his point.
Yeah, so I mean, just really quick, I mean, we view our role as being complementary, not in competition. We believe there should be more journalists on the ground doing high quality work, and we have hired all one, two, three of the reporters on my team, the regional team. We hired from the communities they already lived in. And so we didn't bring people in, just, take jobs away from people. We hired from that community. And we actually hired an editor in Waco who has lived in Waco for years to do that work. I want to add one thing. So in your Texas Tribune, I don't know. So you are at that time. How long you have been serving in the Texas Tribune? Hello. I've been with the Texas Tribune since 2022. Okay, sir. Maya Pandey, she's from the Nepali community. She was working. She used to. I think she quit the last year. She was Nepalese community. She was working in the Texas Tribune. Okay, I want to go to the Austin on the questions of the Ramchandra about the sustainability and the future, and also you can talk about the challenge, like how challenging you can see the future for the community media. I appreciate the question because I get asked all the time. There's no silver bullet in every market for sustainability and community journalism because every market's different. Bill Patterson, who's just retired from Denton Record Chronicle up in Denton. Denton is a town of 250,000 people and a county of 1 million people. Is a traditional 7-day-a-week printed newspaper still going to work in Denton or still going to be needed in Denton? No, and I think they've actually partnered with KERA, the NPR station. We're getting into about what they do there. But on the topic of news deserts and newspapers closing, what I'm seeing is yes, it's no secret. The majority of newspapers we're seeing close, though, are not for a lack of news, for sure, not for lack of economic viability. They're for lack of a succession plan. All right, you have these generational owners, these folks who have owned their community newspaper have done so well with their community newspaper over the years that their children are doctors and lawyers, and they don't own a community newspaper, right? So the Canadian Record up in the Panhandle, that's a storied, great newspaper. She went out of print because she couldn't hire somebody to come to the Panhandle and run that newspaper, right? So that's, as a journalism professor, that's where I try to marry. I've tried to marry what I do in the classroom to like helping these newspapers. We're trying to raise up the next generation of journalists, right? Of community journalists, and we are placing students, but is the future of community journalism that printed broadsheet newspaper? Not in every community, it's not, right? But would a community I think, and John would probably attest to this. I've known John a long time. Newspaper publishers, community newspaper publishers can't. You're not just a community newspaper. You're a community media company, right? And how, whether it's print, whether it's digital, whether it's podcast, whether it's broadcast, how can you fill that void? And just one other thought on that. I mean, it's hard, but there are points of innovation, and we're seeing some success stories, and I can give you any number of communities across the state that have, yes, we are seeing newsrooms close, but we're also seeing new startups. We're seeing innovation, right? We're seeing, I don't know, were you in Austin a couple weeks ago? Somebody from the Tribune, there was a room full of nonprofit news startups. I mean, the Texas Tribune is not the only community, is not the only nonprofit newsroom in the state. I mean, far from it. You're seeing innovation. And the best example I can give you that is up in Iowa Park, Texas, which is up outside of Wichita Falls. The Iowa Park Journal
legacy community newspapers shut their doors. The city of Iowa Park went for 18 months without a newspaper, and then reached out to Daniel Walker, who owns the Vernon Daily Record, and said, "Hey, what would it take to get a newspaper back in our community?" Right, and they actually put some economic development incentives together in Iowa Park, Texas, for a brand like that's unheard of, like a brand new newspaper to start, and they're doing well. So, yes, they are closing, but there's new startups, and look, I mean, the need for community news is never going to go away. So we just have to adapt. Okay, so I'll take one more the comments or the questions from. Well, very interesting and very engrossing from the point of view of a publisher that I am myself. I'm particularly interested in having a comment from you, all of you wise guys sitting there. The principles of journalism remain the same for everyone, whether it is. Let me complete, sir. You can, give your comment later. The principles of journalism, whether it is Washington Post or New York Times or any newspaper being published by the Nepalese community here or by me in New York, the Indian Panorama, the change occurs, as you were rightly saying, when it comes to what is the problem? Basic problem is the funds, the financial problem. And that shapes everything. You guys can afford to have people in the field to collect news. We do not have the financial muscle to do that. Secondly, the concerns of community papers, which I call ethnic newspapers, are different from the concerns of the bigger national newspapers. And I think this is the time when my friends are sitting here, I'm proposing something. I formed an association, my friends, Journalists Beyond Borders, with the sole purpose of bringing all ethnic media under one, umbrella, so that we have the common concerns, common problems. And I'm suggesting here today, and I would like you to give your seal here to that suggestion, that because all ethnic medias have the same concern, they are concerned more with media, with community, than with other things. Why not have a news agency of your own, wherein I, sitting in New York, I'm having some authentic news, nothing culled from, nothing taken from social media. I don't believe in social media, Your Honor. Honestly, no. Because there is so much untruth, and I'm not going to carry the same untruth in my newspaper. So, my friends, what I want you to comment on is how best you think that we, the younger brothers, can prove our mettle, can deliver what is sought to be delivered by journalists of best class. Thank you so much. So I give you for to comment his the questions also, and so because of the time constraint, I'll take one the final remark from every one of you here with a response from this gentleman. Uh, with this, you can also see the future, what the challenge and what the opportunity is. The questions for everyone to be the media more inclusive, diverse in terms of content, in terms of language, and the societal issue. So, what are the challenge, and so what are the solution? And very short and the precise response, and then I'll close up the session. From here.
Challenges and solutions. First of all, let me disagree with you slightly. Ethnic newspapers and community newspapers are not mutually exclusive. They might have similar issues, but an ethnic community newspaper is going to be focused on the Nepali community. I'm a community newspaper, and I'm worried about all the ethnic groups in the community. So there's a slight distinction there, and that's what I would like to argue. As far as the challenges, the first challenge we have is if you guys don't tell us what's happening in your community, we don't know. So you guys have to contact us and let us know what's happening in your community for us to be able to report on your community. That's one of the biggest challenges we have. Financially, obviously, it's a challenge every day to pay the bills. What are we expecting to see in the future? Expansion, growth, a solidification of a new form of quality journalism that isn't as fraught with misinformation. And that's going to have to be developed. And it's going to take everyone to develop it. But it's going to require that community effort. Because of the time. Yeah. I think that, I think John's point, just having more conversations like this, telling your stories and helping the newsroom know your community. John, how long have you had the newspaper in Irving now? 23 years. So he's had a community newspaper in Irving, Texas for 23 years. That community has changed exponentially just over the past 23 years. He needs help, and help him tell those stories. Again, I don't think there's any one solution to any of this. It's just having a conversation. I've learned so much being here today. Like I did not know what to expect, honestly. I need to learn that there's a journalism association for everything and everybody. And when Suraj asked me to come, I was like, okay, this sounds interesting. I am positive I have learned more from y'all being here today than y'all could learn from me. And those are the kinds of experiences that we just have to keep replicating in our communities, with our readers, with our young people. Look, I think it's a long road, but we just have to keep on doing things like this. And I want to thank y'all so much for having me. This has been great. Thank you. Good. Freelancer. I don't run or work in currently a news outlet, but one thing I could say is, yes, reaching out to communities and asking communities to send press releases, and you can also hire from those communities. So I'd be curious how many people here, I guess we did establish it's mostly journalists, but I would say how many people in the community that you're a member of are interested in going into journalism, and it's something that could be encouraged and developed, I would think. So I'll leave it there. Yeah, so much to say, but I'll be as succinct as humanly possible. I think we have to acknowledge that there's always going to be more stories than there are journalists. And unfortunately, that's just the world we live in. That said, I think to the question, to both of your questions, we have to learn how to leverage partnerships. We have to learn how to prioritize ruthlessly. And we also have to think very, very, very rigorously about how do we use tech? How do we use AI to our best ability, not to make deep fakes, but to figure out how do we, is there a world in which the Texas Tribune can create a bot to where all of our content is translated accurately into all of the different languages that we need to diminish the ethnic media? I don't know the answers yet, but we do need to have those conversations, and we need to figure out what that looks like and how to best work
together. And I will just say, just lastly, I think we know that when, I'm just going to end it right there. We'll just leave it at that. We have to work together, and we have to figure out how to leverage technology for the future. Thank you. But right now, we do not have a translation service. But who's saying that we can't figure out? We are embracing AI in a way that we have not in the past. We have been, one of the things we know is that from experimenting with translating our news into Spanish, that one, we don't have the inherent trust in the Spanish-speaking community for them to even know that we exist and to believe anything we say. So we do know more than translating. We have to build trust in communities. So that while we can come up with a text solution, we also have to make sure, are we partnered with a news organization that inherently has the trust of that community to be that conduit for that high quality information? So we would need to be thinking about not just how do we translate, but then how do we just, share with trusted conveyors of information, because you all should be skeptical of folks who don't speak the language, right? Because we have historically not done right by communities that aren't native English speakers. And so we do need to find partners who can work with us to help us share that information both ways. Thank you, Robert. What we've heard the last couple of minutes is talking about trust and talking about relationship. Talking about trust and about relationships. And I think that given all the changes in the last 25 years and the challenges to traditional media, I think traditional media have recognized that they weren't sufficiently doing everything that they could. But I think in the current era, it's important to reinforce there's a social contract between the audience and the media. This goes back several hundred years. John Milton argued for freeing the press so that people could have as much information as possible because they could make decisions based on that information. And so I think there's a social contract that's got to be kind of reinstituted between the audience and the media that is serving that audience. And it becomes getting back, circling back to the theme of diversity, it becomes a matter of meeting all of those audiences' needs. And on the audience's side, getting back to some of it, it involves recognizing and figuring out how they're going to support those organizations that are providing them that information. I don't have a solution to that, but it's a matter of restoring trust on one end. It's a matter of recognizing the need for support on the other end. Thank you, panelists, and thank you everyone for listening to us. So because of the time limit, this topic is quite vast, and so we can go on the day and more day for this type of discussion. But today, this is the end. Thank you so much. Yeah, I was at a panel a couple months ago. We are having. Oh my goodness, okay. Ajit? We are having a group photo, please. Ajit? Let's get them out of the process.
thank you, respected panelists, for your time and insights. And then now I would like to request the Neja president to, to present token of love on behalf of Nepal America Journalists Associations. Please, please. Yeah. Thank you, Mr. Garcia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Her husband's trying to take a Yeah, picture and his phone is breaking. thank you. Thank you very Mr. much. Thank you, thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Allah, badai sir. Thank you. Thank So you. nice. Check, 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 check. Hello, excuse me. Yeah. Now I would like to invite Professor Mohan Dagi from California State University Fresno to kindly come forward as our keynote speaker and share his thoughts on the diversity and community strength of the United States. Professor Mohan Dagi.
कसौँ महोत्सवको प्रस्तुतिको तयारी भइरहेको छ। सबै सहभागी पाहुनाहरूलाई आफ्नो स्थानमा बसिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साह्रै ट्राफिक समस्या आइरहेको छ, साथीहरू लागिरहनु भएको छ, तुरुन्तै सुझाउ हुन्छ। My favorite row is back row always, back by the team. Gentlemen with the hat. I will not speak until everyone starts. Once again, good afternoon. So, during the last panelist conversation and morning session, I've been doing a lot. What is that I can present? Generally, keynote supposed to set the stage around the theme that is given by the organizer. So, if I come here and just present A, B, C, D, that would be injustice to you all and injustice to the organizers and to my discipline also. Given that thought and some consideration, this is the title I could come. That is, I'm one of those engineers that brought technical discipline together with social sciences. So in my life, after leaving Nepal, I studied chemistry, second degree in chemical and petroleum refining engineering with Asian studies and international politics minor. Third degree was in environmental science and engineering, first master's and second master's in environmental systems engineering, and my PhD was in solid waste with a focus in carbon. So you can understand a little bit the kind of training I went through. So I'm one of those, I call student of environmental engineering. I call myself a lifelong student. I bring engineering together with social sciences. So that is what I do. Having said that, after giving some consideration, what is the role of fourth estate in a nation that I talked about this morning, the four C's we talked about journalists. I put together this title. So basically, it's up to you, the journalist, the society, to decide whether it's a success or failure. But at least I'll try to bring the human factor into engineering. And I think there has a lot been said this morning, this afternoon about the facts that you as a journalist present to a larger society in a way that everyone can understand. As a scientist, as a student of environmental science and engineering, I also do the same thing. I try to communicate what I uncovered from my research to a general public, to a general global public, in a way that an ordinary person can understand.
That being said, you are here with a purpose today, for the next 2 days. As much as I take it very seriously why I'm standing in front of you, I hope you are here with some expectation. If you are not, then you are doing injustice to yourself. So within the next 2 days, you could be in a million other places, but you decided to be here in Irving, Texas. So I hope, at least at the end of this conversation, I don't call it presentation, it's a conversation between you and I. Hopefully you'll have at least some ingredient for thought. Okay, that is what I'm hoping. Maybe within the next couple of days, we can bounce back with your ideas. We can probably refine that further, and hopefully we can translate that. I call it that force. So I'm standing here. You are here. We are force. You come from various constituencies of Nepal, various districts. In various conditions you were put into, what was the product? At the end of 60 years, was the conclusion. The conclusion. You are not experimenting with you are not experimenting with rocks, you are experimenting with human beings. The minute human being gonna find out they are being experimented, they're gonna act differently. Okay? So whenever you do change, there's always a response. Theory number one. Change, response. There's a triangle. That's that depends on attitude. Theory number three. Change, response, attitude. Attitude further divided into social background, who you are, with father, with son, husband, wife, you are all of the impact that response. Okay? So you have to do that. I took a very hardcore chemical engineering degree from Colorado School of Mines, otherwise known as Harvard of the West, to the classrooms of Johns Hopkins. And I combined chemical engineering, my international politics, study, yeah, the minor in international politics, together, environmental engineering, system sciences, anthropology, sociology, economics, to understand the very complex topic of global solid waste. Fast forward 17 years later, I'm still doing that. Okay? So that's one piece of information. There has to be fundamentally good relationship between the human side of the science together with technology. Anytime you use technology to employ, to tackle societal problems. Number two, so your design should be human-centered. You can have a state-of-the-art engineering design, but that does not help to fulfill the societal need. What that design does. So I think that's what a lot of our engineering colleagues fail. And that's when we need other disciplines that we talked about. Oftentimes, Harvard, Hopkins, elite institutions called transdisciplinary studies. Okay? You cannot do that alone. If you ask me, I have dozens of collaborators all over the United States and all over the world. So many things I've been able to achieve, fortunately, with the help of people like you. So hopefully, something that comes out of today will be another avenue where we can mutually work together to help solve some of these complex societal problems. Complex societal problems do demand complex solutions. Okay? And then I think one other thing that has been important to me,
And I sincerely hope that is important to you as well. I've never studied what you call in geography, we call distance decay. You know, I've never been I never have felt disconnected with my native country. So I think I was telling this morning in a conversation. So I don't know how many times I've been back, but people say whenever dying comes, we all get together. We hardly see each other. So I think, fortunately, I've been able to witness a lot of changes in my country within the last 3 decades, 3+ decades. Okay, but constantly witnessing what's been happening. So do not forget where your roots are from. So I'm always very proud to say I'm from Ekapur, Dang, Nepal. That is my home. Regardless, I've stayed in many other places. I have association in many other institutions and countries, but that is my hometown. I think just the setting, how I grew up, where I grew up, what I witnessed. Fortunately, my family was able to provide me one layer of clothing and then books, so I was able to attend school. But I have seen many, many other people that did not have the same privilege. Okay, that's where I grew up, and I think that constantly reminds me who I am. And always, every morning, I wake up, and I tell myself, but nobody else. On Monday morning, I wake up with a lot of expectation. If those expectations are not fulfilled by Friday, by 5 p.m., I have a very cranky weekend, or I don't have weekend. So I have a very high expectation from me, and that has been ever since all these years I've been in this country. Every day, same rule. So, lastly, you need a good support system. Your family, your colleagues, who you are surrounded by, and plus you have to have this focus. And with that, some good mentorship, a little bit of luck. Fortunately, I've had some of the leading personalities in some of my fields, the collaborator, as a colleague, mentor that I can count on. I think that has always been a positive side in order for me to stand in front of you today. So these are 5 takeaways. Hopefully, you'll take something out of those 5 takeaways, and that is what I'm going to try to do in the next 40 minutes or so. Okay? Are we ready? So if it's too technical, cut and dry, please stop me, okay? I know you just had a lunch, so now what is that we are talking about, okay? So I'm going to try to make it as simple as possible so that everyone can understand, okay? So next. So this is my journey. So like I said this morning, my first journey to Kathmandu was after my SLC, which is 10th grade in Nepal. After a couple of years in Kathmandu, I came with a one-way ticket to Pennsylvania. That's about 12,000 kilometers, 7,700 miles. And then quickly I realized, I think I need a different place. So I moved to Wyoming. That's almost 1,700 miles, another mountainous state. That really gave me a platform. Okay. From Wyoming, I had the opportunity to go many places for my higher studies after my first degree. But I didn't know how to go to Boston. I didn't know how to go to California or Illinois. But I knew there are mountains in the south. If I drive to the south, I can penetrate these mountains and go to Colorado. That's how I ended up in Golden, Colorado. Then, after a few years later, I then pursued my path to the East Coast. Then I came to Maryland. That's another 1,700 miles. Then, after a few years of learning, sharing my experience from Maryland, I then moved to Fresno, California, another 2,100 miles. So that's where I've been for the last 17 years. Okay. So with that, I'm going to give you some more things to kind of bounce back. Okay. All right. So
What is journey? How do you define journey? There's oftentimes people say, don't worry about the destination, enjoy the process, right? So Ryan Leonard said, life is a journey that has a lot of different paths. But any path you choose, use it as your destiny. That's one. The other one is, do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Okay, by Ralph Waldo. So I'm not worried about whether I'm gonna get there or not, but I'm enjoying the process by connecting the dots with this country to my native country. That's all I'm worried about all these years I've been. Oftentimes we get together for a happy hour over a beer or something, and people start talking, and then there's always that blame game goes. Oh, this did not happen in Nepal, that did not happen, so and so. And what I tell to those folks is, A, have you stayed in Nepal on a daily basis? Have you faced all the difficulties, what they are going through? B, what have you done? If you do not meet neither of those prerequisites, you have no right to blame them about it. So first do something, then say something about the native country. That is what my response is. And usually I don't get into that type of conversation. So with that, what is this picture about? I always prefer my back row. Can somebody in the back tell me what is this picture about? Yes, Guragaji. Very good. Back then, in the mountainous terrain of Nepal, by the way, this morning I heard a lot about Nepalese. Okay? And people say Himalayas, people say Ganges, Terai. The word of Nepali language should be pronounced the way the people of Nepal pronounce themselves. The proper way to say is Nepali. Nepal's adjective is Nepali. I'm a Nepali. I rather prefer to say I'm a Nepali than I'm a Nepalese. Okay? The name of the river Ganga is Ganga, not the Ganges. Not Terai, it's a Terai. Not the Himalayas, Himalaya. The English people also have to pronounce the way the native people pronounce. It's a Himalaya, not the Himalayas. Something I want to pass it along. Okay? So this is a picture of the car, Mercedes-Benz, gifted by Adolf Hitler to King Tribhuvan. So back then there were no roads. So a group of porters carried Mercedes-Benz from Himpedi, the midhills of Nepal, to the valley of Kathmandu. So imagine that was the Nepal your and my parents grew up with. That's where we come from. Think for a moment. It's not too far in distance. That was in 1950s. Okay? That was the Nepal that our parents inherited. Okay? So now, after seeing this picture, the country where instead of cars carrying people, people are carrying cars on their back. That's where we come from. So now think about some numbers. I'm gonna stay as much as possible away from textbook discussion, away from scientific discussion. I'm going to try to make it very simple. Think about 1950s Nepal. If you want to dig deeper, look the publications by Ada Prasad Pant, Beg Bahadur Thapa, National Planning, 1965-1980. That's his PhD dissertation. So several other scholars, they have talked about Nepal back in 1950s. The average life expectancy of a Nepali was 28 years. GDP per capita was barely $30. There were no hospitals, no road, no colleges. Only 2 colleges for elite Rana family. That was only in Kathmandu. I made a mistake. There should be Kathmandu, the way it's pronounced by locals.
not Kathmandu, okay, or Kathmandu. So that was Nepal that our parents had adapted. Fast forward. In between, I'll also talk about mid-1970s because see, Kathmandu Valley was divided into Kathmandu, Bhaktapur, and Lalitpur, three metropolitan areas in 1950s. Then urbanization picked up, and then 1970, World Health Organization was summoned to do some study about Kathmandu's environment. Okay? Then 1971, in city of Kathmandu, basically in Kathmandu Valley, there was one doctor per 5,000 population. That was Kathmandu of 1971. One doctor per 5,000 people. You think that was bad? The rest of the country had one doctor per 71,000 people. That was 1971 Nepal. Then 2018, from my publication here, our publication, there are some promising changes. The life expectancy has gone between 70 and 71 years now. Per capita GDP is about nearly 1450. And then I just came from Nepal last week. The new data shows, I think they were saying 28 university and one more in the coming. So that is recent data, and then university. Students enroll in university and so forth. Okay? So I'm not saying the changes has not taken place. It has. But we have come a long ways, okay, within just last 76 years or so. Okay? So with that, those of you that reside in the Western world, if you really care about your localities, about your district, your village, read following two articles. One by Aaron Wildavasky, founding dean of School of Public Policy, UC Berkeley. The article is Why Planning Fails in Nepal. Just type, I call it Googly. So you do Googly, just look at his article, Why Planning Fails in Nepal. And the second article, I think, The Quest for Development, an examination of more than half a century of national planning and foreign aid practice in Nepal. Every Nepali should read about this article. If you care about your village, if you care about your people. Okay? If you have difficulty finding these articles, please do let me know. So, so what do you see here? Maybe some front row this time? That is more advanced version of that, right? Twin. In Nepali Bhasha, twin, right? So twin. This is the Nepal we adapted with. That was the Nepal our parents grew up with. It was the Nepal that we adapted with. Parents not knowing whether their children will safely make home this afternoon, this evening from their school. And they do. They do. It is. No, they still do, but this is how we grew up with. So, okay. So, at least many of us have witnessed this. So this is not that far. I mean, it's still happening in certain part of our still largely rural country. Even the rate of urbanization, one of the fastest, because of our restructuring of Gaon Palika and Nagar Palika, 753 from 4,022 Gavisa. So it has happened, but it's still mostly in the paper. Okay, mostly on the paper. Okay, so those are the constant reminder for me. If you ask me in other words, why do you frequently go to Nepal? Why Nepal matters to you? What are you doing in Nepal? That's my answer right there. All right. That was October of 2022. You know what he's carrying? How much that weigh?
What's his height? What kind of train he's in? Can you guess where this is? What part of Nepal? Yeah, back row is, yeah, right on the dot there, okay? So I like my back row when that's active, okay? That's good. The launch is working here, I guess. Huh? Food for thought. Okay, that was on the way to Mount Everest Base Camp. Man, I tell my children I was 5'8" at some point, but maybe I am with the hills today, you know, but I'm shrinking now. So the man was barely 5'4", about 5 feet, 5'2", 5'3". He was carrying 110 kilograms. 110 kilograms. It's very steep terrain, you know. So Mount Everest Base Camp is 5364 meters. So this is near Phak Bing. So that area is probably around 3,000 plus meters. Okay, probably more. Okay. So that is nearly 235, 240 pounds. My students, when they carry 30 pounds back in Annapurna or Everest Base Camp, they complain. Here, this gentleman carrying 240 pounds around, barely making 3,000 rupees a day. That's about $22 to feed his family. That is a Nepal of 2022. Okay, that must be something to each of us. Maybe for a moment, let's think about what does that mean. Okay. All right. So I got this once in a lifetime opportunity, like I told you this morning. A phone call comes and asks me to join the US Department of Energy team to help Nepal in some of these activities. At the time, Water Resource Minister was Pashupati Shamshid Javara, Som Prasad Upadhyay was there, Rajdev Gohit was there. All this, then that's when the energy, Alternative Energy Promotion Center in Nepal was established. Basically, DOE wanted to help establish pseudo-government body focusing on energy sector in Nepal. So that was the primary reason why I was asked to join the senior US government officials to work with senior Nepali government officials, okay? So, and that's when our group of 8 decided together with Nepali counterpart, would bring all the high school teachers from all over Nepal, particularly science teachers. I wouldn't say all, science teachers from each of the Nepal 75 districts back then, and train them about K through 12 renewable energy curriculum with some hands-on activities. Okay, I'm not going to go on other activities. So that was the training session. Back then, there was a Blue Star Hotel that we brought everybody from all over Nepal. And then we had some display, and we kind of provided the curriculum for renewable energy for K through 12 in Nepal. So that was my starting point. Like I said, somebody who grew up in a large rural setting, coming to America and returns to his country with this mission. I thought that was a dream come true. What better than that I could have expected from my one country? Okay. So then, ever since, I've never looked back. Like I told you, I had a bachelor's degree in chemical and petroleum refining engineering with a minor in Asian studies and international politics. I could have easily made 6-figure income back then, working Texaco, all this petroleum BP and all this Texas Instrument. I had a job offer right here too. So, but I chose a different path. I chose the path that mattered the most to me. I chose the path where I saw the future, not just the future for myself, but future for many, many Nepalis. Okay. So that really set the stage. Then I started knocking these doors of university presidents, university deans, funding agencies. Believe me, I had a 0 failure rate when I was a student writing grants.
I was writing grants with other people, of course, professors and experts. But when I became a professor, I wrote grant as myself as a principal investigator. I succeeded in the first 4, then I failed in the next 4. Okay, so it's not easy. In America, I think if you are a professor, you have to do everything. There is no secretary, there is no grant writer, everything you have to do it by yourself. But I didn't give up. So what do we have? Back in 13 July 1999, Naveen Prakash Jangsha was the vice chancellor of TU. We then worked in collaboration with the University of Colorado Boulder. I'll talk about that project. Then series of other agreements were signed between Nepali institutions and American institutions. And lately, I've been more engaged in our neighbor to the south in India, of which Indian Institute of Technology, Bombay, and my institution, California State University, Fresno, had just entered into agreement. So I'm working with multiple institutions in India as well. So this was one of the products, that is, Master of Science Renewable Energy Engineering, first of its kind in South Asia, was established with the help of $300,000+ from US aid. And you know what? The government of Nepal got so excited in that project that they funded $880,000 from Nepali side to build Zero Energy House, Energy Park, and the curriculum at Institute of Engineering, Puljo campus. Okay? It can be done. If you have a good idea, bright idea, I think government will tag along. I've seen time and again. Then I did not just limit right here. I also wanted to engage community colleges. Okay? Can everybody see? So I also brought community colleges together with institutions like IOE, Lamachor, Pokhara, IOE, Dharan, Thapathali, where there were overseer training was being held, junior level engineering program. So we brought community colleges to work with them to help with their curricula. Okay. And then along the way, we brought world's #1 earth exploration engineering school called Colorado School of Mines to tag along with TU. Back then there was a vice chancellor, Govinda Prasad Sharma, and then the Colorado School of Mines delegate. Anyway, then we brought faculty from all across IOE, from Dharan, Pokhara, Kathmandu, to train them here under this agreement. And so as the training of teachers. And then, this is very important. There's a saying about a state, I can joke around, the cowboy state called Wyoming. Once its governor popularly said, "Welcome to the state with the highest altitude, lowest multitude, and greatest attitude." That's the state of Wyoming. Okay? It's been said that there are more wild animals in the state of Wyoming than the people that reside in the state of Wyoming. It's our 568,000 population. Okay? So only state university, and Nepal's national university back then, TU, entered into agreement in August of 2004. You can see in the picture, Joint Secretary of Education, Law Prasad Tripathi, Govind Prasad Sharma, Vice Chancellor, and other university president, other delegate. When we signed this partnership, there were barely any Nepali students at the University of Wyoming. All of 2006, there were 8 Nepali students. Come fast forward, all of 2011, there were 63 Nepali students. So at one point, there were more Nepali students studying at the University of Wyoming than the Indian students. They used to joke around, you know. So it's one of the largest Nepali student population in the state of Wyoming. So with the give or take, with the family, it's about 100 people in the city of Laramie, Wyoming. Okay. And they call it TU and TU, KU, and
University of Wyoming partnership, they call Nepal as one of their strategic partner. So we have brought this engagement from student to student level, faculty to faculty level, and the community level. Okay, and that's very important. You cannot just do faculty to faculty level. You have to engage other stakeholders too. Okay, and that is started first educating the deans, provosts, senior professors, taking them into highlands of Nepal, and really ensuring that Nepal has so much to offer to the University of Wyoming. And that's how we started with, okay? And then what I call my native country of Nepal is a living laboratory. Every year I go in Nepal, I see so many possibilities. Talk about that stream, that river system, that mountain, that village, that local communities. There's so much to be learned from our communities, our topography, our setting. So what better place to study some of these issues that we deeply care globally than Nepal? It's a perfect living laboratory. Okay. And also, don't undermine the importance of local communities and their belief systems, their practices. People do certain things the way they do. You know, I'm different than you. You know, your children are different. You know, nearly 8 billion people, we all are different from each other. That's the way it is. And then instead of asking why they do the way they do, I think it's always a good idea to learn from them, mingle with them, share your story, learn their story. And that's exactly what I do. I go to these countries, I learn from them, and share those stories to my classroom here in the United States. Then I do some work in Wyoming or Colorado or California, and I go back and share my stories to my Nepali students and my Nepali colleagues. Okay? And also it's very important to engage them directly with the local community. You know, what works, what does not work for the community. I know, having Nepali students tagging along with American students. So my philosophy is, I like to bring 10 I usually bring 10 American students, then I recruit 10 Nepali students, and I let them work together collectively. So think about this. If I take 10 American students this year to Nepal to study over the summer, the 10 of them come back. If the 10 of them talk to 10 other people, that's 100 goodwill ambassadors for Nepal. And vice versa on Nepali side too. That is my philosophy of, you know, cross-cultural learning. Okay? So at the end of the day, we celebrate their hard work. At the end of the day, nobody knows as much as they do on their topics. So we kind of clad all of them in Nepali dresses, Daura Shurwal, Kurta Shari, and then they present their findings for whatever they do during that part of the summer. Okay? That's how we celebrate their hard work. Okay? I've done this with different institutions, but it will be unjust if I don't do it with my own institution. I also do with my own institution too. A number of the other things, I served in Nepal 2 times as a Fulbrighter. So that really gave me opportunity for me to serve to my native country in one hand. On the other hand, to bring many scholars from American side to educate Nepali peers and build the synergy between 2 countries. Okay? So some of the glimpses here as well about that partnership I was talking about. So one of my students, he was at the time 82 years of age. He probably had the most fun. I mean, he can talk hours and hours about what he learned in Annapurna, for example. Okay. Easier said than done. A lot of folks say experiential learning, experiential learning. What is experiential learning? You bring the whole classroom at the foot of massive Dhaulagiri and Annapurna, a world-famous village called Ghandruk. What a better place to study about air, water, soil, solid waste, deforestation, the 5 key national environmental problems of Nepal, than Ghandruk. In a very cross-culturally and discipline-wise, very diverse discipline
refocus. And that's what we do. That is my sense of experiential learning, bringing classroom to the society and solving the problem together collectively across the boundary of the cultures, nationalities. Okay? And not only that, Nepal needed all of our help back in 2015 after the massive earthquake of 2015. The communities of California, Colorado, Maryland all stepped up. They said, we are ready to help you. It was mostly our children from 3rd or 4th grade and my university. So we went back to Rashua, Dunche, just outside Bokejunda, at the primary school. It was completely destroyed by the earthquake. That's where we're standing, and we help build that school. So we do other goodwill work within the community too. Okay. So now, pause for a moment. All this time I've been talking about institutional work at the academic level, this institution, that institution, and the impact or whatever you call, either failure or success. That's up to you to decide. Early 2000, I was a frequent visitor in Nepal, walking along the narrow alleyways of Asan, Basantpur, in that area, Indrachok area, a New Road area. I noticed heaps and heaps of garbage all throughout the inner corridor of Kathmandu. Okay. Can you share with us, please, in the back row? Can you share with us what you are talking about? Please. So, this is what I witnessed. At that point, I thought, what is more important, building curricula, university program, faculty development, or doing something about this putrefying garbage? So that's when I quickly changed my trend of thought and I moved to different direction, from more sustainable development, curriculum development, renewable energy work to garbage management. So it's been almost 25 years, 24 years, 25 years. I'm in this discipline now. Okay. So when we first started, there were very little accounting of Kathmandu's waste in the scientific literature. You know, German report, there are some German reports. You know what happened, 71 World Health Organization intervened Kathmandu's waste management. They provided first report. GTZ or GIG, the German Technical and Financial Aid Organization, came from 1917 and 1993. And then they left. There was a short-term intervention or support from, after Krishna Prasad Bhattarai's visit to India, Indian support for a while. And then from after Indian intervention, there was a Japanese support, Japan International Cooperation Agency. And then they decided to build a landfill at the bed of the river. Who builds a landfill at the bed of the river? Nobody, but Nepal has built one. I'm not going to get too technical on that. So how much time do I have? How many minutes I have? Okay. So that's the infrastructure for the city of Kathmandu's waste management. So we basically, I was going to say, we derive some lesson by bringing technical discipline together with public health and social science discipline to understand waste management in Kathmandu. That has set the stage in solid waste literature. Okay? So using that training, we also replicated that in California. And then soon after that, I was tasked to help the Washington
at the State Department and US aid. Then I was tasked to go and offer help in Madagascar, another country that desperately needs some technical help on this discipline. I was able to provide multiple reports to US government. I can talk about some of these slides, but due to time limitation, then I was also an embassy science fellow in US Embassy Saudi Arabia, advising probably in the history of mankind, the biggest solid waste reformation, solid waste management reorganization project, 100 billion real, nearly 27 billion US dollar project. Okay, I was there for a while. And then lately I've been engaged more in across multiple cities in India. It's a big problem. Indian government calls it landfill mining, but creating big mess while clearing out this mountaintop of solid waste in the middle of the city in Delhi and Mumbai. Okay. One thing. So there are people from Maryland, New Jersey area. Somebody, yeah. So yeah, you from New York. So oftentimes when you drive from Baltimore, DC to New York, you pass by this bridge, Delaware Memorial Bridge, right? That bridge was like that in 1980. To my left, it is how how it was cleaned in 1982, thanks to Delaware Solid Waste Authority. So they were able to do this by bringing culture and politics together and then devising a regional system. Something that I was going to talk about. And then that's how they were able to build the first ever modern engineer landfill in the country, which you see in Dover, Delaware. Okay. So, yeah, for all of this, you need effective environmental public policy. Without that, I don't think we can get it done. But what we see in our part of the world is policies, but without being enforced. There's a new policy on top of that, Environment Protection Act 96, Environment Protection Rule 97, and Environment Protection Act again in 2019, okay? And I can talk about that. Like I said early on, the very person to work, Dr. George Chovanoglos is world leading authority in wastewater and solid waste engineering from University of California, Davis. As well as Gordon Woolman, W-O-L-M-A-N, have a big name at Johns Hopkins, father and son. They together served 91 years for Johns Hopkins campus. He's known as like a father of geomorphology. His dad was basically a man of sanitary engineering or chlorination, okay? Abel Woolman, okay? So with that, I'm almost done. So what you see here, the bottom is the map of Nepal. What you see within the map of Nepal? You see? This is a pathway. I'm talking about path earlier, remember? This is the pathways. There was a man called Tony Hagen, the first foreigner to visit Nepal in 1950s. Then he found himself 12 years in Nepal, helping Nepal. He walked on foot all across Nepal. That is his path within Nepal when there were no roads. Okay. So what happened? One day he was having dinner with the Soviet ambassador back then. And Soviet ambassador asked, Dr. Hagen, why are you in Nepal? Aren't you a geologist? You're supposed to study rocks. Dr. Hagen replied, Your Excellency, yes, I'm a geologist. I came to study rocks in Nepal, but I fell in love with people. What's more important, people or rocks? That's exactly my answer is. Because of the affection you see on ordinary people every day, despite all the odds they are going through. That's what brings me to Nepal 3-4 times a year, just to work alongside with them. With that, I'll just summarize here. Like I said, my areas of work primarily either higher education or solid waste engineering and management. Nepal is going through a lot of changes with a lot of energy. I don't think we can go backward, but we have to think forward.
I think folks like you who bring truth into the society play a big role. There are many people here in the audience, from entrepreneurship background, business, IT, journalism, and other sector of society. I think this is something for you to think about as Nepal comes with a new order. Perhaps private sector can step in. Perhaps we can have a more customer-friendly service to address the issues of public utility, including solid waste management. I think the only way to do that is with the user-based system and devising the regional system. When you work across the jurisdiction and using the resources of multiple jurisdictions, we can pool the resources together and build landfill or other solid waste equipment for more than one jurisdiction collectively. So we need like a 77 district, 77 landfill. I'm not saying landfilling is the only way. There are other ways too. So for that, I think we need to have a more regional approach for a country to help tackle the issue of solid waste management. That's one avenue. You can probably use some of the information from our literature to educate the society and the country's order, or perhaps we can work on together to address. So this is what I want to comment on to you. And other countries have done that. Nepal has a good opportunity to showcase this if we can do it collectively. With that being said, I would like to recognize all the entities that have believed in our causes globally. And then, like I said, we scientists like to combine business with pleasure. That was a right moment with my former student at the base camp after completion of our last study. So with that, I want to thank you. Nepal America Journalists Association, Om Acharya for all the hard work, Mr. Bhandari, Ms. Pinchina, and all the Neaja family. Thank you so much. थ्याङ्क यू सर, एकदम धेरै धन्यवाद उहाँदेखि आएर हामीलाई यति धेरै कुराहरू सुनाउनु भयो। यहाँनिर हामीले यो सेसनलाई क्वेसन एन्सर गरेनौँ एज अ की नोट स्पिकरको रूपमा उहाँ हुनुभएकोले। अब हामी अर्को सेसन र उहाँलाई मायाको चिनो लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। त्यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म निजाका अध्यक्ष सुरज भण्डारीलाई अनुरोध गर्छु। ओमजी Very well done. Very well done. Next time with modern Nepal. Last picture, modern Nepal. Now, I would like to begin the next panel discussion. I kindly request all the panelists to please come forward. The next panel topic is Nepali in global media representation, reality, and global perspective. The panelists are Prakash Acharya. प्रकाशजी अगाडि आइदिनु होला। प्रकाशजी इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजम अफ ओहायो युनिभर्सिटीबाट। त्यसैगरी प्रमोद आचार्यजी, I am requesting to take a seat in stage Mr. Pramod Acharya. He is investigative journalist. प्रकाशजी बसौँ न राइट साइडबाट है, होइन फ्लायर अनुसार मिलाउँ है, अघिको मिलेन त्यो अहिले चाहिँ फ्लायर अनुसार मिलाउँ है। त्यो भएर बसौँ, मोडरेटर त्यहाँ बसौँ, मोडरेटर यहाँ बसौँ, एउटा खाली छोडौँ। हजुर यहाँबाट प्रकाश सर यहाँबाट। सर हजुर यहाँ। त्यसै गरी टङ्का ढकालजी,
investigative journalist. Welcome, Tankaji. अर्को हुनुहुन्छ यशोदा तिमसेना, senior journalist. राजन कोइकेलजी, senior journalist. प्रेसको मोडरेटर हुनुहुन्छ मनोज जोशी, टिभी जर्नलिस्ट. हजुर यहाँ बस्नु. अहिले चाहिँ फ्लायर अनुसार मिल्यो कि अघि मिलेको थिएन. नेपाली. नमस्कार सबैजनालाई, म मनोज जोशी. यो शुद्ध नेपालीको बहस छलफल भनौँ यो डिस्कसन प्रोग्राम भएको हुनाले पनि I would like to apologize to our guests because this program is going to be in Nepalese. That's why I'm sorry for that. Sorry, के को sorry? होइन यहाँ अरू पनि विदेशी पाहुनाहरू भएको कारणले उहाँहरूलाई ओके थ्याङ्क यू. यो आजको यो छलफल भनौँ जुन हुन गइरहेको छ यो मेरो लागि विशेष पनि छ. नेजाको आयोजनामा हुन गइरहेको यस कार्यक्रममा सरहरू हुनुहुन्छ र दुईजना यशोदा दिदी र राजन दाई. हामी कुनै जमानामा उहाँसँग काम गर्ने मौका मिलेको थियो. केही समय केही वर्ष हामी सँगै पनि काम गर्यौँ. त्यही कारण पनि यो सत्र मेरो लागि अलिकति विशेष पनि छ र सबैजना सरहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु एकमुष्ट रूपमा. अब यो आजको विषय जुन छ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपाललाई कसरी प्रस्तुत गरिन्छ, नेपालको अवस्था के छ, नेपालको चर्चा परिचर्चा अवस्थाको विषयमा कसरी हामीले हेरिरहेका छौँ नेपालको विषयमा भन्ने कुरा लगायत विप्रेषणका कुरा, ग्लोबल वार्मिङका कुरा र त्यस्तै यो माइग्रेसनका कुरा लगायत नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम परिस्थिति, त्यसपछि आएका कुराहरू, न्युजहरू सबै रियालिटी छन्, यथार्थ छन्, सत्यता छन् या छैनन्, कसरी प्रस्तुत भएको, त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो परेको छ, यिनै विषयमा हामी छलफल गर्छौँ. अहिले अब यो समय पाबन्दीको कारण पनि म सिधा प्रश्नमा जान चाहन्छु. एकजना महिला यशोदाजी अहिले यहाँ भएको कारण पनि यो छुट्टै फरक देखिएको छ र उहाँलाई म सोध्न चाहन्छु अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेपालको परिवर्तित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो नेपाल र हाम्रो बारेमा विदेशी मिडियामा अलिकति बढी मात्रामा भनौँ अहिलेको परिस्थितिमा बढी मात्रामा सुनिन देखिन थालेको अहिलेको परिस्थितिमा यशोदाजी. थ्याङ्क यू मनोजी. मलाई त्यस्तो लाग्दैन. हामी अहिले बढी सुनिन देखिन थालेको होइन. प्रविधिको विकासले गर्दा हामी जस्ता साना राष्ट्रहरू अहिले बाहिरी दुनियाँसँग कहीँ न कहीँ संवादमा छ भन्ने लाग्छ. सामान्यतया तपाईँ बिहान उठेर ट्विटर चेक गर्नुहुन्छ, केही न केही इन्फर्मेसन त्यहाँ हुन्छ, एकजनाले लेखेको हुन्छ, अर्कोले त्यसलाई रिट्विट गरेको हुन्छ. त्यो हिसाबले प्रविधिमा आएको विकासले गर्दा हामी बढी सुनिएको हो भन्ने लाग्छ मलाई. तर हामीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बढी सुनाइएको होइन. तर त्यसो भनिरहँदाखेरि केही यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जसले हामीलाई चिनाउन मूलत पश्चिमा मिडियालाई
हामीले कुन सञ्चार माध्यमको कुरा गर्न खोजेको हो? मेरो बुझाइमा चाहिँ पश्चिमा मिडियाहरूले हामीलाई कस्तो बेलामा धेरै सम्झिन्छन् भन्दा सगरमाथामा धेरै फोहोरका डङ्गुर बने भने काठमाडौँका सडकहरू चाहिँ मा फोहोर उठेन भने सकारात्मक भन्दा नकारात्मक समाचारहरू बढी आउँछन् मेरो बुझाइमा। केही यस्ता समाचारहरू आउँछन् जस्तै कुमारी जात्राबारे, बिस्केट जात्राबारे दुनियाँलाई चकित पार्ने केही हाम्रा कल्चरल कुराहरू छन् त्यस्तो आउँछ। कि त चाहिँ नि हुम्ला जुम्लाका केटाकेटीले खान नपाएको या भोकै नाङ्गै दौडिरहेको, डाक्टर डाँगी जस्तो नेपाली भनेर उहाँले भन्दाखेरि उहाँलाई बढी चिन्छन् होला नेपाललाई भन्दा बढी मलाई लाग्छ। उहाँको प्रेजेन्टेसन सुन्दाखेरि मान्छेले नेपाल भन्दा बढी उहाँलाई केन्द्रित गर्छन्। त्यसको अर्थ नेपाललाई चिनेको कि डाक्टर डाँगीलाई? मलाई लाग्छ डाक्टर डाँगीलाई चिनेको। त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामी पछिल्लो समय बढी सुनिएका हौँ भन्ने प्रश्नमा मलाई हामी बढी सुनिएका हौँ भन्ने लाग्दैन। घटनाक्रमले हामीलाई सुनायो। जस्तै जेनजी आन्दोलन, अस्ति मलाई एकजनाले मसँग पनि कुरा गर्दाखेरि भनेको थियो जेनजी आन्दोलन दुनियाँका धेरै राष्ट्रमा भयो तर नेपालमा चाहिँ नै परिणाम देखियो भनेर। त्यो बेला हेर्छन् हामीलाई नि अवश्य नै दुनियाँको अहिले सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री भएको देश कुन भन्यो भने नेपाल। त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामीलाई हेर्छन्। होइन भने चाहिँ पछिल्लो समय हामीलाई बढी हेरेका हो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मलाई हो भन्ने लाग्दैन। थ्याङ्क यू। मैले यही कुरामा यही प्रश्न मैले प्रकाश सरलाई राख्न चाहे किनकि यहाँ रिसर्च त्यसरी हामीले समाचार सुन्थ्यौं। म सायद 6 क्लासमा पढ्दाखेरि होला पहिलोचोटि मैले टेलिभिजन देखेको है। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि हामी यहाँ जति पनि यो रुममा छौं सायद हामी हेर्दाखेरि अधिकांश 90% हामी जेनेरेसन एक्स बाट छौं सायद। त्यो 80 भन्दा अगाडि जन्मेका 1980 भन्दा अगाडि जन्मेका। त्यस पछाडिको मिलेनियल जुन जेनेरेसन हो त्यसबाट अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ है। त मैले गरेका अहिलेसम्मका अध्ययनहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि मिडियाको अडियन्सको प्याटर्नदेखि लिएर अनि मिडियामा इन्गेजमेन्टको प्याटर्नदेखि लिएर सारा चिज चेन्ज भएको छ। तर हामीले कसरी चेन्ज भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो हेबिटको हिसाबले पनि हामी एक्स जेनेरेसनको मान्छे छौँ भने हामी मोर लेगेसी मिडियालाई बढी ट्रस्ट गर्छौँ, त्यसलाई फलो गर्छौँ। सोसियल मिडियालाई त्यति ट्रस्ट गर्दैनौँ। तर अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन हेऱ्यो भने उनीहरूले लेगेसी मिडियालाई ट्रस्ट गर्दैन। उनीहरू दे आर मोर अफ इन्टरेक्टिभ, दे आर टेक्स्टिङ, दे आर लाइक एक्सप्लोरिङ इन्फर्मेसन, माइनिङ द इन्फर्मेसन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू लेगेसी मिडियामा त एउटा गिभन आर्टिकल हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चरमा हुन्छ, त्यसले उनीहरूको जुन इन्फर्मेसनको जुन भोक त्यो सेटिस्फाई नै हुँदैन। अहिलेका स्टडीहरूले देखाउँदै यङ जेनेरेसन चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा छ, इन्टरेक्टिभ मिडिया प्लेटफर्ममा छ। त्यो कारणले यो डायनामिजमलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यो डायनामिजमले नै नेपालको अहिलेको जेनजी आन्दोलन लगायत संसारभरिको मुभमेन्टलाई यसले लिड गरिरहेको छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा जर्नलिजम के हो के होइन भन्ने धेरैलाई यो मिक्स भयो जस्तो लाग्छ। त्यसको अर्थ के हामी सबैसँग मोबाइल फोन छ, फोटो लिन्छौँ, आफूलाई लागेको मनमा लागेको कुरा लेख्छौँ, यता गर्छौँ उता गर्छौँ, मानिलिउँ हामी सबै जर्नलिस्ट हौँ कि जस्तो लाग्छ यसो हेर्दाखेरि। अर्थात् को जर्नलिस्ट हो को जर्नलिस्ट होइन भन्ने जस्तो ब्लड लाइन देखिन्छ। त्यसमा हेर्दाखेरि हामीले क्लियरली के सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि जर्नलिजम अर्थात् जर्नलिस्ट हुनको लागि कुनै ठुलो मिडिया हाउस नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, लेगेसी मिडियामै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। फेसबुकबाटै पनि तपाईँ जर्नलिजम गर्न सक्नुहुन्छ। तर जर्नलिजमका केही मान्यता छ होइन। त्यो भनेको के भन्दा तपाईँले कुनै चिज लेख्दाखेरि त्यो न्युजको एलिमेन्ट हो कि होइन, अर्थात् तपाईँको आफ्नो इमोसन अर्थात् आफ्नो कुनै खालको इमोसन वा कुनै खालको रिस राग पोखिरहनु भएको छ कि वा तपाईँले एउटा न्युजको फर्मेटमा
हेडलाइन लीड अनि तपाईको सोर्स भेरिफिकेसन क्रस चेकदेखि लिएर कन्फ्लिक्ट इस्यु हो कि होइन कति धेरै मान्छेले मन पराउने इस्यु हो कि यो सबै कुराहरू लिएर लेखिरहनु भएको छ भन्ने कुराले तपाईले जर्नलिजम गर्नु भएको छ कि कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ अहिले धेरै मान्छेहरूले प्लेटफर्ममा विभिन्न तरिकाले कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको देखिन्छ र धेरै उपभोक्ताहरू पनि त्यसैमा बोलिरहेका छन् जसले गर्दाखेरि ठुला लिगेसी मिडियाहरू पनि अब के गरे त भन्दा अडियन्स कहाँ छन् त भन्दा सोसियल मिडियामा छ हामी अब अडियन्सलाई फलो गर्नु पर्छ र उनीहरूले पनि के गर्न थाले त भन्दा सोसियल मिडियाबाट कन्टेन्ट प्रवाह गर्न थाले जस्तो अहिले हेर्नु भने 60 सेकेन्ड भिडियो न्युजको फर्मेट 60 सेकेन्डमा कति भन्न सकिन्छ जस्तो न्युयोर्क टाइम्स वाशिङटन पोस्ट वा CNN को भिडियोहरू शॉर्ट भिडियोहरू हेर्यो भने 60 सेकेन्डमा उनीहरूले न्युज बनाएर हरेक 2 सेकेन्डमा के दिने हेडलाइन अर्को 2 सेकेन्डमा के दिने कुन भिजुअल दिने त्यसरी गरिरहेको देखिन्छ प्रकाश सर मैले हजुरलाई मैले बीचमा रोके जुन मैले प्रश्न यशोदाजीलाई राखेको थिएँ सरले यदि भन्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा नेपालको हैसियत यहाँको रिसर्चरको नाताले पनि यहाँ रिसर्च गरिरहनु भएको छ नेपालको हैसियत कस्तो पाउनु भएको छ विगतमा के थियो वर्तमान अवस्थामा यो राजनीतिक एउटा परिवर्तन भइसकेपछि त्यसपछि के चेन्जेस भएको छ अब म त्यही नै आउँदै थिएँ हजुर प्लिज यो खालको विहङ्गम परिस्थितिमा अमेरिका नै पनि धेरै जस्तो यहाँका 3143 काउन्टी मध्ये आधी भन्दा धेरै काउन्टीहरूमा त्यहाँ न्युज मिडिया प्रोफेसनल न्युज मिडिया छैनन् अहिले न्युज डेजर्टको रूपमा परिणत भइरहेको र मान्छेहरू सबै सोसियल मिडियाबाट न्युज कन्ज्युम गर्छन् मोर देन 51% अमेरिकन दे रिलाइ अन सोसियल मिडिया त्यो खालको इकोसिस्टम छ अब यति भन्दै कहिकन मैले इन्टरनेसनल मिडियामा नेपाल कहाँ छ त भनेर मैले अलिकति हेरेँ जस्तो विगत 1 वर्षमा हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि मैले 6 वटा न्युज पेपरको अर्थात् न्युज आउटलेटको स्याम्पल लिएँ न्युयोर्क टाइम्समा 1 वर्षमा विगत 1 वर्षमा 32 वटा न्युज द गार्जियनमा 24 वटा न्युज CNN मा 23 वटा न्युज द फाइनान्शियल टाइम्समा 16 वटा न्युज वाशिङटन पोस्टमा 8 वटा USA टुडेमा 2 वटा न्युज नेपाल बारे अर्थात् नेपाल मेन्सन भएका न्युजहरू ती के विषयमा रहेछन् त भनेर हेर्दै जाँदाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि पोलिटिक्सको बारेमा कम्बाइन्डली हेर्दाखेरि 70 वटा न्युज भेटियो त्यसमा इलेक्सन जेनजी मुभमेन्ट सोसियल मिडिया ब्यान करप्सन नेपो बेबी अनि त्यसपछि आएर काठमाडौँमा भएको जलाएको कुराहरू त्यो सबै अनि प्रधानमन्त्रीलाई निकालेको कुरा अनि त्यसपछि यो सबै कोअर्डिनेटेड क्याम्पेन कसरी भयो भालेन कसरी राइज गरेदेखि लिएर यो पछिल्लो बारेमा यो विगत 1 वर्षमा आएका 70 वटा पोलिटिकल न्युज मध्ये सबैभन्दा बढी पछिल्लो यो 3-4 महिना मात्रै आएको देखियो 1 वर्षभरिमा अनि त्यसपछि म गएँ अरु अनि इन्ट्रेस्टिङली के देखियो भन्दाखेरि तपाईहरुमध्ये कतिले सुन्नु भएको छ मदागास्कर भन्ने कन्ट्रीको नाम कतिले सुन्नु भएको छ धेरै कमले किन भन्दाखेरि मदागास्कर भन्ने देश रेयरली मात्रै फ्रन्ट पेज स्टोरीमा आउने ग्लोबल मिडियामा फ्रन्ट पेजमा आउने अहिले आयो फ्रन्ट पेजमा आयो र रेफरेन्समा नेपाल पनि जोडेर आएको छ नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनको सक्सेस सँगसँगै मदागास्करमा यो सक्सेस भयो भने त्यसै रेफरेन्स दिएर युरोपियन कन्ट्री हो अनि त्यसपछि मैले ह्युमन इन्ट्रेस्ट स्टोरी के छन् भनेर हेरेँ जस्तो CNN हिरोको बारेमा अनि त्यसपछि नेसन अफ एक्सप्लोसिभ टर्मोइल भनेको छ रोड टु द भिलेज भन्ने केही स्टोरीहरू छन् जस्तो नेपाल ह्याप्स एन्ड ह्याप्स नटको स्टोरी भन्न केही गरेको छु ह्युमन इन्ट्रेस्ट स्टोरीहरू छ अनि त्यसपछि जस्तो ब्रिटिस र नेपाल के रहेछ त भन्दाखेरि नेचरसँग को नजिक छ मतलब ब्रिटिसहरूको जस्तो स्वभाव जस्तो स्पेसिजहरूसँग कतिको नजिक छन् भने जस्तो सबैभन्दा ब्रिटिसहरू नेपालीसँग नजिक रहेछन् भन्ने एउटा साइन्टिफिक स्टडी हो यस्तो यस्तो ह्युमन इन्ट्रेस्ट स्टोरी जो पढ्दाखेरि रमाइलो लाग्ने खालको अनि जस्तो एकजना US नेसनल नेपालमा चाइल्ड एक्सप्लोइटेसनमा लागेको त्यो पनि एक खालको त्यस्तो खालको न्युजहरू आएको छ अनि त्यसै गरिकन एकजना नेपालीले के भन्छ DC मा रेस्टुरेन्ट चलाउनु भएको उहाँको फुडको फ्लेभरको बारेमा स्टोरी आएको छ यस्तो खालको ह्युमन इन्ट्रेस्ट स्टोरी जसमा 9 वटा देखियो 1 वर्षभरिमा अनि मैले सकाउन हाने डिप्लोमेसीको बारेमा है सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ जस्तो भुटनिज नेपालीहरू डिपोर्टेड भए भनेर अलिकति नेपालको रोल के हुने डिप्लोमेटिकल्ली भनेर
जम्मा 8वटा न्युज आएको छ डिप्लोमेसीसँग सम्बन्धित 1 वर्षभरिमा। अनि यो टिपीएससँग सम्बन्धित टिपीएस को निर्णय गर्दाखेरि अनि नेपाली हमासबाट किडन्याप भएको विषय, त्यस्तै गरिकन अमेरिकाले $25 मिलियन स्नो लियोपार्ड नेपाललाई दिने भनेर गरेको निर्णय हैन। अनि त्यसपछि ट्यारिफले साउथ एसियन कन्ट्रीसँग नेपाललाई के गरेको छ त भन्ने सबै होल 1 वर्षभरिको न्युज जम्मा 8वटा छ। अनि क्लाइमेटको बारेमा उहाँले पनि भन्नुभयो अघि, फ्लड, हेभी रेन, ल्यान्डस्लाइड, डिभास्टेसन, ग्लेसियर मेल्टिङ इन हिमालयजमा गएर जम्मा 7वटा न्युज आएको छ। यो सबै 6वटा आउटलेटमा। टुरिज्मको विषयमा 6वटा न्युज आएको छ। नेपाल एज अ टुरिस्ट डेस्टिनेसन, एभरेस्ट, माउन्टेनियरिङ, क्लाइम्बिङ आदि इत्यादि। बिजनेसमा जम्मा 4वटा न्युज आएको छ। इभी कार इन नेपाल, अनि त्यसपछि फ्लावर्सको बिजनेस गरिरहेको कोही व्यक्तिको बारेमा, अनि फुड इन लन्डन भन्न आएको छ हैन। त्यस्तै कल्चरको बारेमा 2टा न्युज छ, एउटा साकेला कल्चर र दिवालीको बारेमा टच गरेर लेखेको छ। डायस्पोरा कम्युनिटीको बारेमा 0 न्युज छ 1 वर्षभरिमा। यसले के पिक्चर देखाउँछ भन्दाखेरि टोटल मैले हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि यो न्युजले 1 वर्षभरिमा हामी नेपाल इन्टरनेसनल मिडियामा नेपाली कम्युनिटी कहाँ रहेछ भन्ने कुराको एउटा केही ब्रोड सिनारियो दिन्छ। अब ती विषयभित्र पनि हामीलाई कसरी क्यारेक्टराइज गरिएको छ, हामीलाई कसरी सिम्बोलाइज गरिएको छ, त्यो विषयमा सर म त्यो विषयमा आउँछु, यहाँसँग आउँछु। अब यही प्रसङ्गमा म प्रमोद सरसँग जान चाहन्छु। यहाँको विषय रेमिट्यान्स लगायतका अन्य अर्थसँग जोडिएका विषयसँग यहाँ एउटा जानकार पनि हुनुहुन्छ। यहाँले पनि त्यो अध्ययन गर्दै गर्दा, जुन एउटा लामो समयदेखि यहाँ अध्ययनमै हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ, के पाउनु भएको छ यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपाल सम्बन्धी आएका न्युजहरू, आर्टिकलहरू जति पनि छन्, सूचनाहरू भनौँ? थ्याङ्क यू। म चाहिँ यो अर्थको विज्ञ चाहिँ होइन होइन। मैले मेरो बिट चाहिँ प्राइमेरीली माइग्रेसन, फोर्स्ड लेबरको बारेमा मैले लेखिरहेको हुन्छु धेरै जस्तो। अनि मेरो बढी फोकस चाहिँ साउथ एसिया र जिसिसी गल्फको 6वटा कन्ट्रिजहरूको बारेमा मैले लेखिरहेको हुन्छु। र ओभरअल हेर्दाखेरि मैले काम गर्ने बेलामा पनि र ओभरअल अब्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हामी नेपाली हौँ, नेपालीको बारेमा लेख्दै हुन्थ्यो भनेर कसैले पनि लेख्दैन होइन। न्युज रुमको पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि एउटा जर्नलिस्टले, एउटा एडिटरले स्टोरी उसले पर्स्यु गर्ने हो र त्यो स्टोरी संसारको जुन कुनै कुरामा नि हुनसक्छ, उसले त्यहाँ पर्स्यु गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ आफ्नो रेलेभेन्स, आफ्नो रिडरहरू कस्तो छ होइन, यो हाम्रो यो स्टोरी लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो अडियन्सले मन पराउँछ कि पराउँदैन, कतिको सेलेबल छ यो भनेर हेर्छ, जजमेन्ट त्यसरी गर्छ एडिटरले, त्यो अनुसार चाहिँ रिपोर्टरलाई असाइन गर्ने हो। एट द सेम टाइम कोही फ्रिल्यान्स जर्नलिस्टले चाहिँ पिच गर्यो भने पनि एडिटरले हेर्नु त त्यही नै हो नि त, यो स्टोरी चाहिँ हामीले पब्लिस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अडियन्सले पढ्छ कि पढ्दैन, कसैले लेखेर त्यो डम्प हुने भयो भने त उसले छाप्दैन नि त। त्यो भएको हुनाले हामीले स्टोरीमा चाहिँ कसरी सोचिरहेका छौँ भने हाम्रो कम्युनिटीलाई किन रिप्रेजेन्टेसन भइरहेको छैन भन्नु मात्रै सोचिरहेका छौँ, तर हाम्रो कम्युनिटीको बारेमा इस्युजहरू पत्ता लगाउन हामीले कम सोचिरहेका छौँ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो इस्युजहरू यो छ, यो चाहिँ पिच गऱ्यो भने स्टोरी हुनसक्छ भनेर सोच्यो भने धेरै स्टोरी आउनसक्छ होला। सरसर्ती मैले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अस्ति अघि यशोदाजीले पनि भन्नुभयो, क्लाइमेट चेन्जको बारेमा अलिकति इन्ट्रेस्ट देखिन्छ वेस्टर्न मिडियाहरूमा नेपालको बारेमा, र त्यो एज लङ एज एभरेस्टसँग रिलेटेड छ भने मात्रै बढी सम्भावना हुन्छ त्यो स्टोरी छापिने। किन भन्दाखेरि वेस्टर्न मिडियाहरूलाई चाहिँ एभरेस्टको चाहिँ चासो छ। किन चासो छ भने किनकि एभरेस्ट क्लाइम्बिङमा उनीहरूको पपुलेसन गइरहेको हुन्छ होइन। सायद नेपालीले मात्रै एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्थ्यो भने उनीहरूले यति धेरै स्टोरी आउँदैन थियो। त्यही भएर तपाईँले विचार गर्नुभयो भने, यसो हेर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ एभलेन्स भएको बेलामा एकदमै चाँडो स्टोरी आइरहेको हुन्छ। नेपाली मिडियाले कुरो कभर गरेको हुँदैन, न्यु टाइम्समा देख्नुहुन्छ, वापोमा देख्नुहुन्छ होइन। यस्तै अब त्यो क्लाइमेट चेन्जकै बारेमा जस्तो नेपाली कम्युनिटीको रियल रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हो भने त हाम्रो हिमालयभन्दा त पपुलेसन त 50% पपुलेसन तराईमा छ नि। भनेको ग्लेसियर मेल्टिङ भएर त असर गर्ने त तराईको पपुलेसन पनि हो, हिमालयमा मात्र त होइन। तर हामीले के बुझाउन सकिरहेका छैनौँ भने यो इन्टरनेसनल मिडियाको एडिटरहरूलाई, यो यहाँ छ मेजर पपुलेसन, यहाँ छ स्टोरी त पिपलको बारेमा हुने हो नि त होइन। यो मेजर चाहिँ पपुलेसन यहाँ बस्छ, यो पपुलेसन चाहिँ भोलि इम्प्याक्टेड हुने हो, यसको बारेमा पो स्टोरी लेख्नुपर्छ भनेर हामीले कन्भिन्स गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ एउटा क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ। अब माइग्रेसनमा चाहिँ मैले लेखिराख्दाखेरि मलाई फिल के हुन्छ भने माइग्रेसनमा इन्ट्रेस्ट छ
होइन तर एउटा माइग्रेसन पनि क्लिसे जस्तो भइसक्यो कि अहिले माइग्रेसनको होइन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अनि त्यहाँ जाँदाखेरि उसले समस्या भोग्ने त्यो समस्याको स्टोरी काइन्ड अफ क्लिसे जस्तो भयो त्यही भएर अहिले चाहिँ वेस्टर्न न्युज पेपरहरूमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट के देखिन्छ भने चाहिँ मेजर कम्पनीजहरू कर्पोरेसन्सहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउन चाहिँ उनीहरू एकदम इन्ट्रेस्टेड देखिन्छन् स्पेसली म फेरि इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको ब्याकग्राउन्डमा भएको हुनाले म एउटा एक्जाम्पलै दिन्छु जस्तो 2022 मैले चाहिँ एमाजोनमा काम गर्ने नेपालीको बारेमा स्टोरी गरेको थिएँ कतिपय हुनु होला एमाजोनमा काम गर्नुभएको तर यो चाहिँ साउदी अरेबियामा भएको एमाजोनमा काम गर्ने नेपालीको बारेमा होइन अनि त्यो इन्भेस्टिगेसन मैले इन्डिभिजुअली म फ्रिलान्सर भएको हुनाले सुरु गर्दै थिएँ लेखिरहेको थिएँ होइन अनि इन्टरभ्यूहरू गरिरहेको त्यसपछि एट द सेम टाइम मैले आइसिआई चाहिँ इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट भन्ने छ वासिङटन डिसीमा त्यहाँको एडिटरसँग मेरो कुराकानी भयो होइन यस्तो छ किनकि मलाई आई नो यो अमेरिकन्स आर इन्ट्रेस्टेड अन एमाजोन होइन किनकि कम्पनी यहाँको हो होइन यहाँको न्युज आउटलेटले पिक गर्न सक्छ भन्ने हो नि त विषय के थियो यो चाहिँ एमाजोनमा काम गर्ने नेपालीहरूको एब्युज कसरी हुन्छ एक्सप्लोइटेसन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा थियो होइन म त्यसमा आउँछु अनि त्यसपछि दे वर भेरी इन्ट्रेस्टेड अनि मैले त्यसपछि उनीहरूले अनि साइन इन गरिहाल्यो ल यो इन्भेस्टिगेसन गर्नु भने होइन त्यसपछि 1 इयर लगाएर इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ हामीले त्यसमा चाहिँ मैले 1 इयरमा आई थिङ्क 200+ एमाजोनमा काम गर्ने वर्करसँग चाहिँ रिच आउट गरेर 54वटा इन्टरभ्युजहरू गरेँ फुल लेन्थ इन्टरभ्युज त्यसपछि अनि 1 वर्षपछि हामीले पब्लिस गऱ्यौँ आइसिआइजेमा अनि फेरि क्रस रिलिज पनि गऱ्यौँ आइसिआइजेमा द गार्डियनमा एनबिसी न्युजमा अनि हामीले चाहिँ यो आरिज भन्ने छ यो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टहरूको अरबको संस्था त्यसबाट नेपालमा पनि गरेर 5वटा लोकेसनबाट हामीले चाहिँ एकैचोटि रिलिज गऱ्यौँ रिलिज गरिसकेपछि अब त्यस्तो इन्भेस्टिगेसनहरूले के इम्प्याक्ट पनि क्रिएट गरे कि हामीले एमाजोनलाई क्वेसन गऱ्यौँ होइन किन यसरी यो एब्युज भइरहेछ एक्सप्लोइटेसन भइरहेछ भनेर उनीहरूले चाहिँ फिज बुझाएर जान्छ नि त नेपालबाट होइन अनि एमाजोनले एट द एन्ड उसले नेपालीहरू जाँदाखेरि लागेको पैसा पनि फिर्ता गरे होइन भनेको ती 54 जनासँग कुराकानी गरेर गरेको स्टोरीको कारणले 1500 वर्ष होइन वर्करले उनीहरूको फिस फिर्ता पायो उनीहरूले होइन दे नेभर एक्सपेक्टेड द्याट टु ह्यापन कि होइन भनेको इन्ट्रेस्ट कहाँ छ भनेर एउटा जर्नलिस्टले पनि बुझ्नुपर्ने छ होइन यो चाहिँ न्युज आउटलेटमा कुन एडिटरले केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो पनि खोजिरहेको छ र हामीले त्यो बुझेर स्टोरीलाई फोकस गरेर चाहिँ रिच आउट गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हस् थप प्रश्नको लागि फेरि म तपाईँकोमा आउँछु अब म राजनजीकोमा जान चाहन्छु उहाँ लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि र पछिल्लो अवस्थामा मानवाधिकारसँग सम्बन्धित रहेर एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसक्नु भएको मैले यहाँलाई सोध्न चाहे कि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले वार्षिक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता व्यतीतका कुराहरू भनौँ न विभिन्न कुराहरू यससँग कुशासन र सुशासनका जति पनि रिपोर्टहरू वार्षिक रूपमा प्रस्तुत गर्छ ओके जति पनि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँ आफै अध्यक्ष भएको कारणले पनि त्यो कुराहरू बाहिर आउँछ एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ती रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरिरहँदा ती रिपोर्टहरू कतिको अथेन्टिक हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न बायस छैन होला सायद यसो गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँको प्रश्नलाई धन्यवाद फेरि अलिकति डिटेल हुन्छ कि होइन एमनेस्टीकोतिर जाँदाखेरि म चाहिँ तपाईँले सुरुमा जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यहाँबाटै म सुरु गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई होइन मैले देख्दाखेरि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा या जगतमा चाहिँ हाम्रो समाचारहरू कहिले बन्दो रहेछ या बन्दो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसका 2-3टा विषयहरूले मापन गर्दो जस्तो लाग्छ अब राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणमा आउँदाखेरि मिनेसोटाको एउटा चाहिँ लोकल पेपरले पनि समाचार बनाएको छ होइन अब राजा त्रिभुवन चाहिँ युरोप जाँदाखेरि उहाँको चाहिँ त्यहाँ डेथ हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ समाचार बनेको छ बिपी कोइराला यहाँ उपचारको लागि अमेरिका आउँदाखेरि
एउटा उपचारमा आएको मान्छेलाई यहाँको राष्ट्रपतिले भेटेको छ र त्यो समाचार बनेको छ होइन भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो व्यक्तित्वको कारण पनि समाचार बनिरहेको हुँदो रहेछ होइन कहिले चाहिँ नि विषयले पनि हामीलाई समाचार बन्ने कुरा हुने नै भयो जुन साथीहरूले सेयर गरिसक्यो र मलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक हेर्दाखेरि दुईटा कारणले चाहिँ यी कुराहरू भइरहेछन् भन्ने लाग्छ एउटा चाहिँ अब अहिलेको मिडिया जुन हामी फ्रेन्डली छौँ संसारभरि नै समाचारका स्रोतहरूको लागि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कुनै ठाउँ या व्यक्तिमा कुरेर बस्नुपर्ने छैन यदि समाचार बन्ने जस्तो लाग्यो भनेदेखि त्यो कुनै पनि प्लेटफर्ममा चाहिँ नि सेयर हुने एउटा अवस्था छ त्यसले पनि हामीलाई सायद यो अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा चाहिँ हामीलाई लिएर आइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को चाहिँ अब के अरे माओवादीको समयमा एकदमै धेरै समाचार बन्थ्यो आउँथ्यो होइन अब राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको बेलामा त्यसै गरेर समाचार चाहिँ बनेको थियो अहिले पछिल्लोचोटि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जेएनजी मुभमेन्ट र त्यसपछिको चाहिँ अहिले बनेको गभर्मेन्टको बारेमा भन्यो भने अहिले हामीलाई धेरैलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यो समाचारको जुन फ्लो अहिले हामी देखिरहेछौँ खास गरी बालनका सन्दर्भमा जोडिरहेका समाचारहरू त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतै हाम्रो अलिक बढी नै यो हामीलाई कभर गर्न थालेको हो कि भन्ने लाग्न चाहिँ सक्छ तर मलाई चाहिँ त्यो लेभलमा होइन कि भन्ने किन लाग्छ भने यस्तो खालका घटनाहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा हाम्रो नेपालको बारेमा समाचार बनिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक हो अहिले नेपालको चाहिँ फेरि नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो भू राजनीतिक परिस्थितिमा हामी बाँचिरहेछौँ होइन दुईवटा ठुला चाहिँ मुलुकको बिचमा छौँ एकातिर कम्युनिस्ट शासन पद्धति भएको छ अर्कोतिर चाहिँ डेमोक्रेटिक शासन पद्धति भएको छ र सँगसँगै अब यहाँ बसेर हेर्ने हो भने अब अमेरिकनहरूको पनि एउटा चाहिँ चासो छ हाम्रो मुलुकप्रतिको होइन त्यहाँको केही खास गरी चीनसँग जोडिएर हेर्ने विषयमा त्यसले गर्दाखेरि पनि यी प्रकारका विषयहरू चाहिँ यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा बनिरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अब म टङ्क सरकोमा आउन चाहन्छु टङ्कजी केही समयदेखि तपाईँ अध्ययन पनि गर्दै हुनुहुन्छ ग्लोबल वार्मिङको विषयमा सायद ग्लोबल वार्मिङ जुन वाष्पीकरणको असरहरू अहिले जुन विश्वमै देखिरहेको छ यो किनकि नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन सायद त्यो नेपालमा त्यति ठुलो नेपालको कारण भन्न मिल्दैन पनि होला यहाँको अध्ययनले के भन्छ अहिले जुन एउटा चुनौती देखिरहेको छ यसले गर्दाखेरि भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले कतिको सचेत गराएका छन् कतिको सचेतना जगाएका छन् समाजमा नेपालको विषयमा पनि जोडिएको छ पहिलो कुरा त म क्लाइमेट चेन्जको विज्ञ होइन म त्यो विषयमा चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्छु रिपोर्टिङ गर्छु अनि प्रमोदजीले पनि भन्नुभयो अनि कुरा आइरहेको छ क्लाइमेट चेन्जसँग लिएर मेन स्ट्रिम मिडिया वेस्टर्न मिडिया को चासो देखिन्छ कुन बेलामा भनेर भन्दाखेरि जब हामीले हिमालको कुरा गर्छौँ जब शेर्पाको कुरा गर्छौँ अथवा एभालान्चको कुरा हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ चासो भएर उनीहरूले कभर गर्ने कुरा भइरहेको भन्ने कुरा हो तर मेरो अनुभवमा एज एन इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिस्ट इन्टरनेसनल मिडियामा पिच गरेर कोल्ड पिचहरू पठाएर एडिटरहरूलाई मसँग यो आइडिया छ अनि तिमीहरूले यस्तो खालको कभर गरेको देखिन्छ मसँग यस्तो स्टोरी छ आर यु इन्ट्रेस्टेड भनेर भन्ने खालको गरेर त्यो पिच गर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको मेरो अनुभव चाहिँ म प्राय जस्तो चाहिँ नन प्रफिट इस्यु फोकस न्युज आउटलेटहरूमा रिच आउट गरेको हुनाले गाह्रो के छ भनेर भन्दाखेरि अघि भनेको जस्तो हिमालमा हिउँ पग्लिन्छ त्यसको असर चाहिँ तराईमा पर्ने हो अनि हाम्रो खाद्य उत्पादन पनि तराईमा बेसी हुन्छ हाम्रो सबै चिज त्यही छ तर म एज एन इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिस्ट मलाई सर्भाइभ गर्नु छ भने काहीँ न काहीँ मैले हिमाल जोड्नै पर्छ इभन दो मैले तराईको स्टोरी भन्न खोजिरहेको छु यदि म त्यो एकदमै ट्रिकी भएर हिमाल अनि त्यसपछि त्यो पग्लिरहेको चिज जोडेर तर भन्न चाहिँ स्टोरी हामीले तराईको स्टोरी अथवा त्यो कम्युनिटीको स्टोरी अथवा महिलाहरूले कसरी त्यो पानी बोक्न जाँदाखेरि उनीहरूलाई कति के भइरहेछ अथवा के गरिरहेछ भने त्यसको जुन क्यास्केडिङ इम्प्याक्टको स्टोरी भन्नलाई पनि कुनै न कुनै अवस्थामा हिमाल जोड्नै पर्छ एउटा उदाहरण मैले एनपिआरको लागि स्टोरी गरेँ के भनेर भन्दाखेरि कसरी तराईको थारू महिलाहरूको स्किल चाहिँ हिमालमा जम्मा भएको क्लाइम्बरहरूले छोडेर गएको फोहोर
निकालेर लिएर आइसकेपछि त्यसलाई सोभिनियर बनाउनको लागि चाहिँ सिप चाहिँ तराईको थारू महिलाको प्रयोग भइरहेछ भनेर भन्ने स्टोरी गरेको थियो। उनीहरूले सोभिनियर बनाइरहेछ, व्यवसायिक बनाइरहेछ। तर त्यो स्टोरी के को थियो भन्दा फोहोरको थियो, हिमालको फोहोरको र महिलाको, तराईको महिलाको थियो। तर एनपिआरले किन लियो भने मेरो आफ्नो एज एन रिपोर्टर मेरो आफ्नो असेसमेन्ट भनेको त्यसमा सगरमाथा जोडिएको थियो र आरोही जोडिएको थियो, इभन दो त्यो स्टोरी चाहिँ आरोहीको थिएन। अर्को स्टोरी मैले सगरमाथासँगै जोडिएर लेखेको, तर त्यो के थियो भन्दाखेरि हरेक वर्ष क्लाइम्बिङ सिजनमा 10,000 पदयात्री अथवा आरोही नेपाल जान्छन्, नेपाली र विदेशी। तिनीहरू 30 देखि 45 दिनसम्म एक्लिमाटाइज हुनको लागि बेस क्याम्पमा बस्नुपर्छ। उनीहरूले खानु पर्यो, दिशा गर्नु पर्यो। म रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि के देखेँ भनेर सबैले त्यहाँ फोहोर भइरहेछ, यस्तो भइरहेछ, भिड हुन्छ भन्ने त रिपोर्टिङ त आइराखेको हो। तर मलाई चाहिँ केले टच गर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो जुन मान्छे 45 दिन बस्दाखेरि जसले दिशा गर्छ र खाइसकेको खानाको फोहोर हुन्छ, त्यो फोहोर त त्यहाँ त डिकम्पोज हुँदैन। त्यो बोकेर ल्याउने मान्छेहरू छन् तल भ्यालीमा जहाँ डिकम्पोज हुन्छ। मैले त्यही स्टोरी एनपिआरमै पिच गर्दाखेरि एडिटरसँग ब्याक एन्ड फोर्थ कुराकानी भयो, उनीहरूलाई मन परेको थियो। तर के भइदियो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा आई थिङ्क यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यति धेरै म्याच गरेको थिएन अथवा त्यो फ्यान्सी थिएन। अनि मैले एज एन इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिस्ट मैले के गरेँ भन्दाखेरि कहाँनिर छ त यस्तो खालको स्टोरी गर्ने भनेर त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्दो रहेछ क्या। नेपालको स्टोरी भन्नुलाई पनि आउटलेटहरू हामीले जहिले हेरिरहेको हुन्छ लेगेसी मिडिया मात्रै हो कि हाम्रो ठाउँहरू भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। तर एज एन म प्योरली रिपोर्टरको रूपमा बोलिरहेको छु। हाम्रो काम चाहिँ इस्यु फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसलाई जोड्ने र त्यसमाथि पनि कुन अडियन्सलाई टार्गेट गरेर कुन न्युज आउटलेटले काम गरिरहेछ भनेर भनिसकेपछि मैले एसिया डेमोक्रेसी क्रोनिकल भन्नेमा त्यो स्टोरी फाइनली ल्यान्ड गर्न सकेँ भनेको यो होल प्रोसेस हो। अनि मिडियाको, ग्लोबल मिडियाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हियर एन्ड देयर, बट जर्नलिस्टको रूपमा आई थिङ्क त्यो हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि त्यो ग्लोबल मिडियाको इन्ट्रेस्ट कसरी डाइभर्ट गर्ने र अरू इस्युलाई डाइभर्सिफाई गर्नको लागि हामी जस्तो पत्रकारहरूको भूमिका छ त्यसलाई अलिकति ट्रिकी बनाउन सक्यो भने हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै कुराहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जुन मिडियामा तपाईँले कतिको आएको पाउनुहुन्छ र त्यसले समाजमा फैलाइरहेको एउटा सन्देशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ नेपालको बारेमा? जस्तो नेपालमा म फेरि यसमा जोड्न याद गर्न चाहन्छु, नेपालमा यो ग्लोबल वार्मिङ सम्बन्धी जति पनि कुराहरू बहसहरू हुन्छ र मिडियामा जति पनि न्युजहरू आउँछन् त्यो हामीलाई पर्याप्त छ अहिलेको अवस्थामा होइन विगतदेखि जुन विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने थियो अझै पनि ती विषयमा हामीले आवाज उठाउन नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब म आफूमा बायस त छँदैछ। मैले क्लाइमेट, इन्भाइरोमेन्ट र कम्युनिटी जोड विषय रिपोर्टिङ गर्ने भएको भएर मलाई यो विषयमा धेरै रिपोर्टिङ भयो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो त लागिहाल्छ होइन। तर क्लाइमेट चेन्जको इस्यु चाहिँ हामी सबैको इस्यु हो। माइग्रेसनको इस्यु कुरा गर्दाखेरि कसरी क्लाइमेट चेन्जको कारणले माइग्रेन्ट वर्करहरूलाई असर परिरहेछ, अनि अर्थतन्त्रको रिपोर्टिङ गरिरहेछ भने कसरी चाहिँ क्यास्केडिङ इम्प्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेसनमा असर पर्छ। अनि अर्को एजुकेसनको कुरा छ भने हामी एजुकेसन रिपोर्टिङ गर्छौँ भने कसरी क्लाइमेट चेन्ज इन्ड्युस डिजास्टरको कारण एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूलाई कसरी असर पारेछ त्यो हेर्ने तरिका हुन्छ नि, त्यो स्टोरीलाई फ्रेम गर्ने तरिका अलिकति जान्न सक्यो भने चाहिँ हरेक इस्यु क्लाइमेट चेन्जसँग जोडिएको छ इनफ त कानै हुन्छ। र अब त्यसै मिडिया एकदमै ओह्रालो लागिरहेको बेलामा इनफ त छैन। अनि मलाई धेरै देख्न चाहिँ मन छ, अलिकति ट्रिकी हुनुपर्ने होला। हस्, धन्यवाद यशोदाजी। फेरि म त्यही आएँ अघि यहाँले भन्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा जति पनि नेपालको इस्युहरू उठाइन्छ कतिपय अवस्थामा पोजिटिभ न्युजहरू आएको हुँदैन भन्ने कुरामा त्यसमा केही हदसम्म म पनि सहमत छु। पछिल्लो अवस्था र म चाहिँ अलिकति पहिलाको विगतको अवस्था र अहिलेको परिस्थितिमा आएका समाचारहरू धेरै ती समाचारहरूमा अन्तर छ, ती इस्युमा धेरै अन्तर छ मैले आफूले अध्ययन गरे अनुसार। म यसमै जोड्न चाहन्छु कि यहाँ पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष पनि भइसकेको र सूचना आयोगको आयुक्त
पनि एउटा त्यो पदमा पनि आसीन भइसक्नु भएको हुनाले पनि हामीले दिने सूचनाहरू कसरी दिएको छ, कति दिएको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। कसलाई दिएको छ, कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराहरू, विभिन्न कुराहरू आउँछन्। त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू पनि छन्। सूचना आयोगको आयुक्त भइसकेको कारणले मैले यहाँलाई सोध्न चाहे कि ती सूचनाहरू पाउनको लागि, नेपालको सूचनाहरू पाउनको लागि र हामीले अन्तर्राष्ट्रियसँग समन्वय गर्नको लागि हामी कतिको सक्षम छौँ र सूचना पाउनको लागि हामीलाई त्यतिसम्म पहुँच पुर्याउनको लागि कतिको सहज छ, सूचना पाउन सकिन्छ या सकिँदैन सहज रूपमा? भेजिटेरियन र नन भेजिटेरियन खाना कुन चाहिँ मिठो भनेर सोधे जस्तो भयो कि। भेजिटेरियनले नन भेजिटेरियन चाखेकै छैन कुन चाहिँ मिठो हो, आफूलाई लाग्ने मिठो हुँदो हो। दुईटा छुट्टा छुट्टै विषय यहाँले जोड्नुभयो। मूलत अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा हाम्रो उपस्थितिको अवस्थाबारे अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अहिले अर्को चर्चा चाहिँ नि यहाँले के भन्नुभयो भन्दा परिस्थितिजन्य हिसाबले कसरी आउँछ। सबै कुरामा परिस्थिति फेरिएको छ, प्रविधिमा फेरिएको छ, जर्नलिजमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फेरिएको छ, त्यसका श्रोता दर्शक र चाहिँ नि पाठकहरूमा फेरिएको छ। यो सबै कुराको हेराफेरीमा पत्रकारिता बिचमा छ। एक्लो पत्रकारितालाई लिएर हेरेर यसको जवाब पाउन सकिँदैन। मैले देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने लास्ट विक चाहिँ युरोपियन प्रेसले सिंहदरबार जल्दै गरेको फोटोलाई विश्व त्यो फोटो पत्रकारितामा नरेन्द्र श्रेष्ठको फोटो पुरस्कृत गर्यो। मलाई दुख्यो, मलाई त खुसी लागेन। मेरो कलिग हो नरेन्द्र श्रेष्ठ होइन, मेरो साथीले त्यत्रो ठुलो पुरस्कार पाउँदा त खुसी लाग्यो। तर सिंहदरबार जलेको फोटोले विश्वको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार पाएको देख्दा मलाई चाहिँ खुसी लागेन। अब कसरी लिन्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले भन्ने कुराको यो एउटा द्योतक हो। त्यो भन्दा बेटर त्यो गएका 23 वर्षदेखि नरेन्द्र श्रेष्ठले लगातार फोटो पठाएको छ, भएन? सिंहदरबार जलेकै फोटो चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट भयो। कसरी हेर्छ मिडियाले तपाईँलाई भन्ने कुराको त्यति नै काफी उदाहरण छैन? यसमा अरू के खोज्न पर्यो? मैले देख्दाखेरि चाहिँ नि त्यो एउटा रिजन छ। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने जर्नलिजमको हाम्रो स्कुलिङमा पनि समस्या छ। मैले 20 वर्ष 6 महिना 15 दिन पत्रकारिता गरेँ। म्यागजिनको पत्रकारिता गर्ने भएर मैले सकेसम्म इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गरेँ र मैले जानेको मेरो चेतनाले भ्याए अनुसार, मेरो क्षमता र बरकतले देखे अनुसार कसैलाई जान माथि या तल पुर्याउने काम गरिनँ, जान। आज फर्किएर हेर्दाखेरि के चाहिँ नै गरेँ मैले भन्नुहुन्छ भने इट वाज भेरी ब्लन्डर। मेरो सोच, मेरो दिमागमा भएको कुरा उसको मुखबाट बोल्न लाएँ मैले। मलाई के चाहिएको छ त्यो बोल्न लाएर लेखेँ। त्योभन्दा ठुलो गलत के हुन सक्छ? मेरो टेक्स्ट एडिटरले, मेरो एडिटरले त्यही खोजेको हो, मैले पनि त्यही खोजेर ल्याएको, which is very wrong। उसको कुरा मेरो भाषा र मेरो मैले चाहेको लेख्ने होइन कि भएको के हो त्यो लेख्ने हो नि त पत्रकारले त। गएका 30 वर्ष हामीले के भन्यौँ आजसम्म भन्दैछौँ भन्दा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि गलत गरे त्यसमा भनेर। एवं रीतले दलले त गरे, एवं रीतले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र फोर्थ स्टेट भनेको पत्रकारिताले कति गलत गर्यो, आफ्नो आफ्नो हिस्साको चाहिँ भाग लिनुपर्छ। खालि दललाई मात्रै देखाएर त कम्प्लिट हुन्न। मिडियाले यसको चाहिँ कति प्रतिशत लिने हो र बिइङ अ मेम्बर अफ द त्यो मिडिया फ्याटर्निटीको मान्छे मैले कति प्रतिशत लिनुपर्ने हो त्यसका निम्ति चाहिँ म तयार छु। अब तपाईँलाई यता जोड्दाखेरि चाहिँ नि मनोजजी कस्तो हो भने एउटा त्यो घटना मैले जोडेँ। अर्को त्यो स्कुलिङको खराबीको कुरा म किन भन्छु भने न्युयोर्क टाइम्सले चाहिँ के गर्यो भने एकचोटि हजुर त्यो जापानिज यो अहिले वुमेन प्रधानमन्त्री भएपछि फिचर 2 पेजको छापेको थियो। यसरी छापे 2 पेजको अहिले मान्छेले त्यो फिचर पढ्नलाई कतिको गाह्रो हुन्छ सोच्नु न। तपाईँ आफूलाई सोच्नु अनि मात्रै मतिर फर्किनु। आफू तपाईँले 2 पेजको फिचर कसरी पढ्नुहुन्छ? यति इन्ट्रेस्टिङ थियो छोड्नै। त्यो सोच्ने मान्छेले चाहिँ कुन ब्रान्डको लिपस्टिक कोलोराडो बस्दा लाउँथ्यो अनि ऊ कुन ट्रेन चढेर चाहिँ कलेज जान्थ्यो, उसको बाबुआमाले उसलाई कसरी हुर्काएको थियो, के खानामा उसलाई रुचि छ, ऊ राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्यो र त्यो पछिल्लो समय अहिले मैले बिर्सेँ उसको लिगेसी भएको दलको त्यो जापानिज त्यो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बित्यो, भूतपूर्व त्यो प्रधानमन्त्री बितेपछि त्यो आएको त्यो दलमा। त्यो उसको नेता र उसको ठ्याक्कै त्यो डम्पलिङ खाने स्टाइल कसरी एउटै छ?
कति इन्भेस्टिगेसन गर्न पर्छ एउटा स्टोरी लेख्नका निम्ति यसै थाहा हुन्छ डम्पलिङ कुन खुर्सानी धेरै हालेको डम्पलिङ्स मनपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई भन्न यसै आउँछ स्टोरी सो पश्चिमाहरूको चाहिँ एउटा के छ भन्दा लगानी पनि गर्छन् स्टोरी डिग आउट गर्नका निम्ति लगानी गर्छन् तिनीहरूसँग स्टोरी सुन्न सक्ने नाक छ हामीसँग चाहिँ त्यो लगानी पनि छैन त्यो सुन्न सक्ने नाक पनि छैन त्यो हामीले चाहिए पनि छैन अनि हामी कुरा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीलाई कहाँनिर चाहिँ नि कभरेज गर्ने त तपाईँ हामी मार्फतै गराउने हो नि त उनीहरूले यहीँबाट त थोरै रिपोर्टर मात्रै त्यहाँ जान्छ गराउने त आखिर हामी जस्ता रिपोर्टर मार्फत हो अनि हाम्रो क्यापासिटी बिल्डअप कति भएको छ बजारमा निस्केका सबैभन्दा राम्रा किताब हामीले कतिवटा पढेका छौँ अथवा जर्नलिजमको त्यो भट्टीमा खारिएर कसरी आएको हो म त लहरले पत्रकार भएको पत्रकारिता भन्ने केही थाहा नपाए मान्छे पत्रकार भयो म जस्ता लहरले भएका कति मान्छे होलान् र म जस्तै इमान्दारपूर्वक बोलेर मैले जान होइन नजानेर बिगारे भन्ने मान्छे कति होलान् पत्रकार यसो सोध्छु 16,000 पत्रकारको चाहिँ संस्थाको उपाध्यक्ष भएर फर्की ल्याउँदाखेरि त पल्सर बाइक गुर्र कुदाएर लिएर आउने महासङ्घमा र तलब पाइन भन्ने यो तिम्रो चाहिँ ससुरालबाट ल्याएको कि कहाँबाट भने जिस्काउँथे के तलबै दिएन भने त यो पल्सर कहाँबाट आउँछ 2-3 वटा कसैले त औँठी पनि लाएर आउने सुनको अरूको औँठी लाग्यो म सोध्थेँ कि कहाँबाट पायो त यो चाहिँ तलबै पाइँदैन भने काम किन गर्ने तलब नभए भए यो आर्थिक स्थिति कसरी बन्यो सो हाम्रो चाहिँ बडो विरोधाभासपूर्ण हाम्रो सोच हाम्रो गराइ र हाम्रो भनाइ छ मनोजी त्यतिका बावजुद पनि के सत्य बोल्न पर्छ भन्दा पछिल्लो समय चाहिँ नि त्यो हाम्रो कुइकेल सरले चाहिँ नि त्रिभुवन महेन्द्र र बिपी सम्झिनु भयो म अलि पछिल्लो समय पनि सम्झिने भएर टाइम म्यागजिनले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई त कभरेज गर्यो नि त्यो फेरि फरक पाटो होइन त्यो फेरि फरक पाटो होला त्यो फेरि कभरेज गरेको कुरामा चाहिँ तपाईँ कन्स्पिरेसी देख्ने अहिले चाहिँ होइन हिजो ठिकठाक त्यो सबै कुरा गर्यो त्यो मैले भनेको त्यो त एउटा चाहिँ लेट मी फिनिश मलाई प्रभावमा रोक्यो भने बिर्सन्छु सो यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्कुलिङमै नै समस्या छ पत्रकारिताको स्कुलिङमा हामीलाई राम्रो किताब म चाहिँ नि एकदमै लकी जर्नलिस्ट हो हजुर जसले चाहिँ नि 77 जिल्ला रिच गर्यो जसले 40-42 देश गयो जसले दुनिया राम्रा भनेका पत्रकारिताका इन्स्टिट्युटमा पढ्यो इट डजन्ट मिन द्याट सबले पढे सबले पाए त्यो त होइन मलाई अरूले चाहिँ तलब पाएन भन्दा गजब लाग्थ्यो कि कान्तिपुरले सधैँ तलब ब्याङ्कमा पठाउँथ्यो कि हजुर पाइन भन्ने दिनै हुन्थेन अनि त्रिभुवनले दुध भात त खान्छन् होला मेरा जनताले भने जस्तो मलाई के लाग्थ्यो भन्दा जति भयो नि तलब त समयमै पाउँछन् होला जस्तो लाग्थ्यो कि 90 दिनको पो 1 महिना हुँदो रहेछ उनको त मेरो त 30 दिनको हुन्थ्यो सो यो विरोधाभासपूर्ण रूपमा पत्रकारिता गरेकाहरूले न्युयोर्क टाइम्ससँग चाहिँ त्यो कम्पेयर गरेर पत्रकारिताको चाहिँ बालको खाल उतार्न खोज्नु पनि बेकारै कुरा हो हाम्रो हैसियत अनुसारको पत्रकारिता राम्रै भएको छ मैले देख्दा विकासै भएर गएको छ हेर्नु एका दुई ठाउँमा चाहिँ गलत भए पनि त्यत्रो चिन्ता गर्नुपर्ने म देख्दिनँ जसरी देश नेपाल खत्तमै भएको होइन त्यसै गरी पत्रकारिता पनि भएको होइन भएको के हो भन्दा सडक बन्यो पानी आयो बिजुली भयो वाइफाई गयो संरचनाहरू बने भुइँ मान्छेका समस्या समाधान भएन अहिलेको पछिल्लो समय भनेको भुइँ मान्छेका समस्या समाधान नभएपछि चाहिँ नि मान्छेमा विद्रोहात्मक चेता आयो उसै गरिकन पत्रकारिताले पनि भुइँ मान्छेलाई माथि जोडेन जहिले पनि ठुला मान्छेका कुरा ठुला मान्छेले चिया कता फर्केर खाए ठुला मान्छेले आज कहाँ भेट गरे ठुला मान्छेहरूको मात्रै धेरै समाचार आएको भएर जनता चाहिँ इरिटेटेड भए रिडर्सहरू लिसनरहरू र भ्युअर्सहरू चाहिँ खुसी पत्रकारसँग छैनन् नेपालमा किन भन्नुहुन्छ भने हामीले भुइँ मान्छेलाई जोडेनौँ त्यसै गरिकन इन्टरनेसनल हाम्रो मूल मुद्दा त इन्टरनेसनल हो फेरि इन्टरनेसनल मिडियाले पनि भुइँ मान्छेलाई भन्दा बढी चाहिँ नि उसको स्वार्थमा उसका चाहिँ लिसनर भ्युअर्स र उसका चाहिँ रिडर्सलाई हेरेर जल्दै गरेको सिंहदरबारको फोटो चाहिँ पुरस्कृत गर्यो खाप्चे परेको त्यही हो हजुर थ्याङ्क यू यही विषयमा म प्रकाश सरकोमा आउन चाहन्छु जुन हिसाबले यशोदाजीले भन्नुभयो जस्तो एउटा फोटो जुन नदेखाएको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ सन्देश के दियो त नकारात्मक सन्देश भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ त्रुटि भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन छापिएको कुराहरूलाई भन्दै गर्दा यहाँको रिसर्चले के देखाउँछ सर जति पनि
हुन पनि विगतमा जस्तो चाहिँ माउन्टेनका कुरा, एभरेस्टका कुरा, फोहोरका कुरा, रेस्क्युका कुराहरू, दुर्घटनाका कुराहरू, प्लेन दुर्घटनाका कुराहरू, ती कुराहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा देखेको, पाएको र सुन्नमा आएको विगतमा त्यो थियो। र अहिले पनि त्यो निरन्तरता हो अथवा परिस्थिति फरक छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि के अरे यो हामीले जर्नलिजमलाई बुझ्दाखेरि अलिकति सही तरिकाले बुझ्नुपर्छ भन्न ठान्छु मैले। किन भन्दा कसैको समाचार पोजिटिभ आओस्, हामीले गरेका राम्रा कुराहरू लेखिदिउन्, हाम्रो प्रमोसन गरिदियोस् भनेर पत्रकारिताबाट अपेक्षा गर्नु चाहिँ नि यो गलत हो भन्छु। किन भन्दाखेरि मैले अलिकति यसमा रोकेँ, हाम्रो समयको कारणले गर्दाखेरि अलिक संक्षिप्त जवाफ दिनु होला प्लिज है। अब यसमा मैले त्यो किन गलत हो भन्छु भन्दाखेरि नि समाचार जर्नलिजम, किन कसैले किताब लेखे हुन्छ, कसैले ओपिनियन लेखे हुन्छ, राम्रो काम कसैको बारेमा केही गर्नु पर्यो भने कमेन्ट्री लेखे, तर समाचार किन आउँछ, के समाचार बन्छ भन्दाखेरि समाचार भनेको त्यसको इम्प्याक्टको हिसाबले, युनिकनेसको हिसाबले, होइन, त्यसले पार्ने प्रभाव, त्यो घटना कतिको ठुलो हो, त्यसको स्टेक कत्रो हो, होइन, त्यसको अडियन्स के हो, कुन आउटले के ल्याउने भन्ने हिसाबले छाप्ने हो, गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा यत्रो ठुलो घटना भयो, यत्रो ठुलो घटना हुँदाखेरि सिंहदरबार जल्यो, यो सिंहदरबार जल्दाखेरि त्यो फोटो संसारभरिका मान्छेहरूले हेरेको फोटो जसरी अवार्डेड भयो, त्यो अवार्डेड हुनु मलाई नेगेटिभ हो चाहिँ लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दाखेरि फोटोले त झन् कम्युनिकेट गर्यो त। त्यो कारणले गर्दाखेरि हो, अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। एकछिन यो विषयमा ठिकै छ, विषय नै छ, विषयलाई यो चाहिँ अलिकति तन्काउन खोजेको मात्रै हो। यसलाई निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन? त्यो फोटोको ठुलो अर्थ छ हो। प्लिज त्यसको अर्थ लाउन मिल्दैन। त्यो त कम्युनिकेट गरे हो, त्यो कम्युनिकेट गरे। त्यो कारणले फोटो छाप्यो, फोटो पुरस्कृत भयो, त्यो त हामीले त अझ गर्वको रूपमा किन लिन पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको एकजना जर्नलिस्टले अवार्डेड हुनुभयो, हाम्रो कुरा संसारसँग पुग्यो, होइन, त्यसरी हेर्नुपर्छ हामीले। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यी जति पनि समाचारहरू आएका छन्, यो भएन ऊ भएन, स्टोरीको त एउटा प्याटर्न हुन्छ, उसको अडियन हुन्छ, उसको स्टोरीको एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, कहाँनिर एनेक्डोट्सहरू राख्ने, कहाँनिर डायलग राख्ने, कहाँनिर त्यहाँको एउटा सेन्ट्रल क्यारेक्टर क्रिएट गर्ने, साइडका क्यारेक्टरहरू हुने, यो न्यारेटिभ स्टोरी हो कि एउटा घटनाको स्टोरी हो कि त्यसको इम्प्याक्ट के छ। जस्तो अहिले जेनजी मुभमेन्टको कुरा, नेपालको कुरा यति धेरै संसारभरि किन आयो त भन्दाखेरि अहिले नेपालले लिड गरिरहेको छ। नेपाल पछि अर्को मुलुक, नेपाल त लिडर भयो नि त यो मुभमेन्टको लागि, यो चेन्जको लागि। अनि यो समाचार आयो भनेर अनि नेपाल खस्किने गरी आयो, नेपाललाई यसले खस्कायो, नेपाललाई अहिले मात्रै चासो दिए इन्टरनेसनल मिडियाले, अरू बेला दिएनन् भनेर भन्न थालियो भने हाम्रो गलत बुझाइ हुन्छ। प्रोफेसर एकछिन म प्रकाश सरकोमा आउँछु। प्रकाश सर, म एकदम संक्षिप्त जवाब चाहे। प्रोफेसर, करिब 1/3 यो विपीडन अर्थात् रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रो मुलुक भनौँ, यो देशका प्रत्येक घरमा यो जोडिएको पनि, प्रत्येक घरसँग जोडिएको पनि, खासमा आप्रवासन र विपीडनबाट अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा कस्तो पाउनु भएको छ न्युज इस्यु? अलिकति अघि मैले यसमा जोडेँ होइन,
मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने अब एज अ सिटिजन मैले भन्ने कुराहरू एउटा हुनसक्छ, एज अ जर्नलिस्ट मैले भन्ने कुराहरू अर्को हुनसक्छ होइन। जस्तो एक्सपेक्टेसनको कुराहरू हुन्छ नि, अघि टङ्कजीले भन्नुभयो म त अझै धेरै क्लाइमेट चेन्जको स्टोरी आयो भने खुसी हुन्थेँ भनेर भन्नुभयो नि त होइन। अब म एज अ जर्नलिस्ट मेरो तर्फबाट मैले पर्सनल क्यापेसिटीबाट जति लेख्छु लेखिरहेको छु होइन। अब जर्नलिजममा के भनिन्छ भने होइन, देयर सुड बी अलवेज मोर स्टोरिज भन्ने हुन्छ कि होइन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि इस्युजलाई एउटा स्टोरीले कम्प्लिट पिक्चर पनि दिँदैन, अनि हामी झन् डिप इन गरेर धेरै स्टोरी आयो भने त्यसको अझ गहिराइमा पुग्न सकिन्छ भन्ने त सधैँ हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यसलाई अब यस्तो क्यालकुलेटिभ भएर यति % छ यति बढाउनुपर्छ भन्ने चिज हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सोफार हामीले के गरिरहेका छौँ भने हाम्रो क्यापेसिटीबाट नेपाली जर्नलिस्टको स्पेसल्ली रिप्रेजेन्टेसन त्यति नराम्रो हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो ग्लोबल पपुलेसनमा हेऱ्यो भने हाम्रो पपुलेसन थोरै छ होइन, हाम्रो देश सानो छ, ग्लोबमा हेऱ्यो भने डटभन्दा अलिक ठुलो देखिन्छ होइन। अब त्यसपछि हाम्रो इकोनोमी सानो छ, त्यसपछि अब पर क्यापिटा फिगर हेऱ्यो भने होइन नेपालको टोटल पपुलेसनको पर क्यापिटा कति बाहिर जान्छन् भनेर जाने हो भने त नेपाल विश्वको सबैभन्दा अगाडि आउँछ, 1 नम्बरमा आउँछ माइग्रेन्ट पपुलेसनको हिसाबले। तर ओभरअल पपुलेसनमा त नेपाल सानो देश छ नि त होइन। इन्डिया त्यत्रो छ छेउमा होइन। तर इन्डियाको माइग्रेसनको स्टोरिजहरू भन्दा मलाई नेपालको स्टोरिजहरू बढी आएको छ र वेल रिप्रेजेन्टेड छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि म कसरी भन्छु भने त्यो चाहिँ नेपालमा धेरै जसो इन्टरनेसनल मिडियाको डेडिकेटेड रिपोर्टरहरू हुनुहुन्न, स्ट्रिन्जरहरू हुनुहुन्छ। धेरै चाहिँ नेपालमा फ्रिल्यान्सरहरूमा बेस गर्नुहुन्छ ठुलो मिडियाको मिडिया आउटलेटहरूले। जस्तो अब मेजर इन्सिडेन्ट एउटा इक्जाम्पल दिउँ, जस्तो 2022मा कतारमा वर्ल्ड कप हुने बेलामा ठुलो इन्ट्रेस्ट थियो वेस्टर्न मिडियाहरूको नेपाल त्यो माइग्रेन्ट वर्करको स्टोरी कभर गर्ने भनेर। किनभने जर्नलिजममा जहिले पनि वाइ नाउ भन्ने हुन्छ कि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। तर नेपाली त सधैँ गइरहेको छ नि काम गर्न होइन, आज होइन नि 1990sबाट एकदम बढ्न थालेको हो नि त नेपालीहरू विदेश जान त होइन, यो ग्लोबलाइजेसन सुरु भएदेखि नै। तर सधैँ गइरहेको छ। तर 2022मा यति ठुलो इन्ट्रेस्ट किन भयो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा फुटबल जोडिएको थियो। त्यही भएर वेस्टर्न स्पेसली युरोपियन मिडियाहरू एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टेड थियो होइन। त्यहाँको धेरै स्टोरीहरू कभर पनि भयो, म आफैले पनि गरेँ। अमेरिकन मिडियाहरू पनि इन्ट्रेस्टेड भयो त्यो बेलामा, उनीहरूले पनि स्टोरीहरू लेख्यो। तर त्यो बेलामा इन्टरनेसनल मिडियालाई एउटा च्यालेन्ज के भयो भने उनीहरूको आफ्नो डेडिकेटेड रिपोर्टरहरू नेपालमा थिएन। केही मिडियाको हुनुहुन्थ्यो होइन, तर धेरैको हुनुहुन्थ्यो। म आफैले त्यति बेला झन्डै 15-16वटा मिडियामा म आफैले काम गरेको छु होइन। म हरेक दिन जस्तो होइन अब के भने 16-17 आवर्ससम्म मैले लेखिरहेको हुन्थेँ त्यो बेलामा। त्यो लेभलको थियो होइन। भनेको त्यो किन भनेर भन्दाखेरि अरू जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्न थियो। प्लस के थियो भने इन्डियाको पनि सिमिलर स्टोरी हो, किन माइग्रेन्ट डेथ्सहरू त त्यस्तै छ नि इन्डियाको पनि होइन। कतारमा हेऱ्यो भने त स्टेडियम बनाउँदाखेरि त बङ्गलादेशी, नेपाली, इन्डियन, पाकिस्तानी वर्कर यही त हो नि माइग्रेन्ट वर्कफोर्स मेनली साउथ एसियाको। अनि उहाँहरूको पनि सिमिलर स्टोरिज हो, डिफ्रेन्ट होइन। तर इन्डियाको गभर्मेन्टको स्ट्रक्चरको कारणले फरेन जर्नलिस्टहरूलाई खास वेलकमिङ छैन इन्डिया अहिलेको अवस्थामा। त्यो भएको हुनाले जर्नलिस्टहरूले फेरि आफ्नो अब फिजिबिलिटी के छ त्यो पनि हेर्छ नि त होइन, कहाँ फिजिबल छ काम गर्न भनेर। अब उनीहरू के भयो भने इन्डियाभन्दा नेपालमा अलिकति काम गर्न सजिलो छ, लिनियन्ट छ गभर्मेन्ट होइन। इक्विपमेन्ट्सहरू लिएर जान पनि सजिलो छ एयरपोर्टबाट होइन। त्यस्तो धेरै अब भिजिट भिजामा गएर जर्नलिस्टहरूले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको पनि पाइन्छ त्यहाँ होइन। उता गयो भने वर्क भिजा लिएर जानुपर्ने भयो। यस्तो लजिस्टिकल कुराहरूले पनि फरेन जर्नलिस्टहरूलाई अट्र्याक्टेड गरे कि नेपाल जान होइन। अनि त्यहाँको गभर्मेन्ट पनि वेलकमिङ भएको कारणले, त्यो भएको कारणले एकदमै ठुलो स्टोरिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ 2022को वर्ल्ड कपको बेलामा नेपालबाट आएको। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले नि काम गरेको, टङ्कजीहरूले नि गर्नुभएको होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले कस्तो बेलामा चाहिँ कुरा गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन्स राख्छौँ नेपाललाई यसरी पोर्ट्रे गरिदिए हुन्थ्यो यसले भनेर। अनि त्यो भएन भने हामी बम्किहाल्ने होइन, रिसाइहाल्ने गर्छौँ कि हामी। त्यसरी त सोल्युसन हुँदैन नि त होइन। जर्नलिजम भनेको कसैको चाहना अनुसार चल्ने पनि होइन होइन। न्युज भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। न्युज भनेको फ्याक्ट हो, फ्याक्ट हुन्छ। सिंहदरबार त जल्यो होइन, त्यही जलेको हो, सबैले देखेको नि चलेको होइन, त्यही जलेको फोटो आयो कि अब होइन। कसैको घरभित्र केही जलाएको कुरो त आएको होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले कस्तो हुन्छ भने अब एउटा कुनै राम्रो नेपालको भोलि एउटा हाइवेहरू बन्देला होइन, एभरेस्टमा जाने अब 4 लेनको अर्को बाटो बन्ला, यो चाहिँ बेस क्याम्पसम्म जाने प्रपोजलहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसको फोटो पनि आइरहेको छ नि होइन। अब हामीले त्यसलाई खुसी त हुँदैनौँ, आयो यो इन्टरनेसनल मिडियाले राम्रो गर्यो भनेर भन्दैन। हामीलाई के हुन्छ नि चित्त दुख्छ क्या धेरै। त्यही भएर हामीले जर्नलिजममा चाहिँ धेरै इमोसनल भएर भन्दा पनि भन्दाखेरि यहाँको भनाइ अनुसार कतिपय वास्तविक कुराहरू चाहिँ आउँदैन
आउनुपर्ने कुराहरू पनि आउँदैन होइन जर्नलिजम रिपोर्टिङहरूमा सबै खालको स्टोरीहरू आएको छ नेपालको होइन नआएको होइन रियालिटी जुन त्यो देखाइएको छ सबैमा त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई यस्तो हुन्छ नि रिपोर्टिङ भनेको त ट्रुथफुल रिपोर्टिङ भनेको त रियालिटी पर्स्यु गर्ने हो नि त होइन तर फुल पिक्चर नआउन सक्छ कहिलेकाहीँ किनकि रियालिटी भएन भने त इमेजिनेसन भयो नि फिक्सन भइहाल्यो नि त्यो त जर्नलिजम रिपोर्टिङ नै भएन नि त्यो त क्वेसनै हुन्न रिपोर्टिङ रियल छ भन्ने त क्वेसनै भयो त कि रिपोर्टिङ भनेकै रियल हुनुपर्ने हो तर यो चाहिँ हो कि एउटै रिपोर्टिङले फुल पिक्चर दिन्छ कि दिँदैन भन्ने चाहिँ क्वेसन हुनसक्छ किनकि कुनै बृहत विषय छ भने हामीले एउटा एङ्गल लिनुपर्छ होइन त्यो एङ्गल लिँदाखेरि अर्को कुराहरू चाहिँ ओभर स्याडोमा पर्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुनसक्छ तर अब सबै ट्विस्ट नै गरेर होइन म्यानिपुलेसनै गर्यो भन्ने कुराहरू एकदम थोरै चिजहरूमा होला कुनै त्यो पोलिटिकल लिङ्क न्युज पेपरहरूले गर्यो होला थ्याङ्क यू सर राज सर जस्तो नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव फेरि मैले यसमा जोड्न चाहेँ किनकि प्रश्न अलिकति मिक्स होला भदौ 23 र 24 गतिको घटना त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा उठेका कुराहरू आएका कुराहरू देखिएका कुराहरू न्युजहरू भनौँ र विगतमा पनि माओवादी द्वन्द्वकालमा जति पनि कुराहरू थिए जति पनि न्युजहरू आउँथे कति आउँथ्यो कति आउँथेन र त्यसपछि आएका न्युजहरू अलिकति यसको प्रभाव बताइदिनु होला मलाई के लाग्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो भदौ 23-24 को घटनाले संसारको ध्यान तान्नु स्वाभाविक कुरा थियो किनभने त्यो घटना नै त्यस्तो थियो जुन चाहिँ समाचार बन्थ्यो नै हैन त्यो हामी कहाँ भएर मात्रै बनेको होइन त्यो अरू कुनै देशमा भुटानमै भएको भए पनि बन्थ्यो त्यो चाहिँ समाचार बन्ने नै विषय हो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका इभेन्टहरू कहिलेकाहीँ अघि पनि थोरै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ त्यस्ता इभेन्टहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यममा चाहिँ स्थान पाउँछ अब त्यो कति सकारात्मक समाचार थियो या कति नकारात्मक थियो त्यसले सन्देश के दिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो आफूले होइन विचार गर्ने कुरा हो अघि यशोदाजीले सिंहदरबार जलाको फोटो कुरा गर्नुभएको थियो त्यस्तै एउटा फोटो त्योभन्दा अगाडि सिरियामा चाहिँ एउटा बच्चालाई बाजले चाहिँ ठुङ्गा लगाएर चाहिँ बसेको बेलाको एउटा फोटो चाहिँ अवार्ड भएको छ भनेको यो त्यसको अवार्ड गर्ने अब त्यसको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि नेपाल जस्तो चाहिँ एकदमै शान्तिप्रिय मुलुक होइन बुद्ध जन्मेको ठाउँमा पनि यस्तो हिंसात्मक चाहिँ हुँदो रहेछ भन्नेको सन्देश दिएर खोजेको छ कि त्यो फोटोले पनि अर्थ लगाउन सक्छ भने चित्रको हामी जसरी चाहिँ आफ्नो व्याख्या गर्छौँ त्यो हिसाबले व्याख्या गर्ने छुट छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अघि प्रमोदजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपाल र भारतको मात्रै तुलना गर्ने भने पनि कमसेकम नेपालको पत्रकारिता हामी सानो होला गरिब होला होइन कमजोर होला त्यो एउटा पार्ट होला तर पत्रकारिताको कुरा गर्ने भने आजको दिनसम्म पनि कमसेकम प्रश्न चाहिँ मरेको छैन है नेपाली पत्रकारिता किनभने भारतको चाहिँ पत्रकारिता हेर्ने हो भनेदेखि जसरी होइन कोट अनकोट गोदी मिडिया भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहे त्यो पोलिटिकल सेक्टरमा होस् चाहे चाहिँ ब्युरोक्रेसीको सेक्टरमा होस् इभेन न्यायालयकै विषयमा होस् भन्दाखेरि नेपालका पत्रकारहरूले नेपाली मिडियामा चाहिँ यस्ता विषयहरू उठेका छन् प्रश्नहरू उठेका छन् जवाफदेही उनीहरू कति भए हामीले कति जवाफदेही बनाउन सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुरा एउटा पाटो होला हामी त्यसमा छलफल गर्न सक्छौँ तर यो प्रयास चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ नभएको होइन जसको त्यसकै कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका मान्छेहरूले पनि नेपाललाई एउटा भेन्यू बनाउने त्यहाँबाट चाहिँ नि साउथ एसियालाई चाहिँ कभर गर्ने एउटा चाहिँ पोइन्ट बनाउने ठाउँ पनि रोजेको हुनसक्छ होइन यो हिसाबले नराम्रो मात्रै भएको या नराम्रो मात्रै हो अब स्वाभाविक रूपमा अब धेरै कुरा चाहिँ कमसेकम त्यो भ्रष्टाचारको एउटा जुन आयतन देखियो होइन जुन ढङ्गले अब हाम्रो लिडरहरूको चाहिँ जीवनस्तर चाहिँ अपारदर्शी भयो होइन बिचौलियाहरूले चाहिँ सबैलाई नियन्त्रणमा लिए भन्ने कुराले जति ठुलो नेपालमा असर गरेको छ त्यो एउटा प्रभाव परेको छ त्यो बाहेक अरू हिसाबले हेर्ने हो भने नराम्रो मात्रै छैन राम्रा कुराहरू पनि भएको छन् जसले चाहिँ अब इभेन अब यही अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामा 2 वर्ष अगाडि तपाईँहरू नै कति लेख्न सक्नुहुन्थ्यो कति बोल्न सक्नुहुन्थ्यो आजको दिनमा कति खुम्चिनु भएको छ या अमेरिकाको मिडिया कति खुम्चेको छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ ट्याली गर्यो भने देखिन्छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो एकदमै खराब मात्रै चाहिँ देख्दैन यसमा मैले एकदम संक्षिप्त जवाब दिनु होला एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमाथि शङ्का गर्ने ठाउँहरू छ कि छैन किनकि तपाईँ दुवै क्षेत्रसँग जोडिनु यो विषयमा प्रवेश नगरौँ कि भन्न खोजेँ अब किनभने विषय योसँग नमिलेको
किनभने ठिक यो छ। विषय नै अन्त होइन यो अर्को ठाउँमा जान्छ कि म यसमा भन्न सक्छु होइन मैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठिकै छ मैले टङ्कजीको माए जस्तो एमनेस्टी इन्टरनेसनलले चाहिँ तपाईँको कतारको मामलामा ठुलो चाहिँ रिसर्च गरेको थियो जुन कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा चाहिँ ठुलो समाचार बन्ने चाहिँ फुटबलको बेलामा भन्दा थुप्रै विषयहरू छन् जसलाई म जोड्न सक्छु तर अब यो विषय डिरेल हुन्छ भनेर मात्र। ठिक छ त्यो म टङ्कजीकोमा आएँ। टङ्कजी संक्षिप्त जवाब दिनु होला, हामी समय एकदमै कम छ, त्यसपछि हामी यो अन्तिम राउन्ड लिएर टुङ्ग्याउँछौँ भने संसारले ग्लोबल वार्मिङको विषयमा कुन कुन कुरालाई प्राथमिकता दियो भने हामीले यसमा अलिकति केही कमी ल्याउन सक्छौँ, जोखिमलाई कमी गर्न सक्छौँ? म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिस्टकै पर्सपेक्टिभबाट मैले ग्लोबल मिडियामा कसरी अप्रोच गरिरहेको छु भन्ने कुरा नै बोल्न चाहन्छु। मैले स्टोरी ग्लेसियर मेल्टिङको गरिरहेको छु, तर त्यो मेरो प्रायोरिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्युनिटीलाई जोडेर गर्ने। अनि मैले स्टोरी खडेरीको गरिरहेको छु भने कृषिलाई जोडेर गर्ने, तर त्यसको लागि चाहिँ डाइभर्सिफाइड मिडिया आउटलेटहरू डाइभर्सिफाई गरेर अप्रोच गर्ने। अर्को उपाय के हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि मसँग एउटा स्टोरी आइडिया छ, यो न्युज आउटलेटले चाहिँ रिजेक्ट गर्यो अथवा एक्सेप्ट गरेन यो पिच भनेदेखि म त्यसलाई निराशा मानेर अनि त्यसपछि फेरि त्यही स्टोरी फेरि त्यसैमा काम गरेर अर्को ठाउँमा पिच गर्नलाई मैले हिचकिचाउनु भएन। मैले बारम्बार गर्न थालेँ भने हामी जस्तै पत्रकारहरूले नै क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड स्टोरीलाई डाइभर्सिफाई गर्न सक्ने अवस्था कुन बेला आउँछ भनेर भन्दाखेरि बारम्बार हामीले नयाँ नयाँ न्युज आउटलेटहरू नयाँ नयाँ स्टोरी आइडियाहरू खोजेर अप्रोच गऱ्यौँ भने। मैले सोचिरहेको थिएँ ग्लोबल मिडियामा चाहिँ नेपालको उपस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा अनुप काफले रेस्ट अफ वर्ल्डको एडिटर इन चिफ थिए र साइबर क्याफेहरूको स्टोरी हुँदाखेरि नेपाल पनि जोडियो, मलाई त्यो लाग्छ होइन। एसियाको कुरा हुँदाखेरि प्रमोदजी नेपालको हुनुहुन्छ, विभिन्न नेपाली इन्टरनेसनल मिडियामा काम गर्दाखेरि उहाँले कुरा गर्न सक्नु भने त्यो इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट, द्याट्स हाउ त्यो प्रोजेक्ट त्यति ठुलो बन्यो। मान्छे पनि हुनुपर्छ इन्टरनेसनल मिडियामा अप्रोच गर्न सक्ने र के भन्छ अरे पिच गर्न सक्ने। त्यसमा नेजाको भूमिका के हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने नेपालमै पनि अहिले कति धेरै पत्रकार हुनुहुन्छ होला, यङ पत्रकारहरू जसलाई चाहिँ स्टोरी आइडिया छ अनि उहाँहरूले इन्टरनेसनल मिडियामा त्यहीँ बसेर गर्न खोजी पनि रहनु भएको छ। मेबी कसरी पिच गर्ने भन्ने आइडिया छैन होला, त्यही पिच कसरी पठाउने भन्ने छैन होला। मैले सुरु गर्दाखेरि पिच फ्रिल्यान्सिङ सुरु गर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन पिच पठाउँदाखेरि चाहिँ इमेलको बढी नै पठाउनु पर्छ, किन भन्दा एडिटरहरूलाई समय हुँदैन, उनीहरूले 1 मिनटभित्रमा स्क्यान गरेर यो स्टोरी हुन सक्छ है। उनीहरूले त नेपाल मात्रै होइन उनीहरूको अडियन्स पनि हेर्नु पर्यो नि, कसरी पिच गर्ने भन्ने तरिकाको के खालको ट्रेनिङहरू गर्न सक्यो भने पनि हामीले नेपाली इस्युलाई ग्लोबल मिडियामा ल्याउनको लागि अर्को पुग्छ। अर्को उपाय भनेको यहाँ कतिजना अभिभावक हुनुहुन्छ, हाम्रो फेसिनेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू विषयमा छ, यो ग्लोबल स्टेज यहाँ कति धेरै युनिभर्सिटीहरू छन्, राम्रो जर्नलिजम स्कुलहरू छ, हामी कतिजनाले सोचिरहेछौँ मेरो छोराछोरी चाहिँ जर्नलिस्ट बन्नुपर्छ भनेर। त्यो पनि सोच्यो भने मान्छे उत्पादन हुँदै गइसकेपछि न अरू म यहीँको मिडियामा काम गरेँ भने पनि अहिले कलेजबाट निस्किसकेपछि वर्षको एकपटक अथवा 6 महिनामा एकपटक मलाई नेपालको इस्यु लेख्न मन लाग्छ नि। त्यसरी नै हामीले नेपाली पत्रकारहरू ग्लोबल मिडियामा काम गर्न सक्ने, उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पनि अथवा हेल्प गर्न सक्यौँ भने हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्लिज त्यो कुरालाई म बताउँछु अनि लास्ट क्वेसन गर्नु होला। राइट टु इन्फर्मेसनको तागत चाहिँ नि हजुर यो मलाई के लाग्छ भन्दा भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न त हुँदैन, तर 90% चाहिँ निमिट्यान्न बनाउँछ। राइट टु इन्फर्मेसन बुझ्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने त्यतिको तागत छ। तर हामी कहाँ समस्या के भयो भन्दा कानुन बनाउने कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने। तमाम कानुन जस्तै राइट टु इन्फर्मेसन पनि धेरै बुझाउन सकिएको छैन, जति हामीले बुझाउने प्रयास गर्यौँ अरूले गर्दै हुनु होला। त्यो चाहिने कानुन आफैमा दरिलो भएर जनताको जान्न पाउने हक भनेर के लेखिएको छ त सुरुमै भन्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 27 मा हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो बारेमा र सार्वजनिक सरोकारका सबै विषयमा जान्ने हक हुनेछ। त्यो सार्वजनिक सरोकार भनेको के त्यसको विषय के त भन्नुहुन्छ भने कानुन त दर्ता भएका सबै सङ्घ संस्था
इन्क्लुडिङ राजनीतिक दलहरू भनेर लेखिएको छ। सबै संस्था भनेको एउटा क्लब तपाईँ चलाउनुहुन्छ भने पनि दर्ता गरेर त्यो पनि राइट टु इन्फर्मेसनभित्र आउँछ। राजनीतिक दलहरू सबै आउँछ। अनि एकचोटि चाहिँ नेताले के भन्नुभएको थियो एकजनाले भने हामीले नै ड्राफ्ट गऱ्यौँ, अहिले हामीलाई नै गलपासो बोकेर आउनुभयो भन्नुभएको थियो कि राजनीतिक दलको चाहिँ खर्च वर्च के हो तपाईँहरूले चाहिँ नि बुझाउनु पर्यो भनेर हामीले चिठी काट्दाखेरि हामीले कानुन बनायौँ, अब हामीलाई नै यो गलपासो बोकेर आउनुभयो पनि भन्नुभएको थियो। सो भेरी स्ट्रङ कानुन छ, कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ, बिस्तारै हुँदै जान्छ। अनि स्पष्टीकरणको मेरो शैली होइन, तर तपाईँहरूले जसरी मैले लिने तपाईँलाई लिने हक छ। फोटोको सन्दर्भ सही र गलतमा हामी छैनौँ कि, घटना भइसक्यो त्यसलाई तपाईँ सही गलत भन्ने हक कसैसँग नि छैन। मैले खालि भन्न खोजेको के भन्दा विवाद ल्याउन खोजेको होइन। गएका 24 वर्षदेखि नरेन्द्र श्रेष्ठले सधैँ फोटो पठाउँदाखेरि पुरस्कृत भएन, जसले केही चाहिँ भयो के भनेको इन्ट्रेस्ट केमा रहेछ त दुनियाँलाई भन्न खोजेको मैले। सही र गलत भन्ने तपाईँ हामी को, न तपाईँ जजमा न म जजमा न तपाईँ जुरीमा, अनि के हामीले भनेर हुने हो र। भन्न खोजेको के त भन्दा कस्तो विषयवस्तुलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा ठाउँ दिन्छ भन्दाखेरि 23 वर्षका कुनै पनि घटनालाई दिएन, 24औं वर्षको जलेको चाहिँ सिंहदरबारलाई दियो भन्न खोजेको के। जलेर खराब भयो भन्ने त न तपाईँले चाहिँ राम्रो भन्नुहुन्छ न मैले भन्छु, सकिएको नि। अनि तपाईँ त्यता बसेर अर्को चाहिँ नि प्यानल खडा गरेर विवाद गर्न कहाँ पाउनुहुन्छ त नि। सरी। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएको छौँ। अब सरहरू एउटा ग्लोबल रूपमा रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ यहाँ सबैजना, किनकि आफ्नो विषयमा धेरै समयसम्म काम गरेर आइसक्नु भएको, जानकार पनि हुनुहुन्छ। सायद म त्यति पोख्त पनि छैन होला। अन्तिममा एक मिनटमा के भन्न चाहन्छु, मैले सरबाट सुरु गरेँ प्लिज अन्तिममा। ओके, अब आउनुपर्ने कुरा त सबै आइसकेको छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले मिडियाको डायनामिक्स कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ। यदि हामीले आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन बढाउने हो भने हामीले चाहिँ आफ्नो निस एरियाबाट सुरु गर्नु पर्यो। जस्तो अधिकांश नेपाली अखबारहरू वा मिडिया आउटलेटहरू हेर्दाखेरि अर्थात् हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ युएस बेस्ड भएका पनि अर्थात् नेपालमा भएका पनि सबै चिज, संसारका सबै चिज दिने। मलाई त्योभन्दा पनि के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले एउटा आफ्नो सानो क्षेत्र बनाउनुहोस्, आफ्नो कम्युनिटी तोक्नुहोस्। तपाईँको कम्युनिटी ड्यालस हो कि ओहायो हो कि अर्थात् तपाईँको टपिक के हो त्यो तोक्नुहोस्। तोकेपछि त्यसमा स्पेसलाइज किसिमले आउनुहोस् होइन। सबभन्दा राम्रो भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले लेगेसी मिडियाले कम्युनिटी इस्युजहरूलाई सबै ल्याउन सक्दैन, सम्भव पनि छैन। र हामीले जसरी लेगेसी मिडिया इन्टरनेसनल मिडियामा नेपालको रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गरिरहेको छु नि, मैले अघि भने नि वर्षभरिका न्युज भनेका त्यो 6-7 वटा अखबार के अरे आउटलेटमा जम्मा 100 चान्चुन न्युजहरू आएको छ 6-7 वटामा, त्यो पनि अहिलेको वर्षमा सबभन्दा बढी हो। त्यो कारणले मैले के भन्छु भन्दा हाम्रो कम्युनिटीको एक्टिभिटीलाई सबैभन्दा बढी बाहिर चर्चामा ल्याउने हो भने जस्तो आज नेजाले जुन कार्यक्रम गर्यो नि, गर्दाखेरि यहाँका लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू ल्याउनु हो। उहाँहरूले भोलि कम्युनिटीमा के अरे कुनै लोकल ल बनाउँदाखेरि उहाँहरूले यो कम्युनिटी पनि छ है, यो कम्युनिटी एक्टिभ छ, यिनीहरूको इस्यु छ भन्ने कुरा त अनि न थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न त्यो लोकल लेभलमा काम गर्नु पर्यो। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मिडिया चलायौँ, हाम्रो नेपालीको मिडिया, तर लेख्छौँ डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा, यसमै जोड दिनुहोस् न। इन्टरनेसनल बारेमा सम्बन्धित निकायको, नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकाय र यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यसमा? अब यसमा नेपाल सरकारको भूमिका हेर्दाखेरि नेपालमा भएका गतिविधिहरूलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि क्रिएटिभ काम चाहिँ गर्न सक्छ। जस्तो अरू यहाँ पनि के हो, मेजर कुरा भनेको अलिकति सरकारले वा कुनै पनि संस्थाले फन्डिङ गरिरहेको हुन्छ कुनै रिपोर्टिङ गर्नलाई, इन्भेस्टिगेटिभ काम गर्नको लागि पनि। अब हाम्रो सरकारले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तो हिमालमा भएको एक्टिभिटीहरूको लागि वा नेपालमा इन्भेस्टमेन्टका विषयमा ल्याउनको लागि यस्ता फेलोसिपहरू दिन सक्छ, अर्थात् रिसर्चहरू गराउन सक्छ। अनि न बल्ल त्यो एक्टिभिटीहरू बाहिर आउँछ, अनि न रिपोर्टिङ हुन्छ। एक्टिभिटी नै हुँदैन अनि रिपोर्टिङ कसरी होइन? पत्रकारले गएर सबै यो 24 गतेको घटना कसले गराएको हो यो सबै कुरा पत्रकारले गएर छानबिन गरेर ल्याएर लेख्ने त होइन होला। पत्रकार त पुलिस पनि होइन, अनुसन्धान गर्ने बडी पनि होइन, उसले त न्युज लेख्ने हो। न्युज लेख्ने मान्छे एकजना मान्छेको लिमिटेसन हुन्छ।
हैन त्यही हो मैले भन्न मन प्लिज सर ओके त्यस्तो खासै केही छैन सबै कुरा आइसक्यो जस्तो लाग्छ होइन तर अब हामी संस्थागत हिसाबमा मेरो सजेसन के छ भने चाहिँ कोही एस्पाइरिङ जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जर्नलिजमलाई करियर बनाउन चाहनुहुन्छ होइन भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति फेसिलिटेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिटीमा पनि केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि अब लङ एक्सपिरियन्स भइसकेको अलिकति नेटवर्क भएको होइन अनि ती मान्छेहरू र नयाँ जर्नलिजममा करियर गर्न चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर निड बेस्ड ट्रेनिङ जरुर हुन सक्ला केही न केही ह्यान्ड्स अन टाइपको होइन प्रोग्रामहरू ट्रेनिङहरू जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर अब हामीले यो गफ त जति पनि गर्न सकिन्छ होइन यस्तो सरकारले के गर्ला हामीले के गरौँला होइन भनेर अब यो थेसिस एन्टिथेसिस त गर्न सकिन्छ नि त तर एक्चुअल स्किल्स डेभलपमेन्ट भनेको इट्स टाइम टेकिङ बिजनेस होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले के कसरी गर्न सक्छौँ भनेर अलिकति वर्कआउट गरेर नेजाले वर्कआउट गरेर चाहिँ अनि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूसँग रिच आउट गरेर उनीहरूलाई इन्भाइट गरेर अलिकति ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो म अहिले इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छु होइन अब मैले चाहिँ इन्टरनेसनल मिडियामा काम गर्न सुरु गर्दाखेरि इट वाज अ बिग च्यालेन्ज के होइन अब यो नेटवर्किङहरू स्किल्सहरू थिएन होइन कन्फरेन्सहरू पनि खासै हुँदैन थियो नि त तर आफ्नै बलबुताले भ्याएसम्म होइन नयाँ कन्फरेन्सहरूमा जान खोज्ने अनि पार्टिसिपेसन देखायो अनि त्यसपछि कुनै कुनै अब टिकट पनि लिएर जानु पर्यो त्यसो गर्दा गर्दै नेटवर्किङ बनाउँदै गएपछि नेटवर्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन जर्नलिजम होइन यो चाहिँ सोर्स मेकिङ सबैलाई थाहा हो के हुन्छ सोर्स मेकिङ प्लस अब स्पेसल्ली फ्रिलान्सरहरूलाई त रिच आउट गर्नु पर्यो एडिटरलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो होइन अब ऱ्यान्डमली नयाँ मान्छेले गरेको पिच र त्यही एक्ज्याक्ट सेम पिच चिनेको मान्छेले गरेको भने चिनेको मान्छेमा जान्छ नि त ट्रस्टको कुराहरू हुन्छ जर्नलिजममा होइन भोलि केही रिटालिएसन्सहरू हुन सक्ला होइन त्यसको अब फ्याक्ट चेकिङको कुराहरूमा क्वेसन आउन सक्ला एडिटरले पनि अलि रिलायबल जर्नलिस्ट खोज्छ नि त त्यो भएको हुनाले कसरी हुन्छ एस्पाइरिङ जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नेटवर्क जति छ त्यसबाट इन्हान्स गर्ने उनीहरूको स्किल जति छ त्यसलाई अझ बढाउने यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हस् धन्यवाद टङ्गजी पनि सिमिलर काइन्डकै कुराकानी कस्तो भन्दाखेरि दुईवटा एस्पेक्टमा एउटा चाहिँ डायस्पोरा नेपाली कम्युनिटीको इस्यु चाहिँ मेन स्ट्रिम यहाँको मिडियाहरूमा पुर्याउनको लागि आई थिङ्क नेजाले गर्न सक्छ यहीँ हुनुभएको पत्रकारहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने अथवा फेलोसिप दिने अनि कोलाबोरेसन गरेर टेक्स्ट ट्रिब्युन त्यो रिलेटेड इस्यु हुनसक्छ आफ्नो नेपाली भाषाको अथवा नेपालीले सञ्चालन गरेको न्युज आउटलेट मात्रै नभएर नेपाली डायस्पोराको इस्यु चाहिँ मेन स्ट्रिम यहाँको मेन स्ट्रिम सायद त्यो टेक्ससको मेन स्ट्रिम होला अथवा रिजनको मेन स्ट्रिम त्यसमा लैजानको लागि कोलाबोरेसनको भूमिका खेल्न सक्छ त्यो ग्लोबल मिडियामा नेपाली को प्रेजेन्टेसनको उपस्थितिको कुरा भयो अर्को चाहिँ नेपालमा हुनुभएको पत्रकार जसलाई चाहिँ आफ्नो पत्रकारिताको दायरा फराकिलो बनाउनु मन छ अथवा स्टोरीहरू भन्नु मन छ भनेदेखि यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ हामीहरू सकिन्छ भनेदेखि जस्ट एज एन एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने अथवा आफ्नो अनुभवबाट प्राप्त भएको चिज त्यो कसरी पिच गर्ने अथवा कहाँ कसरी अप्रोच गर्ने भन्ने कुरामा सेयर गर्न सक्ने तर्फ हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने भयो कोअर्डिनेसनको पार्ट चाहिँ मेन्टोरिङकै कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ जति पत्रकार अप्रोच गर्न सक्ने उत्पादन गर्न सकियो त्यति नेपालको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न सक्ने न हो मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ यशोदाजी अन्तिममा के भन्न चाहन्छु मैले यसमा फेरि हजुरलाई चाहिँ जोडेँ यसमा किनकि अलिकति तपाईँले अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ यो बीबीसीले यो निर्वाचनको मुख्यमा लिएर आएको डकुमेन्ट्रीको विषयमा छोटो 2 लाइनमा के भन्न चाहन्छु त्यही प्रश्न म राजनजीलाई पनि सुन्न चाहन्छु विचार भन्न चाहन्न म के भन्न चाहन्छु भने 26-27 वर्ष अगाडि जुन उद्देश्य राखेर नेजा स्थापना गर्नुभयो तपाईहरूलाई धन्यवाद जसले यो स्थापना गर्नुभयो समय परिवर्तनशील छ यसका काम कर्तव्य र अधिकार जे छन् त्यसमा पनि अलिकति परिवर्तन लिएर आएर आगामी दिनमा लिएर जाउँ मैले चाहिँ नि एक किसिमको लाइफ जिसकेर एउटा त्यो पोजिसनमा पुगेर आएर नेजाको मेम्बर हुन्छु भनेर पद खान चाहिँ होइन नेजामा समय सापेक्ष केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर जोडिएको हो हामी सबैजना मिलेर एकजनाले गरेर केही पनि हुँदैन तपाईहरू यति प्राइभेट जाने साथीहरू हुनुहुन्छ सबै मिलेर यसलाई चाहिँ अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट जसरी साथीहरूको प्रतिक्रिया आयो
त्यो अनुसार अगाडि बढौँ। समय कति परिवर्तनशील छ भने कार्यवाहक राजदूत दिनभरि हाम्रो कुरा सुनेर बस्नुभयो। कुनै दिन यस्तो पनि हुन्थ्यो कर्मचारीहरू चाहिँ नि खुरुखुरु आफ्नो बाटो लाग्ने, पत्रकारले बोलायो भने पनि बोल्दाखेरि पनि समाचार लेख्दै लान र कहाँ के आइलाग्ला भन्ने समय पनि हामीले देख्यौँ। आज यस्तो पनि देख्यौँ होल डे हाम्रो कुरा सुनेर चाहिँ नि कार्यवाहक राजदूत बस्नु भएको छ। यो समयको सबै परिवर्तन हो। समय अनुसार हामी पनि अगाडि बढौँला र नेजाले गर्न सक्ने सम्भावित अरू के हुन सक्छन् भनेर साथीहरूको जुन फिडब्याक आएको छ त्यसलाई लिएर नेजालाई अगाडि बढाउने चाहिँ नि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। बाँकी चाहिँ नि विवादित विषय लिएर आएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रतिवेदनमा, तपाईँ के मैले भनेर के हुने हो, त्यसमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। भोटिङ गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने भोटिङ त्यसलाई गरिन्छ जसले इम्पोर्टेन्ट कुरा राखेको छ, त्यति चाहिँ ज्ञान छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यो समय सकिसकेको छ, सबै कुरा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। सबैलाई धन्यवाद। हामीले तपाईँहरूको समय बढी लियौँ, मलाई लाग्छ 15 मिनट बढी समय लिइसक्यौँ। म सबै प्यानलिस्टहरूको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद, हामीलाई सुनिदिनु भयो, त्यसका लागि म यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अझ बढी आभार चाहिँ म नेजालाई दिन चाहन्छु। म त एउटा घुम्ने सिलसिलामा अमेरिका आएको हो, यो बेलामा मलाई एउटा फोरम दिनुभयो, मेरो कुराहरू राख्ने अवसर पनि दिनुभयो, त्यसको लागि म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद मनोजी। हस्, सबैजनालाई धन्यवाद। तर एउटा फ्लोरबाट एउटा प्रश्नको लागि प्लिज, अनि सीमित मात्रै सुदीप। ओके, धेरै चिन्ता लागेको थियो। अध्यक्षज्यूसँग धेरै रिक्वेस्ट गरेँ मैले परिचय पनि दिएँ। म सुदीप शिवाकोटी, म कान्तिपुर दैनिकमा अमेरिकाबाट समाचार लेख्छु। त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई यो विषय मेरो लागि अलिकति गम्भीर विषय नै हो। मैले समग्रमा प्रकाश सर, प्रमोद सर र टङ्कर सर तिनैजनालाई हुने गरी एउटै प्रश्न राख्छु। तर यो जे विषयमा डिस्कस भइरहेको छ त्यो विषयभन्दा बिल्कुल फरक विषयमा मेरो प्रश्न हो। यो विषय चाहिँ के रह्यो भने ग्लोबल मिडियामा नेपालको विषयमा के समाचार आइरहेको छ भन्ने विषय भयो। मेरो विषय चाहिँ के हो भने नेपालको मिडियामा चाहिँ ग्लोबलको विषयमा के समाचार आइरहेको छ। नेपालको मिडियामा चाहिँ विश्वभरि नेपाली फैलिरहेका छन्, विश्वका धेरै मुलुकका नेपाली छन्, तर नेपाली मिडियामा विश्वभरमा रहेका नेपालीहरूको विषयमा चाहिँ कस्तो समाचार आइरहेको छ। यहाँहरूले मलाई लाग्छ अमेरिकामा बसेर अमेरिकाको मिडिया अथवा विश्वका चर्चित मिडियाहरूमा त हेर्नुहुन्न, नेपालको मिडिया पनि हेर्नुहुन्छ, किनकि हामी नेपाली हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको मिडियामा विश्वमा छरिरहेका नेपाली, अमेरिकाकै कुरा गरौँ, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको विषयमा यहाँले कस्तो समाचार देखिरहनु भएको छ। नेपालीहरूका विविध समस्याहरू छन्, अनेक समस्याहरू छन्, विद्यार्थी समस्या छन्, महिलाका समस्या छन्। हिजो भर्खर क्यालिफोर्नियामा एकजना महिला चाहिँ घरबार विहीन भएर ज्यान गुमाउनु भयो, त्यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। विद्यार्थीका त्यस्तै धेरै समस्याहरू छन्। समस्या मात्र छैन, नेपालीहरू सफलताको शिखरमा चढेका नेपालीहरू पनि छन्। अघि हाम्रो भर्खर प्रोफेसर सरको हामीले चाहिँ क्लास पनि लियौँ, त्यो उहाँको सफलता हामीले त्यहाँ पनि हेऱ्यौँ। त्यस्ता सफलताका कथा र समस्या र समाधानका उपायहरूको विषयमा नेपालको मिडियामा चाहिँ यहाँहरूले कतिको देख्नु भएको छ, के देख्नु भएको छ। किनभने मैले पनि समाचार लेखिरहेको छु, मेरा पनि समाचार देख्नुभयो होला, देख्नु भएको छैन भने अरू पनि समाचार देख्नुभयो होला, अध्यक्षज्यूले पनि समाचार लेखिरहनु भएको छ, उहाँको पनि समाचार देख्नुभयो होला। त्यति मात्र होइन, यहाँ रिपोर्टर नरहेका र यहाँ संवाददाता नरहँदा पनि नेपालका मिडियामा समाचार आएका छन्। त्यो विषयमा मैले यहाँहरू तिनैजनालाई यो क्वेसन गरेँ। मलाई लाग्छ यसको जवाब पाइन्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। छोटकरीमा भन्दाखेरि मलाई आफूलाई लागेको घटना प्रधान समाचारहरू प्रशस्तै आएको देखिन्छ। कुनै ठाउँमा केही घटना भयो, कोही घरबार विहीन भए वा डायस्पोरा कम्युनिटीमा केही समस्या भयो, कोही कसैको मृत्यु भयो एक्सिडेन्ट भएर वा यस्तै केही चिजहरू, यी घटना प्रधानहरू समाचार चाहिँ आएका छन्। तर मलाई आफूलाई भित्रैदेखि के भन्दाखेरि तपाईँले अघि जुन कुरा रेफर गर्नुभयो, यहाँका सक्सेस स्टोरी भएका थुप्रै कुराहरू छन्। नेपाल र अमेरिका जोड्ने इन्भेस्टमेन्टका थुप्रै कुराहरू छन्। इस्यु बेस्ड भएर त्यसमा एउटा क्यारेक्टर ल्याएर त्यसको सब कल्चर के हो खोतलेर अनि त्यसपछि छेउछाउका अन्य रिलेटेड क्यारेक्टरहरू के छन् अनि त्यसका एनेक्डोट्सहरू के छन् गरेर इनडेप्थमा स्टोरीहरू आउन सकेका छैन। यसको मेजर कारण के होला जस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि नेपाली मिडियाहरूले यहाँ बसेका जो जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो विचारमा जसरी मतलब फन्डिङ गर्न पर्ने हो
अर्थात् जसरी रिसोर्सेसहरू उपलब्ध गराउन पर्ने हो त्यो नभएको कारणले हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ ट्राभल गर्न पर्यो, मान्छेलाई भेट्न पर्यो, फ्लाइट टिकटदेखि लिएर सारा चिज महँगो छ। त्यो कारणले एउटा मेजर कारण चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब तर त्यो छ भनेर नगरिकन बस्ने पनि भएन। अहिलेको सञ्चार प्रविधिलाई उपयोग गर्दै अलिकति न्यारेटिभ स्टोरीहरू, इनडेप्थ स्टोरीहरू आए भने त्यसले चाहिँ नि के भन्छ, एउटा न्यारेटिभ स्टोरी पढ्नु हो भने 2 पेजको 3 पेजको 4 पेजको 2500 3000 वर्डसम्मका स्टोरीहरू हुन्छन्। त्यो स्टोरी पढ्दाखेरि तपाईँलाई छर्लङ्ग हुन्छ। त्यहाँको सब कल्चरदेखि लिएर मान्छेको एटिट्युडदेखि लिएर त्यो खालको घटनाक्रमका वरिपरिका विषय, त्यो कालखण्डदेखि लिएर सबै कुराको रिफ्लेक्सन हुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ क्यारेक्टर एउटा हुन्छ, त्यसको थिम एउटा हुन्छ र अरू सब थिमहरूले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो लेभलको स्टोरी चाहिँ नि आउनुपर्छ र त्यसका लागि आगामी दिनमा अलिकति नेजाले गर्न सक्ने भनेको न्यारेटिभ स्टोरी राइटिङको लागि केही ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ कि, अर्थात् साथीहरूलाई जम्मा गरेर केही प्र्याक्टिसहरू गराउन सकिन्छ कि, अर्थात् केही न केही फेलोसिपहरू दिन सकिन्छ कि। कम्तीमा ल तपाईँले अहिले जसरी कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ वार्षिक रूपमा ल 10 वटा फेलोसिप नेपालको बारेमा इनडेप्थ स्टोरी गर्ने भनेर 10 वटा फेलोसिप तपाईँले दिनुभयो भने त्यो फेलोसिप लिने मान्छेले त उसँग रिसोर्स हुन्छ नि। ऊ गएर इनडेप्थ इन्टरभ्यू लिएर अब्जर्भेसनल रिपोर्टिङ, सेन्सरी इन्फर्मेसन, हाम्रो सबै 5 सेन्सलाई युज गरेर त्यो स्टोरी पढ्दाखेरि तपाईँलाई मुभी हेरे भन्दा पनि तपाईँलाई छुट्टै खालको फिल हुन्छ। त्यो खालको रियलाइज, त्यो खालको गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सुझावको लागि धन्यवाद सर। ओके, सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कार्यवाहक राजदूत शरद सर यति बेलासम्म बसेर पनि यो अहिलेको सेसन यही टुङ्गिएको छ र हामी यो कार्यक्रमलाई फेरि पनि निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। सबैलाई विशेष धन्यवाद यति समय बसेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय यहाँहरूले दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिवान। सबै मोडरेटरलाई निजाको तर्फबाट प्रोग्राम गरिदिनु न। म निजाका अध्यक्ष सुरज भण्डारीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण प्यानलिस्ट, मोडरेटर र सहभागीहरूलाई सबैजनालाई सबैप्रति निजाको तर्फबाट आभार एवं धन्यवाद प्रकट गर्दछु। ल यहाँ यो 3टा चेयर बनाउनु पर्यो कि प्यानलमा त राख्नु पर्यो ल 2टा ल अब हामी नेक्स्ट सेसनमा हामी जान्छौँ। Now I would like to begin the next panel discussion. I kindly request all the panelists to please come forward. Management of community media in diaspora. Our topics. Our panelists are Professor Indrajit Saluja, Editor-in-Chief, The Indian Panorama. The other one is Mujib Kaji, Social Influencer, Hope TV. On that session, moderator is Jhana Adhikari, Treasurer of Neaja.
We are ready? Yes. I think we all are tiredness. Thank you spending time with us from 11 to till now. But hopefully it's not going to be longer. Thank you so much. It's me, Dharna Adhikari, going to moderate this session. And we are going to talk about community media and its challenges and sufferer and sustainability. And I like to welcome our guest, Mr. Indrajit and Marvin Das. And first of all, I like to congratulate you. You are doing really, really good jobs. And I want to share experience with all our upcoming and intellectual journalists and we're different part from different people. So can you share us what is your experience having through this all your territory, you're running the journalism till now? Thank you very much for having me here as a panelist. I will request my friends there. My friends, please sit down and give us the pleasure of sharing our views with you. Please We will be seated, very be brief. We will be patient. very brief. Sir, when you were a passive panelist, I listened to you very intently. Please come and sit down. Just a few minutes. Thank you so much. Yes, ma'am, the question you asked. Yeah, I'm asking what is the main crucial things to sustain the community media in this era? What kind of mechanism we are running to allocating the funds and running the community media? Well, my friends, as a journalist, I can claim it with all my conviction that we are living in a very challenging era. It's challenging in so many ways. Not only that, there are personal challenges, which, if time permits, I can, of course, share with my friends here. I came into journalism in 1995 when I was teaching English in a college. For 5 years, I ran a magazine. And running a magazine at that time in Punjab was a very difficult and challenging job. I did that. And in the process, I lost my house. I lost my goodwill, but it was passion. As the woman says, no, 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 and we say, yes, 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 running after the woman and then getting destroyed. It was that kind of a situation. And then I came here, started Punjabi paper, fathered 3 more Punjabi papers, all for others. Started a Hindi newspaper because I felt that there was not even a single Hindi newspaper, and it was a shame that there was a diaspora, Indian diaspora, of almost 3.5 million, and still there was no Hindi newspaper. So I started one, again for some other people. 2006, I started the Indian Panorama, which is a newspaper. Today it is digital, but from 2006 to 2019, until the COVID struck, it was up. In between, in 2012, I launched a print edition of the Indian Panorama here in Dallas, and that newspaper was launched at a very ceremonial occasion of Ram Leela, where 50, 60,000 people annually come. And that was done by the then mayor of Dallas. But the paper had to be discontinued again because of COVID in 2019. That is my journey as far as coming up public with publications. And now the challenges. We all heard
the panel that was there that said, okay, the community media is faced with a very serious problem of managing resources. Community media is capable of giving the best kind of journalism on this earth for one constraint, and that is the financial constraint. Today, we do not have the kind of resources to employ, staff, reporters, assistant editors. So what we are doing now, in most cases, what I have seen in New York, where I'm based since 2003, we have Bengali newspapers, we have Urdu newspapers, we have, do we have a Nepali newspaper there, New York? I think so. And then we have Punjabi newspapers. But believe me, my friends, hardly any newspaper publication employs more than 2 or 3 persons. And that is the biggest challenge before us. And I would like all my media friends to sit down and think how best we can overcome this challenge. The second one, as I suggested, I recently floated an organization, Journalists Beyond Borders, just to have my journalist friends, come together. At least if they do not come together physically, they can have exchange of ideas and see how we can create content, which is a very, very big challenge. For example, Nepali newspaper, you collect your news, even if it is the editor himself goes out. Punjabi, Bengali, they all create content from their communities. Let all that content be pooled together. Let that content be shared. And this way we are covering many more people, many more communities, and much more information for our readers. So that is another thing that I would suggest today to look into. And as far as the community is concerned, the Nepali community is is very supportive, I believe, what I see here. So are other communities also. But then that support is not enough to support you financially. That is what I would say. So having said that, I have not lost any hope. I've been struggling with it, and the newspaper is going on. We are coming up with the best. Recently, we published 80 pages of Vaisakhi special edition, and I can announce it here, my friends. One thing which is very dear to me: we all, most of us sitting here, we are American citizens. We are American citizens. Anybody who is not an American citizen here? Some of our people, they came 70, 80 years ago. They have 2 generations now with, following them. And look at what I see among the Indians. I'm telling you. I can't claim anything about Nepali community. Indian community has so many festivals. Very good. So Dashera, Diwali, everything. Fine. Those are your festivals. You must celebrate them. Look at Bharat Mata Ki Jai. We always do it. 15 August, 15th of August, Independence Day, Republic Day, 26th of January. And I asked, and in recent editorial, I asked that question. Do you think of July 4th? I'm now telling you, friends, you have your citizens here. You have an oath of allegiance to this country. Please make sure that while you celebrate Nepal's Independence Day,
You celebrate all your festivals, but don't forget that we are here and we owe allegiance to this nation. And remember to celebrate 4th of July also, particularly this year when America is celebrating 250th year of independence. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Definitely, we all are spellbound right now after he started speaking, right? So I want to go through another question to Mujib Kazi sir from Book TV. Same question because he already mentioned that financial is the most and core key point to sustain the community media. So I want to give same kind of question to you. You have also facing same kind of challenges to run your community media right now? And what kind of mechanism you are going to be developed to run it sustainable to long term? Well, thank you very much for the opportunity. My journey to journalism was an accident. I didn't choose this profession. Professionally, I'm a businessman, I'm an entrepreneur, and that's what I do for living. I'm from Kashmir, and you have seen there are various versions for the Kashmiri people. One comes from India, the other comes from Pakistan, and one comes from USA. But there was a lack that what exactly people of Kashmir want on a global stage. Particularly after August 5th of 2019, when India revoked Article 35 and 370A, I happened to be in Kashmir, and then I realized that what am I doing as an individual to raise voices for the people of Kashmir? That's where I started advocating for the Kashmiri people, and COVID happened. And when the COVID happened, then obviously my engagement with the diaspora and intelligentsia, as well as the think tank in Washington, was diminishing. Then we were all locked down basically. Then I started this digital platform, Voice of Kashmir. That's where my journey began. Obviously, I was not pursuing it as a career. Neither was intended to make money out of it, nor was an intention that I need to create a content for it. I just wanted to present the actual and factual reporting and what was happening on the ground, because I was the one that who was receiving from my family, from my relatives, and that's what I started projecting it to the world. I started getting millions of reviews on my YouTube channel and the Facebook and all that. So I didn't have to struggle much towards creating a content. But I never monetized my channel for one and only one reason, because I know people who have used Kashmir as a tool to make money, and this happened from all three sides. I feel obligated that as Kashmiri, I should not be making even a penny from this channel. So I don't run this channel for the sake of meeting my ends need, but I run it for the sake of finding myself and as obligation on me that I owe it back to the community. So what I have done is that I've written articles, I have engaged with several think tanks and presented our case to them. And then gradually what I noticed that it was being received very well in the diaspora and the community, and at large, to some extent, people who are at the decision-making stage are taking it very seriously. So as far as the financial part goes, I would not be the right person to ask this question. As far as the editorial part, as well as the content part, I would consider myself not to be the right person to ask that question, because I don't use that platform as a professional journalist. I'm proud of your opinion on journalism. Thank you so much. And another question for you, sir. Why do you think people have to fund you, and how you collect advertisement to sustain your media? What is the key point to sustain your media? How do you sustain? How do you pay your salaries? How you manage all your financial? Well,
The only thing I know is that any publications readers, they want truthful reporting, honest, and they love hard hitting also. If you are all the time praising, like many newspapers owing allegiance to a political party do, and they are only organs of political parties, or they are organs of some vested interests, then you are nowhere. A journalist, or call it journalism, and I sometimes feel some people say journalism of courage. I have not been able to understand how the hell have you to say journalism of courage? Journalism cannot be there unless and until you have courage. It demands courage from you. It demands honesty from you. It demands that you stand against injustice. If I have to say something against Trump, I would say it. Let him report me. I should be prepared for that. So, readers, you can have readers only when you, number one, address their concerns. They feel that, yes, this newspaper is talking about what troubles us. Number one. This newspaper is challenging the authorities that are, oppressing. They are suppressing the rights of the people. You stand for the people, you stand for their rights, people will automatically love you. And that is very, very, very important. Whether you depend for your bread and butter for the publication, or you don't, like this gentleman, I don't depend. I work and I make something like good amount, good money, which I have to invest, into publication. It's not the publication is giving me money. Right? On the other hand, I am making money from other sources and investing a part of it in running the publication, because, as I said, it's like loving, a woman, that you are mad for the woman and you would do anything for the woman. आप लैला के पीछे मजनू बन के चलते चले. Can I add what he has just, His Eminence has mentioned some vital points. Most media outlets that I have seen, that I have interacted with, are struggling with financially because of the social media has taken over the world pretty much. Mainstream media is generally driven by an agenda, and sometimes that agenda sells, sometimes it doesn't sell. In order for you to get the sponsorship or maybe ads or maybe commercials from the different entities, it comes with the strings. If it comes with the strings, then you won't be able to speak your mind. If you want to have an honest opinion about your cause, and I think it's a cause. Anyone who runs the journalism, they runs for a particular cause. I couldn't understand much the Nepalese language, but I understand some of whom were talking about global warming, some of whom were talking about environment, some of whom were talking about other issues. These are all social issues. Every single issue impacting me in person, impacting every one of us. So if you want to highlight those, and there are people who are taking advantage out of those issues, and there are people who are trying to destroy our world because of their personal gains. So journalist is the one that who highlights and make sure that they bring those, the errors of the communities to highlight them so that we can rectify those. And so if you really want to make money from media, then you're not actually doing justice to the cause that you're running. That's what my opinion is. Thank you, both of you. You specify that journalists, they are the backbone of the society. They are always behind for you the good issues. Thank you for valuable time and valuable speech and very valuable your experience sharing with us today. We like to have whole day to talk with you about this community media and challenges, everything, but we constrain time. And thank you so much being with us today. And thank you so much for you all having with us. Thank you, ma'am. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Thank you so much.
Thank you so much, panelist or moderator. Yeah, I would like to request to some token of love. Yeah, I would like to request to token of love from Professor Indrajit Saluja, Editor-in-Chief, the Indian Panorama. Yeah, he is handing to our. Please. My friends, honestly, the moment I was told that this wonderful event is being held on the foundation day of this great organization that I have seen for the first time, I was really pleased and thrilled. So we have here a plaque for Nepal America Journalists Association, and it is being presented by Journalists Beyond Borders. And I would definitely like to read it out because that tells you of our feelings for this organization. Presented to Nepal America Journalists Association on their foundation day, we recommend this distinguished body of journalists for convening a thoughtful conclave on the evolving landscape of Nepali journalism in the United States. By embracing diversity as a strength, they reaffirm its vital role in enriching discourse, strengthening democracy, and reflecting the true voice of a pluralistic society. Presented in Dallas, Texas on April 18, signed by Professor Indrajit Saluja, President. So, for all the work you do, म यो हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यूलाई पनि अगाडि आउन अनुरोध गर्छु, त्यसै गरी हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट भोलाजीलाई पनि अगाडि आउन अनुरोध गर्छु, किनभने तपाईहरू सबैको योगदानले आज नेजा यो फाउन्डेसन डे मनाइरहेको छ। म अरु हाम्रो पूर्व अध्यक्ष हाम्रो विकासजी हुनुहुन्न होला सायद, म हाम्रो संस्थापक अध्यक्षजी र भोला आचार्यज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु र हाम्रो महासचिवले अरु कार्यक्रमलाई पनि मोडिरेट गर्नुहुनेछ। अगाडि फोटो लिनु। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्लोजिङ सेसनमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो सबै प्यानलहरू सकिएको छ र यस अबको यो अन्तिम यो समापन समारोहमा आफ्नो केही आजको कार्यक्रमको अनुभव या आफ्नो इम्प्रेसनलाई सेयर गरिदिनु हुन म सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालबाट आउनुभएकी उपाध्यक्ष दिपु गेवालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र म त्यसपछि हाम्रो नेजाको सल्लाहकार तारा राहुलजीलाई बोलाउँछु। दिपु गेवालीजी। धन्यवाद महासचिवज्यू।
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजाका अध्यक्ष सूरज भण्डारीज्यू, उन्नाइस वर्ष मात्र होइन, नेजाले चाहिँ 100औं वर्ष मनाउन सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा मलाई पनि आफ्ना केही भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नेजाका अध्यक्ष त्यसैगरी रिजनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ ओम आचार्यज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अपरापको उपाध्यक्ष म दिपु पोखरेल। यहाँहरूलाई बिहान 11 बजेदेखि ननिष्ठ रूपमा कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा अलिकति अट्याक पनि लागेको छ होला। म धेरै बोल्दिनँ होइन, थोरै समयमा म मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ यहाँहरूको माझमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। नेजाले नेपाल र अमेरिकालाई जोड्न मात्र होइन, नेजाले संसारभरिमा रहेका नेपाली पत्रकारहरूलाई जोड्ने एउटा पुलको रूपमा काम गरेको छ। यो त एकदमै सर्वविदितै छ। त्यसैगरी नेपालमा पनि रहेर एक्टिभली जर्नलिजम गरिरहनुभएका पत्रकारहरूका बीचमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। अहिले भर्खरै मात्र एउटा ग्रामीण फेलोशिप कार्यक्रमको मैले सूचना पढेको थिएँ होइन, र म सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको उपाध्यक्षको हैसियतले यहाँ आएर बोलिराख्दाखेरि यहाँहरूलाई म अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। ग्रामीण भेगमा रहेर पत्रकारिता गरिरहने अथवा ग्रामीण भेगमा रहेर ग्रामीण जनताका आवाज सदनसम्म पुर्याउन एकदमै सशक्त रूपमा सामुदायिक रेडियोहरूले पनि भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले यहाँहरूले पनि सामुदायिक रेडियोहरूलाई पनि नजरअन्दाज नगरिदिनु होला भन्ने पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी आजको कार्यक्रमको अनुभवको विषयमा मलाई सेयर गर्न भन्नुभएको थियो। आज म सुरुदेखि अन्तिमसम्मै यहाँहरूको माझमा रहेँ, विभिन्न प्यानल डिस्कसनहरू भए होइन, असाध्यै उपलब्धिमूलक रहे। यिनी कार्यक्रमहरूले दीर्घकालसम्म चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन गर्नेछ भन्ने पनि मैले विशेष गरी विश्वास लिएको छु। र फेरि पनि इन्जा डेको अवसरमा, नेजा डेको अवसरमा नेजाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। म यहाँ बिचमा आउनुभएको एउटा पाहुनाको परिचय गराउन चाहन्छु। Now I would like to introduce Miss Anu Benakatti. I kindly request her to take the chair. She is the Chief Operating Officer of IACI News. Yeah, have a seat. Have a seat over there. Just I'm introducing you in our community. अब म त्यो समापन कार्यक्रममा हाम्रो मन्तव्य धेरै छैन, जस्ट आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव आज नेजा कन्क्लेभको एज अ कन्क्लुडिङ जस्तो आफ्नो इम्प्रेसन सेयर गरिदिनु न हाम्रो नेजाको सल्लाहकार तारा रावल दिदीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नेजा। खासमा यहाँ म बोल्ने र मलाई बोलाउनु होला भन्ने मलाई त्यति एक्सपेक्टेसन थिएन है। यो चाहिँ मलाई सरप्राइज जस्तो भयो र खास गरी म सम्बोधन र यो आसन ग्रहणको त्यति धेरै फ्यान होइन, त्यस कारण म बिना सम्बोधन गरी के भन्न चाहन्छु भने यो नेताले आज गरेको प्रोग्राम एकदमै इफेक्टिभ रह्यो। यो प्रोग्राम वास्तवमा भइरहनुपर्छ। मलाई पनि आज अलिकति लामो भए पनि अलि रिफ्रेस चाहिँ फिल भयो यो प्रोग्राममा। प्रोग्रामको ओभरअल रिभ्यू गर्नलाई अहिले त्यति लामो समय त छैन, तैपनि अलिकति आउट अफ ट्र्याक जस्तो अलिकति भएको कि जस्तो देखिए पनि
समग्रमा राम्रै भयो। यो प्रयासलाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै यसको टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अलिकति केही सुधार गरेर अझ आगामी दिनमा योभन्दा अझ राम्रो कार्यक्रम गर्न सकिन्छ र साँच्चीकै समुदायलाई आवश्यक र समुदायलाई प्रभाव पर्ने खालको यस्तो प्रोग्राम चाहिँ भइरहनुपर्छ र यो भएकोमा चाहिँ नेजालाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी चाहिँ अब समापनतिर सबैजना हतारमा हुनुहुन्छ, म पनि अलि धैर्य गर्नलाई अलिक कम्ती जस्तो भएको भएर ल थ्याङ्क यू सो मच है यति बोल्न मौका दिनुभएकोमा। बाँकी चाहिँ धन्यवाद। हामीले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ भर्खर एकचोटि स्क्रिनमा मिल्छ भने देखाउँ। हामीलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष निर्मला शर्माजीको पनि यो कार्यक्रमलाई शुभकामना प्राप्त भएको थियो। हामीले लाइभ शुभकामना लिने कुरा पनि गरेको थियौँ, तर उहाँको स्वास्थ्यले साथ नदिएर हामीले उहाँको यो लिखित शुभकामनालाई हामीले लिएका छौँ। र अब म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा यहाँ धेरै टाढादेखि आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँ कार्यक्रममा सहभागी हुन आइदिनु भयो र यहाँ पनि आयोजकका रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्न एकदम धेरै मेहनत गर्नुहुने म यस नेजा कन्क्लेभका कन्भेनर नेजाका क्षेत्रीय संयोजक ओम आचार्यजीलाई सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिनुहुन अनुरोध यहाँ निम्त्याउँछु र म उहाँलाई हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु बिकज किनभने यो आयोजनाको यो कामका लागि। सबैजनालाई सुरुमै धन्यवाद भन्छु। अनि विशेष गरी हाम्रो कार्यवाहक राजदूत बिहानदेखि हामीलाई दिनभरि समय दिनुभयो। तपाईँ दुवैजनालाई कन्सुलेट अफिस कार्यालयका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्छु। त्यसै गरी अब हामीले यो कार्यक्रम डालसमा किन गऱ्यौँ भन्ने पनि अलिकति म यहाँ प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हामीले हरेक वर्ष पछिल्लो केही वर्षदेखि यो नेजा डेलाई चाहिँ मनाउने यो सुरुवात भएको छ र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप यस वर्ष भने डालसमै एउटा कार्यक्रम गरौँ, अस्टिनमा गर्ने या डालसमा गर्ने भन्ने हामी छलफलमा थियौँ। टेक्ससमा चाहिँ गर्ने कहाँ गर्ने भनेपछि हामीले अस्टिनको साथीहरू जति पनि पदाधिकारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू हामी सबै मिलेर ल अब यो पटक चाहिँ डालसमा गरौँ, भव्य गरौँ भन्ने सोचका साथ हामीले कार्यक्रमको यो आयोजना गरेका थियौँ। धेरै कोसिस गऱ्यौँ। अब कोसिस गर्दा गर्दै कति कुराहरू अपुरो भयो होला, अधुरो भयो होला, काम गर्दै जाँदा कति पुरा गर्न सकिएन होला। होप फुल्ली हामीले जति गर्न सक्थ्यौँ र गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई यो तपाईँहरूले सहर्ष स्वीकार दिनुभयो, यति बेलासम्म बसिदिनु भयो, त्यसकारण मलाई लाग्छ कार्यक्रम सफलै भयो होला। र विशेष गरी तपाईँहरू जो अन्तिम समयसम्म बसेर यसरी मजाले साथ दिनुभएको छ तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउन विभिन्न साना साना हातहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँका स्थानीय व्यवसायी साथीहरू जसले अलिअलि भए पनि हामीलाई कन्ट्रिब्युसन गरेर यो कार्यक्रम यसरी सम्पन्न गर्न साथ दिनुहुने सम्पूर्ण व्यावसायिक साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्छु। हाम्रो यो प्यानल डिस्कसनमा आएर आफ्नो विचार अनुभव अनि विभिन्न टपिकमा रहेर कुराकानी गरिदिनु भएकोमा सबै प्यानलिस्टलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मोडरेट गरिदिनु हुने मोडरेटर साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्छु। त्यसैले विभिन्न टपिकमा स्पिच दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण स्पिकरहरू, गेस्ट स्पिकरहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू अनुजी एन्ड इन्द्रजितजी। सो अरू सबै साथीहरू जसले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निभाउनु, धेरै टाढा टाढाबाट आउनु भएको छ, अमेरिकाको विभिन्न स्टेटबाट आउनु भएको छ। तपाईँहरूको यो सक्रिय सहभागिताका लागि म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्य समितिका सबै साथीहरू हिजो अस्तिदेखि नै यहीँ बसेर दिनरात नबनेर कार्यक्रमका लागि खटिनु भएको छ। सम्पूर्णलाई म एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई डे 1 देखि नै कार्यक्रममा चाहिँ यसरी जानुहोस् भनेर हामीलाई आइडिया दिनुभएको छ।
सञ्जय दाईप्रति नि एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाईले पनि कार्यक्रमलाई चाहिँ यो स्वरूपमा लानुपर्छ भनेर हामीलाई डे 1 देखि साथ दिनु भएको छ। तारा भाउजूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यू, संस्थापक अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपालबाट आइदिनु भयो, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो दिपुजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। र अब धेरै कुरा छ, किनकि हामी भाषण नगरेर कार्यक्रममा मात्रै फोकस हुने भनेको कारणले लास्टमा फेरि भाषण सुनाउँदा राम्रो नहोला। त्यस कारणले मैले धन्यवाद भन्न छुट्नुभएका सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद भन्छु, किनकि काम गर्दै जाँदा धेरै छुट्नुहुन्छ। भोलिन्टियर साथीहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। होटललाई पनि धेरै धन्यवाद, एकदमै कोअपरेट गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र सम्पूर्ण प्राविधिक साथी हाम्रो पशुपतजी बाल्टिमोरदेखि यो कार्यक्रमलाई अडियो भिडियो र लाइभलाई चाहिँ एकदम प्रोफेसनली टेक केयर गरिदिनका लागि आउनु भएको छ बाल्टिमोरदेखि। उहाँलाई पनि म जातो क्रिएसन उहाँको छ, उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अध्यक्षजी, महासचिवजी लगायत सम्पूर्ण टिम जसले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुभयो। भोलि हामी 10:30 बजे नमस्ते रेस्टुरेन्ट अर्बिङमा नेपालमा चाहिँ प्रवासको लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कन्सुलेट अफिस डालससँगको सह आयोजनामा एउटा राउन्ड टेबल प्रोग्राम गर्दैछौँ, जहाँ हामी छलफल गर्नेछौँ। केही पेपर प्रेजेन्टेसनहरू त्यहाँ हुनेछन् र हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसमा पनि सम्पूर्णलाई सहभागिताका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामीले सम्भवतः धेरै साथीहरूलाई निमन्त्रणा पनि पठाएका छौँ, पाउनु भएको छैन भने यसैलाई आधार मानेर भोलिको कार्यक्रममा आइदिनु होला। अर्को भोलिको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामी बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म हाम्रो पशुपति मन्दिरमा ब्लड डोनेसनको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। ब्लड डोनेसन गर्न चाहनुहुने डोनरहरू हुनुहुन्छ भने भोलि बिहान 9:30 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म पशुपति मन्दिरमा आएर ब्लड डोनेसन गर्नुहोला भन्दै यो नेजा फाउन्डेसन डेको सम्पूर्ण कार्यक्रम यसरी तय भएको छ। एउटा कार्यक्रम आज सम्पन्न भयो भने थप 2टा कार्यक्रम भोलि सम्पन्न हुनेछन्। आशा गर्छु आज जसरी हामीलाई साथ दिनुभयो भोलि पनि त्यसरी नै साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि एकमुष्ट धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद ओम सर, उहाँले जसरी काम गर्नुभयो बोली पनि त्यस्तै मिठोसँग हामीलाई धन्यवाद पनि दिएर जानुभयो। सबैभन्दा पहिले त म अलिकति यो आजको कार्यक्रममा अलि धेरै कमी कमजोरी र त्रुटिहरू भएकोमा म आफ्नो तर्फबाट क्षमा चाहन्छु। अनेस्टली सेयर गरौँ, विदाउट टाइट यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो हैन। र यसमा हाम्रो गृह कार्य गर्ने समय अभावले गर्दाखेरि केही प्यानलिस्टहरू, केही साथीहरू केही नयाँ पनि हुनुभयो र यही नै फ्लोरमै कार्यक्रम चलाउँदै गर्दै टाइट बनाउँदै गर्दाखेरि केही कमी कमजोरीहरू भए, साथीहरूको आइडेन्टिटी प्रोफाइलमा केही गल्तीहरू भयो भने यहाँले क्षमा दिनु होला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। फेरि प्रोफेसनल्ली म चाहिँ वक्ता, म चाहिँ टिभी जर्नलिस्ट पनि होइन, म चाहिँ धेरै वर्ष लेखेको र अहिले धेरै लेख्न पनि छोडेको हिसाबले अलिकति मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कमजोरी त्यो हिसाबले पनि रह्यो होला र समग्रमा संस्थामा भएको हिसाबले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र साथीहरूले यसलाई हामी सिक्दै जाने हो भन्ने हिसाबले लिनुहुनेछ भन्ने मैले बुझ्छु। र नेजालाई हामीले लस भेगसको अधिवेशनपछि अलिकति समाचारको क्षेत्रमा पत्रकारहरूको बिचको सँग समुदायलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, केही नयाँ कामहरू, केही अभ्यासहरू गर्नुपर्छ भन्ने हामीले जुन एउटा सङ्कल्प गरेका थियौँ, त्यही सङ्कल्प अनुसार नेजालाई अलिकति यहाँको मेन स्ट्रिमसँग जोड्ने, नेपालबाट आउनुभएका र पत्रकारिता क्षेत्रमा रहिरहनुभएका साथीहरूबाट पत्रकार र समुदायका बिचमा चाहिँ कसरी जोडेर अगाडि लैजान सकिन्छ त्यसमा नेजाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यो कार्यक्रम भएको हो र यो सुरुवात हो। यस्ता आगामी दिनमा गरिने यस्ता कार्यक्रमहरूमा सबैको सहयोग हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु र कार्यक्रमको अन्तिममा म हाम्रा दुईजना नयाँ अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म अध्यक्षज्यूलाई अगाडि बोलाउँछु र नेपालदेखि आउनुभएका एकोराबकी उपाध्यक्ष दिपु पोखरेल गेवालीज्यूलाई नेजाको तर्फबाट मायाको चिनो लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कन्क्लेभको ब्यानर राख्छौँ कन्क्लेभ ब्यानर र अब अन्तिममा आजको यो अघिदेखि पनि हामीले सुन्यौँ सबैले एकदम प्रशंसा पनि गर्नुभयो आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपस्थिति दिएर वासिङटन डिसीदेखि यहाँ आएर कार्यक्रममा पुरा अवधिभर बस्नुभयो आफ्ना केही कुराहरू अघि राखिदिनु भयो र विशिष्ट अतिथिका रूपमा आजका मुख्य केन्द्रबिन्दु रहनुभएका हाम्रा नेपाली राजदूतावास वासिङटन डिसीका कार्यवाहक राजदूत शरद राज आरनजीलाई नेजाको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र यो अब यस आजको कार्यक्रममा आफ्नो भनाइसहित समापन गरिदिनु हुन म निजाका अध्यक्ष सुरज भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सञ्चालक नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाका श्रद्धेय महासचिवज्यू म मेरा कुराहरू राख्नुभन्दा अगाडि म हाम्रो पूर्व अध्यक्ष विकास राज नेउपानेज्यूलाई नेजा डेको अवसरमा थोरै शुभकामना राख्नका निम्ति अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु विकास राज नेउपाने नेजा पूर्व अध्यक्ष त्यसपछि मैले यो कार्यक्रम समापन गर्नेछु विकास धन्यवाद ईश्वरी नेउपाने दाई हामी नेउपाने दाइले जति गाली पनि मलाई केही फरक पर्दैन सौरादर हो र धन्यवाद यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरू र नेजा डेको उपलक्ष्यमा यो सायद दोस्रो वर्ष होला हामीले नेजा डे मनाएको र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना र यस सभाका सभापति महोदय विशिष्ट अतिथि डिसीबाट पाल्नुभएका कार्यवाहक राजदूत लगायत विभिन्न राज्यबाट आउनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्व साथीहरू र सम्पूर्णलाई म डालसमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र बिहान अलिकति ढिलो भयो कार्यक्रममा म समयमा उपस्थित हुन सकिनँ नेपालबाट हाम्रो गभर्नर साहब आउनुभएको थियो र उहाँको सर्टेन टाइम र 2-3 दिन अगाडि एउटा कार्यक्रम गरौँ यहाँका व्यवसायहरूसित बसेर यसो 1-2 घन्टा गफसप गरौँ भन्ने कुराहरू भयो हामी एउटा क्षेत्रको पनि भएको कारणले मैले थोरै समय त्यसलाई दिनु पर्यो र त्यसको लागि म क्षमा याचना गर्दछु र आज जुन कार्यक्रम भयो म पछाडि बसेर हेरिरहेको थिएँ र यो एक प्रकारले यो नेजाले गर्ने पनि कार्यक्रम थियो म पनि आफै कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भएर म लगभग नेजामा 5 वर्ष आफूले पनि काम गर्ने अवसर पाएँ र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न त्यति सजिलो छैन र जसले यसलाई काँध लिएर कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति म धेरै आभारी छु किनभने मलाई पनि यस्तो भारहरू धेरै नै 5 वर्षमा आफूले नि खेप्दै आएको र आज नेजा डेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यही मन्तव्य व्यक्त बिदा चाहन्छु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यू नेपाली दूतावासका श्रद्धेय कार्यवाहक राजदूतज्यू म कार्यवाहक राजदूतज्यूलाई एकपटक अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु हामी सबैलाई थाहा छ हामी सबैको कोसिसका बावजुद कोसिस गरेकै कारणले गर्दा सबैको उत्कृष्टको सहभागिता कारणले गर्दा यो नेजा कन्क्लेभ सम्पन्न भएको छ अझ नेजा कार्य समितिका सबै साथीहरूको उत्कृष्ट योगदान रहँदै आएको छ तर म यतिखेर एउटा यस्तो पात्रलाई सम्झन चाहिरहेको छु जो कार्य समिति हुनुहुन्न अझ भनौँ नेजाको मेम्बर पनि भइसक्नु भएको छैन तर यो हामी सबैको कार्यक्रम हो दाइ यो नेजा कन्क्लेभ गराउनु सम्पन्न गर्नु मेरो पनि दायित्व भनेर जुन भूमिका खेल्नुभयो म बहिनी सामना देवकोटालाई म सम्मान स्वरूप हाम्रो कार्यवाहक राजदूतज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न अनुरोध गर्छु र उहाँ जस्तै धेरैको योगदानले
नेजाले आगामी कार्यक्रमहरू अझ उत्कृष्ट गर्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। म सामना बहिनी र सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु र कार्यवाहक राजदूतज्यूलाई त्यो मागेको चिनो हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्छु। म धेरै लामो भन्दिनँ। म खास गरी ओपनिङ सेसन जतिखेर ओपनिङ सेसन चलिरहेको थियो ओपनिङ सेसनमा पनि मैले आफूले सुन्नु नै भएको भएर मैले सुन्न नै रुचाइरहेको थिएँ। म आज धन्यवाद पनि भन्दिनँ, धेरै कुरा धन्यवादका शब्दहरू प्रोग्राम कोअर्डिनेटर कार्यक्रम समितिले गरिसक्नु भएको छ, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु। र म नारायण दाजुप्रति हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र निरन्तरको उहाँको खटाइप्रति पनि म नेतृत्वको तर्फबाट आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। म एक दुईटा कुराहरू मात्रै तपाईँहरूका माझमा राख्न चाहन्छु। खास गरी नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाले अहिले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा मात्र तपाईँहरूसँग केही कुरा राख्ने जमर्को गर्न लागिरहेको छु। मैले अघि पनि भने नेजा कन्क्लेभ एउटा सुरुवात हो। नेजा कन्क्लेभ हाम्रो एउटा यो अभियानको सुरुवात हो। आगामी वर्षहरूमा अरू कार्य समितिका साथीहरूले यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुभयो भने कतिपय त्रुटिहरू अझ सुधारिने छन् र अबका दिनमा जसरी हामी प्यानलिस्ट अहिले खोजिरहेका छौँ, अरू अन्य समुदायका साथीहरूलाई ल्याउन चाहिरहेका छौँ, भोलि यस्तो दिन आउनेछ हाम्रो प्यानलिस्टमा हाम्रो नेपाली मूलका साथीहरू राखेर हाम्रो मिडियाका बारेमा गन्थन मन्थन गर्ने अवसर पाउनेछ। त्यसको सुरुवात नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाले काहीँ न काहीँ गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म एक दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। खास गरी नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाले नेपालमा चाहिँ हामीले 7वटा प्रदेश र एउटा उपत्यका गरेर 8वटा सेक्टरमा रहेर नेजा फेलोसिपको सुरुवात गर्न लागिरहेका छौँ। इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिज्म फेलोसिपको लागि वर्कआउट भइरहेको छ। सम्भवतः केही समयभित्र हामीले त्यसको एउटा निर्णायक कुराहरू पनि बाहिर ल्याउनेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ हामी सबै अहिले अमेरिका क्यानाडा विभिन्न ठाउँहरूमा गएका छौँ। काहीँ न काहीँ हामीलाई पत्रकारिता एउटा ढङढङले छोपिरहेको छ, छाडिरहेको छैन। यहाँ आएर पनि काहीँ न काहीँ कोर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हामीसँगै पत्रकारिता गरेका साथीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। ती पत्रकारितामा लागिरहनुभएका साथीहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने सन्दर्भमा कुरा सिम्पल छ। नेजा ब्रिज बन्न चाहन्छ, नेजा पुल बन्न चाहन्छ। यसै सन्दर्भमा नेजाले खास गरी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको शाखासँगको समन्वयमा हामीले नेजासँगको समन्वयमा खास गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै योगदानमा हामीले पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले करिब 20 देखि माथि 22वटा जिल्लामा हामीले एप्रोच गरिसकेका छौँ र 22वटा जिल्लामा पत्रकारिता कोष स्थापना गर्नका निम्ति दाताका रूपमा हाम्रै पत्रकार साथीहरूलाई पनि खोजी गरिरहेका छौँ। अबको केही महिनामा हुनसक्छ अथवा 5-6 महिनाको बिचमा हामीले त्यो घोषणा पनि गर्नेछौँ। करिब 22वटा जिल्लामा नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घमा आबद्ध पत्रकार साथीहरूको सहयोगमा हामीले पत्रकारिता कोषको स्थापना गर्न लागिरहेका छौँ। जुन पत्रकारिता कोषबाट त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारहरू, ज्येष्ठ पत्रकार सम्मानित हुनुहुनेछ, त्यहाँ काम गरिराख्नुभएका सृजनशील पत्रकारहरू पुरस्कृत हुनुहुनेछ। त्यो एउटा पुलको रूपमा नेजाले कार्य गर्ने पनि तपाईँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, खास गरी हामीले यहाँ के गर्न खोजिरहेका छौँ भने अलिकति हाम्रो नेजालाई पनि यहाँको मेन स्ट्रिम जोड्न कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यही मेन स्ट्रिममा जोड्ने एउटा कडीको रूपमा नेजा कन्क्लेभ आज भयो। यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा हामी विभिन्न सहरहरूमा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसमा तपाईँ सबैको साथ सहयोगको पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले नेपाली दूतावास सङ्घको सहकार्यमा विश्व परिसन्धि दिवस मनाउन लागिरहेका छौँ। मे 3 तारिकमा जुन हामी वासिङटन डीसीमा मनाउनेछौँ। वासिङटन डीसीमा मनाउने विश्व परिसन्धि दिवसको कार्यक्रममा नेपाल अमेरिकाको प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा हामी छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले अमेरिकन प्रोफेसरको रूपमा एकजना व्यक्तित्वलाई बोलाएका छौँ, अमेरिकन प्रोफेसर, जसले अमेरिकाको पत्रकारितामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति कुरा गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामी नेपालको कन्टेन्टका बारेमा पनि छलफल गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। नेपाल एम्बेसीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, सरप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी जुन भूमिमा छौँ यो भूमि हाम्रो कर्मभूमि हो भने हाम्रो जन्मभूमिको मायाले हामीलाई कहिले छाड्दैन र जन्मभूमिको समृद्धिसँग काहीँ न काहीँ साथीहरूले पनि जोडिनुपर्छ, पत्रकारिताले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घले विभिन्न कन्सुलेट कार्यालयहरूसँगको सहकार्यमा डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल भनेर चाहिँ डाइलेक्ट प्रोग्राम गर्न लागिरहेको छ, जसको सुरुवात हामी भोलि गर्दैछौँ। भोलि पहिलो कार्यक्रम डलासमा गर्न लागिरहेका छौँ र त्यसका निम्ति सहकार्यका निम्ति दूतावासको कार्यालय डलासप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा तपाईँहरू सबैको सक्रिय सहभागिता रह्यो, त्यसप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै हामी फर्मल इन्फर्मल विभिन्न समयमा तपाईँहरूसँग नजिकै नै छौँ, छलफलमा जुट्नेछौँ। नेजासँग आबद्ध पत्रकार र पत्रकारिताको विकासका निम्ति केही योगदान गर्न सक्ने र तपाईँहरूबाट केही सल्लाह सुझाव छ भने यो नेतृत्व तपाईँहरूप्रति सदैव कृतज्ञ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिताका निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको रात शुभ रहोस्। धन्यवाद।